Karya. Piyush? Good morning, sir. Thank you for the session on GSDP, sir. So this is for last 1 year we have been regularly reviewing GSDP and KPIs, sir, and a lot of progress we have done in last 1 year. This is first review meeting of a full year, sir. So today we intend to present following, sir, Sonandra vision targets for the GSDP growth for this financial year 26-27. Similarly, district domestic product targets for 26-27, sir. Performance of departments for the last year 25-26. Similarly, district performance for 25-26. Then monthly reports we have prepared, sir, state, district and constituency. So I'd like all the collectors to go through because that will be guiding them for their performance monitoring in the field. Then one capacity building program, sir, because a lot of news is coming that we need to develop the capacity at the field level. So దానికి కూడా ఒక ప్రణాళిక తయారు చేయడం జరిగింది, సార్. అదేవిధంగా AI task force కూడా initiatives తీసుకున్నాము, sir. So these are the points that I'll be covering, sir. Around 35 minutes low I'll cover the presentation, sir, and then we'll leave about 20-25 minutes for interaction with the collectors and the departments. Now we start with the Swarnandhra vision targets, as is now well known, sir, that we have a target of $2.4 trillion economy, 308 lakh crore, per capita income of 55 lakhs. దానికి తగ్గట్టు మన మానిటర్ చేయడానికి, సార్, అమలు చేయడానికి 5 years టార్గెట్ 29 వరకు పెట్టాము. అదేవిధంగా ఎవ్రీ 5 yearsకి రీసెట్టింగ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది, సార్. దానికి అనుకూలంగా, సార్, ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ గవర్నెన్స్ పారామీటర్స్ టార్గెట్ స్పెసిఫిక్ డెవలప్ చేశాము. అదేవిధంగా 10 సూత్రాలు 10 ప్రిన్సిపల్స్ ఆనరబుల్ Chief Minister Garu Manaku approved actions, sir, with the motivation we have taken up. That in next session we are discussing. Similarly, key performance indicator based monitoring systems, sir. Mana state lone vinutanga eppudu kuda leni vidhanga idi oka pranika prati nela kuda tayaru cheyadam jarigindi, sir. District and monthly performance reports, sir. Ippudu ee roju sample chupettamu, sir. It is available with all the districts, so that will also be showing, and the capacity building, sir. This is all already well unknown, sir. The 651 parameters which have monthly and quarterly and annual periodicity, sir. Maximum parameters are 318 parameters are annual, sir. So that annual report is now ready, that will be capturing. Similarly, sir, at the mandal level, district level and HOD level, the targets are being assessed and monitored on a regular basis, sir. So total parameters that come to 651, sir. Now, in law, sir, there are economic parameters, about 232. These are directly which are related to the GSDP performance, 86 parameters, and others are contributing indicators and monitoring indicators. Similarly, governance parameters, Dadapu 309, sir, and social indicators, about 115 that we are monitoring, sir. Now, IPO targets next year, the choosnataithe, sir, as we have earlier also covered, sir, the concepts, what is GSDP. Similarly, gross value added plus product taxes and minus subsidies, sir. Net domestic product when we take out the fixed capital consumption of the fixed capital. So the net out on this. The per capita is calculated based on the net results. So the net state domestic product divided by the population is the per capita that we calculate, sir. So this already has been discussed, sir, and we'll be telling in the field also taking up. Similarly, there is a calendar of events that also we have been following. Collectors Conference also, Honorable CM sir has been targeting so that we can match with the results that are coming. So normally the periodicity is 7 September is when Q1, then 7 December, sir, which is H1, 2 quarters combined. Then 20th January is the first advance estimate, sir, that we give advance estimate, and 7th March. So these are the calendar that we follow, sir. This is also aligned with the Government of India calendar that we follow, sir. Similarly, revised estimates on 7th March, previous year and the year before. So first revised estimate and second revised estimates also are given, sir. The targets, sir, there was slight modification to what we have given. This is total up to 2047. First 5 years is the yearly performance that we have given till up to 29, sir. And after that 5 years target is what we are looking at. Now, presently, sir, we are at the base year of 26-27. We started with 14.14, that is now revised to 14.23 lakh crore when we started in 24 with the Swarnandhra exercise, sir.
అప్పటి నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ 15,91,000 crore చేయగలిగాము. This year target we have put this March ending, sir. The achievement is 17,62,000 as per advanced estimates. Next year target, sir, that is ongoing 26-27. We have taken a target of 15% growth of 20,62,000 crores, sir. ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటే సార్ 28-29కి 27 lakh crore అవుతుంది. ఇంతకుముందు 29 lakh అనుకున్నాము, అది కొంచెం కరెక్షన్ అయింది. అండ్ 29-30కి సార్ that year final year లో 31 lakh crore ki will be achieving, sir, on way to achieve 5 lakh crore by 2046-47. So this is the target that the state level that we have given, sir. Now if you look at the comparison, sir, with all India, about how we have done this year, comparison both in current prices and at constant prices, sir. In the current prices we are at 17,62,000, that is end of March 26, then that is 10.75% as compared to all India growth of 8%. And in terms of constant terms, sir, it is 9,52,000 crore, which is 9.88% as compared to all India, which is 7.4%, sir. So this is the key figure, sir. If we look at agriculture, we have this year we have grown at 7.83% as against all India 0.8%. Similarly, industry sector we have done 9.53 as against 6.6 of the country level. Similarly, services, sir, we have achieved 12.94%, which is higher than the 10.6% at the country level. So GVA we have got done about 7.7%. So these are the country is 7.7, sir. We have done about 10.39%. Total 10.75% is what in the current prices we have done for this year, sir. Now, if you look at the versus this is the performance till March. If you look at next year target 26-27, the 15% growth that Honorable Chief Minister, sir, has highlighted. If you have to taking that target, 17.62 lakh crore should be growing at the 220,35,000 crore, sir, which will mean that present per capita this year is around 2,94,000. If you compare with Telangana, which has for the first time crossed 4 lakh, they have gone to 4,18,000. So gap is widening. Next year target, if we achieve 20,35,000, then we will be going to per capita income of 3,29,000 crores, sir. 3,29,000 rupees, sir. That is a 15% growth, 15.24% growth, sir, if we achieve this, sir. Now, for the next year target, sir, we have sat down with the concerned secretaries, department and HOD level, sir, and ముఖ్యంగా అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ స్పెషల్ సిఎస్ గారితో కూడా డిస్కషన్ అయింది, సార్. సో 7.83 మనం ఈ ఇయర్ సాధించగలిగాము, సార్. నెక్స్ట్ ఇయర్కి 6,15,000, సార్, ఫ్రమ్ 5,39,000. 14% around increase is what we are targeting, sir. This is again subsector wise we'll be looking at it, sir. Fisheries, animal husbandry, horticulture and agriculture. There are global headwinds that we have to see. I mean, the demands on fisheries and how they play out. But with the slight inflationary pressure and of course this year again there's a threat of drought and rain paranga. But because we have tanks and all full, so based on that ground level planning has been looked at, sir. Similarly, industry with lot of construction and mining and other activities coming in, we are looking at 17% growth, sir. Services sector 12.94, we want to take up to 15.80% with some of the services and investment that is coming in, and at least especially some IT sector growth and all should be propelling us, sir. So that is how we have taken up this target, sir. Now, Deengi, sir, if we look at subsector wise, again the comparison has been given. So this matrix is also now well known. 17 major subsectors that are there. What is the growth target for 26-27, and what was the achievement in 25-26? Those two green and red color that we have shown, sir. Manufacturing is going to be the main driver, sir. Then livestock, fisheries and agriculture, other services, horticulture, real estate, construction, trade and hotel, transport. So in that order, for the state level, this is the breakup. This matrix, sir, has been done for the districts also and for the constituencies and mandals. So micro level planning at the field level also basis this diagram we are taking up, sir. Now subsector wise, sir, if you look at it, the agriculture growth that we are targeting 14%.
breakup variga chuste sir, agriculture lo 11.7%, that is agriculture 11% and horticulture 12%, livestock 10.95%. Forestry is of course a small component, sir, 11,000 base on the 14%, and then fisheries and aquaculture, sir, we have grown around 19%, and though we have taken a target of 20%, sir, but there is a potential to increase because despite the global disruptions, demand for the aquaculture has been good, sir. Even with the US sanctions also, the demand did not go down, sir. So I think if we concentrate here, we can do more, we can go up to 25-30% growth also. So this is the target that we have taken, sir. Similarly, in the mining industry sector, sir, the target we have taken is 17%. And Dhaniki breakup, sir, mining and quarrying, we have, we are targeting around 18% growth, sir. This year, mining activities కొంచెం పెరుగుతాయి, అదేవిధంగా మనకు కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్ కూడా డిమాండ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి రెండు కలిపి around 13% construction we had achieved last year, sir. This year 20% is the target that we are taking. Electricity and is also related to industrial activity which should pick up, sir, and then manufacturing again is something that we need to be concentrating, sir. Then the services sector, sir, the hotel, railways, transport, communications. So each sector variga kuda mana banking and matladi, we have looked at the trends, sir, and we have taken a target of 15.80%, sir, at the state level. So the district variga, sir, target chusnataithe, this is what we have been able to, in the green is what we have achieved in 25-26, and in 26-27 is the right side, sir, which is the target that we have taken, sir. From 17,62,000, 20,35,000 is what we are aiming, sir. Visakhapatnam was highest, sir, 1,61,000, and this year the target is 1,87,000, sir. Similarly, NTR is 1,05,000, which is targeted to for 1,21,000, sir. So these are the different districts where performance has happened. Of course, there have been some increase and decrease, and that ranking we have achieved on the left side, sir. One thing is Annamaiya, sir, we will be discussing in detail. I mean, up till January, sir, this estimation was there, so there was a dip. Because of course 25 mandals we have compared with the 25 mandals, but the collector was in touch, sir, with the planning team also. We discussed up to January because of Kharif there was shortfall in some of the area protection and all, but Rabi they have been able to manage, so this trend actually has revived, sir. So that with mining and that also will be coming up, but because advance estimate was in January 20th, sir, so by December varku తీసుకున్నప్పుడు this was the position, sir. Per capita income also, sir. Again, this details district wise we have given to all the collectors, and similarly constituency wise and mandal wise details kuda login lo and concerned page lo unnai, sir. Already constituency wise review kuda jaruguta undi. Honorable CM Gari review lo kuda all the MLAs and public representatives, honorable ministers are also taking it up. Constituency special officers are also making a special focus and drive on this, sir. So this per capita income and then mandal wise also we have shared with the district, sir. Similarly, sir, the target and achievement last year and target this year, sir. For subsector wise also each district wise we have done, sir. So this is agriculture sector and then industry and services, sir. What they have, the red line is what has been achieved this year, and last year, that is March, and blue line is what has to be achieved. So these targets, sir, already at the district vision units they are aware, sir, and they have adopted. Last April month exercise kuda idi cheyadam jarigindi. HODs to mundu chesi collectors ki ichamu akkada CPOs and district officers ne kuda chesi district level and mandal level lo kuda target and constituency variga kuda chesaru, sir. So these figures are already there, sir. So I am not, this is only for the information of the collectors. I would request them to take up a deeper review as they go back to district and then plan for their performance this year. Similarly, sir, last year performance chusnataithe, sir. These are the department wise, sir, scaling from medium to high level performance, sir. 90 above is the green shade. Then 75 to 90 is the yellow one, sir, and blue is the less than 75%, sir. So these are different departments whose performance based on the KPIs that we have taken up, sir, has been shared with the department, sir.
Sir, ముఖ్యంగా ఇందులో చూస్తే some key insights which are coming, sir. Agriculture Kharif area production and productivity was largely achieved, sir. Horticulture oil palm expansion and post-harvest infrastructure, there's a lack, sir, which has potential to grow further, sir. Similarly, animal husbandry, milk, meat and poultry have been doing well, sir, but there's a decline in the bovine population because of the change in the the census mechanism. Of course, now especially CS agriculture has worked out that each RSK wise the inventory that will be populated, so much better estimation and all will be coming as we go forward. That also will be showing, sir. Similarly, fisheries, sir, aquaculture has potential for expansion, and we need to provide some quality seeds and other inputs needs to be strengthened so that we can be globally at the best level, sir. So these are some of the insights. Each project wise also, sir, analysis we have done that in the subsequent slides that we are showing, sir, for all the departments and all the collectors to concentrate, sir. Then, sir, next, similarly, demand driven cultivation, sir, and production and already agriculture department lo, sir, there is a IT level intervention that is being taken up for production and guided by market intelligence and export potential ni teeskoni that targeted ga mana cheyalsina avasaram undi, sir, that various regular reviews with the department wise and the field level also is going on, sir. Similarly, value addition and processing is area that we need to concentrate with Rayalaseema horticulture package coming in and lot of interventions being planned, sir. This is area because we have agriculture as a major sector in our economy, we need to concentrate upon, sir. Organic and natural farming again, sir, we are at the front end of this movement that is being taken up, and that we need to be further strengthening, sir. Technology, use of technology and cost of cultivation has to be brought down, increase in bovine population, sir, area expansion. So some of the key points, sir, which already the department is taking up with at advanced level and with the micro level also, sir. The key breakdown is already being taken up, sir. One of the important points also, sir, in addition to the IT and Microsoft and other intervention, is government of Singapore, sir, has said that there is a digital platform to boost agri exports for Andhra Pradesh. So last time when the government of Singapore as tie-up had come, they have indicated this. On 11th, sir, there is a ministerial level, interministerial meeting, sir, with Honorable IT Minister is going. So there also they want to present this, sir, that agri exchange digital platform they will like to help us create, where some demand in China and other places we can in Asia we can leverage, sir. So this is one point that we'll be taking up in this visit also, sir. Now, sir, a similar analysis, sir, product wise, what we have basis this intervention that we have done with the agriculture department, sir. The major raw material, sir, the AP position, sir, if you look at it, fruits, eggs, poultry, marine, fish, we are number 1 in the country, sir. Vegetables, we are number 2, meat, we are number 3, milk number 5, sir. So as it is, many of these areas, sir, we are in top 10 and we are doing well, sir, on the raw material side. But if you look at the processing side, sir, the green one, which is the top contributor and where do we compare with them? That is a comparison that we have worked out, sir, department wise, and we are targeting, especially with horticulture, Rayalaseema horticulture package, sir. This is something which at the district collectors need to concentrate upon. The department wise also, of course, drive is there, but at the field level, sir, these are quick gains where we can benchmark with the global best and the country best and try to achieve some kind of a value addition which will propel our growth, sir. So, for example, sir, eggs, while we are raw material is number 1, but processing we are number 8, sir, which is 3% of the total countries this thing, whereas Tamil Nadu with 21% is the highest, sir. Similarly, marine, sir, while we are number 1 in the raw export, but processing wise we are 3rd in the state, where Kerala is doing much better than us, sir. So though we have the production capacity and all, but that marine side, I think we need to intervene in more of the processing side, sir. Similarly, fish and other factors, sir. These are the key insights, sir, which can help us in planning better at the district level, at the sector wise also, that we need to take up, sir. Similarly, sir, if product wise, if you look at shrimp, sir, for example, the value addition dynamics, AP produces about 4 lakh metric tons of shrimp, sir, and we export around 3 lakhs, sir, which is 37%, more than 1/3 of the country's exports, sir. In terms of value added, sir, 15% in volume and 20% in the value terms, sir.
But value addition, sir, if you look at it, frozen is actually minus, sir. And if we cook it or bread it or process it further, sir, then 30% value addition happens, sir. Globally, sir, I mean for a country, sir, that actually frozen shrimp is 7,84,000 metric tons. Value addition is like 9 lakh rupees, 80,000 per metric ton. So that is the value addition is much more than the raw material that we take up. We have the production capacity, sir. In fact, only 60% of our production, we are utilizing the capacity that we have. So there is need to look at the value chain and then improve upon these interventions, sir. So reducing input cost for aqua farmers in terms of quality seeds and feed, creating some awareness for antibiotics. Similarly, process related, only 60% of the capacity is utilized. Labor turnout and that micro level, I think with the industry, greater, I think interaction and planning at the field level can be of help. Here, collectors can pay, there's a quick gains wherever in the districts where it is available. If you can concentrate and look at the value chain and try to do intervention, a little intervention can add to a lot of value addition and GVA for you. Similarly, sir, chilies, if we look at, sir, we have some product classification. So we are, as part of the department planning plan, we are doing these things and we'll be giving you to the field, but you have to take it up. So please see that, interventions wherever you can plan in the field you do. Here, sir, almost value addition, there's a 300% premium. So, while the dry chili is only limited this thing, powder is the 350% times the value, flakes, resins and pickles. So, different kind of value addition depending upon the local area and that the potential that you have. These and providing the cold chain infra now with Rayalaseema package, sir, with 1 lakh crore, which is in July now, we are ready to take it off. Lot of these market interventions we can plan, almost 60,000 crore in the Rayalaseema district. We are planning through the private investments along with the the 40,000 crore with the government of India that we are going to. So this is a huge opportunity. If you can plan it well in your districts, this can be game changer in terms of the value addition and what has to be done. Similarly, sir, mango, the pulp or what processing we can do. Of course, much of the mango at the country level also we consume because of the various supply chain constraints, because it has to be fresh and sending, plus also demand. Domestic is so high that we don't care about the international demand. But here also, if some good international that suppliers chain we can tie up, then there will be a value addition that can be taken up, sir. Now coming to the industry sectors, the while manufacturing, mining, they have been recovery. There is demand that is coming up, sir. The collectors need to focus at district readiness and investments. Honorable CM sir has been insisting upon that private investment PPP mode, and then MSME park each constituency that we are seeing plug and play model. Similarly, one family, one entrepreneurs. These are the areas that if you take up at the field level, then immediately that lot of value addition or GVA contribution can come in the districts. Electricity consumption needs to be tied up with the production as part of AI intervention that I will be showing that what steps we are going to take up. Similarly, again, tourism sector, a lot of spending is important. So that also I have a separate slide. So we will be showing that how that can be taken up. On the software export side, sir, AP we are much lower at the lower end, 5,000 crore as compared to Karnataka, which is doing almost 4,58,000 crore. Bangalore is a growth engine. Telangana 1,39,000 crore. So and Tamil Nadu and Maharashtra benchmarks we have given. So of course now with AI computing and Quantum Valley and other initiatives that the government is taking, this is going to be revived, especially new areas. Technology, the best is that it is a disruptor. So we don't have to catch up with the IT now. With AI itself poses a new, suppose we start some quick startup immediately, we can take up and go fast. So we can catch up and we can in fact lead from the other conventional, our traditional partners. So next 1-2 years, this is area that as a growth strategy we should be concentrating upon. Then, sir, this is the service sector that I was talking about, sir. Average tourist spend, sir.
If 2,500 is the current average that any tourist that is coming to the Andhra Pradesh is spending around 2,500 rupees, sir. If that is increased by 500 rupees, around 3,000 rupees if it does, that will add to our economy 17,800 crores. So UP, for example, is already average per tourist spend is around 5,300, whereas in Andhra Pradesh it is mostly temple tourism and other related, which is low at the lower end, around 2,500. We need to develop tourist circuits which can be, there can be added attraction to the tourists, especially in places like Araku or other areas where they can stay, and some other attractions or things can be taken up. Integrated tourist circuit as part of the Visakhapatnam development plan also, when Rishikonda Beach, some sea activities, and then Araku, and those things need to be developed. So as part of that, similarly in Tirupati, in the temple town, if some activities and can be there, so average spent is what we need to target. With the concerned department, wherever the potentials are there, we can create some recreation, some other fields where different kinds of festivals or different kind of modes can be taken up. Already tourism department is working with various schemes, but we need to take it up. District collectors, these are areas where you can at the field level have some innovative ideas and take up, which will add to the contribution. The annual performance, sir. Last year performance of the district also we have captured again. That annual full year report is available. So there are different brackets for different districts who have done where what performance in different indicators has been achieved. Largely it is varying from 80 to 100%, different target groups. Of course, one exercise which last time Honorable CM sir has asked that, how does your performance relate to the GSDP growth in your district? So that is a matrix that we are developing, that I'll be just showing on this slide how we are going to calculate that, sir. Now, some of the districts, sir, sample. This is a sample, sir. All districts, 28 districts, and 688 mandals. We have done it. About 2-3 districts as a sample case I have brought here, sir. Annamai district, for example, sir, is the total district domestic product is 36,000 crore, which ranks around 24. Industrial GVA is 6,000, and per capita income is 2,16,000, much below the state average. Now, 3 key sectors for the district are: livestock contributes to about 24.9%, horticulture around 16.5%, other services are around 9.5%, sir. The breakup of 36,000 crore domestic product of the district, around 14,900, about 15,000 crore is the agriculture, and then we have services 12,000, and industry is only 6,000, sir. So this is the composition of the district. Some of the interventions, sir, of course, this as the collector has also mentioned to me, sir, that in the Rabi, of course, there have been revivals, sir. So the improvement is there. The negative trend has been arrested, and they have performed much better in January to March quarter, sir. So that will be reflected in the revised estimate in May, when we'll be doing that, sir. But depending upon the profile of the district, what is the intervention that is required, that needs to be studied. You have a vision unit at district level and at the constituency level. I think some kind of a workshop, we'll of course be sending some experts also. Next 3 months plan that I'll be showing you. But you need to sit down and go to the drawing board and look at what is the potential in what area and what has to be done to revive this trend, sir. So post-harvest management, some cold storage capacities, improving, by shifting from raw value produced to value addition. Then monitoring your bovine population, that RSK wise, how much is there and what is the artificial insemination, what is the specific intervention rather than averages. Each cattle wise and each area wise you will have to devise. Then strengthen some of your food processing and other MSME units. So some of the activities that needs to be taken up, that can revive the performance in the district, you'll have to look at, sir. Similarly, we have Alluri Sitaram Raju, sir, ASR district, where again that tourism and some potential has to be captured. This is again at the 26th level, sir, out of 28 states. 16,440 crore is the domestic the value of the economy in the district, sir. Horticulture adds GVA of 7,000 crores, sir.
Per capita income is 2,30,000 as again 2,94,000 at the state average. Horticulture is almost for 50%, 47%. Livestock is around 13%. So these two combined, 60% is what is being contributed, sir. Then public administration is 7.2%, sir. What is surprising is that service sector, ecotourism at 27%, that focus has to be brought in the district, sir. So some of the projects, sir, like organic, Sikkim has been declared as organic state, sir, first fully state organic state, sir. And then tribal district of Dang in Gujarat is 100% organic district, sir. So similarly, some of the, and Uttar Pradesh has this ODOP, sir, one district, one product scheme. They have been doing well with common, facility centers, marketing and branding, sir. So these are the areas where marketing, branding, common centers, some of the products that have to be, in fact, as Pari Sutralu, Honorable CM sir has been insisting upon, product perfection in terms of targeting better these things. So some of these activities, if they are, coordinated and planned well, then they can make a marked difference. So all the sectors, the sectoral secretaries and HODs and the collectors, they will need to sit down together and to take it up, sir. So Grajan Cooperation Cooperative already, coffee has a brand name that is coming up. Then ecotourism, that potential which is there, that needs to be tapped in, which is not being used to the potential that is there, sir. So that is a highlight that should be taken up here. Kurnool, sir, another district example, sir, where again the composition of the district and the rank we have given, sir. Again, horticulture is 17%, construction is 10%, transport is about 8%, sir. Here also some specific intervention along with the district unit has been looked at, sir. So some of the investments that are coming in, like aerospace, drone manufacturing, which can be taken up proximity to Hyderabad and Sri City on the highway that is coming. Then artisanal stole crafting sector is possible, skilled welfare, skilled workforce that has to be developed. So these are the points, again, district-wise that has to be looked at and the strategy has to be developed, sir. Similarly, Konasima, sir. So these are 4 districts as a sample, sir, we have brought here, but all 28 districts, sir. This analysis is available with the collectors. Each district, what is the major contribution to your district domestic product and what is the area of intervention and what is the focus that needs to be taken up. I request all the collectors to look at it and then take up specific actions, sir. Now, in addition, sir, this is the monthly reports that at the state level, district level, constituency and mandal wise. So this exercise again, sir, this is a massive exercise, sir. Secretary Mosby, Government of India, Statistics had looked at it. Similarly, National Council of Applied Economic Research, NISER, has looked at it, sir. A lot of people, other states are now investing interest because first time this kind of a micro level planning with GSDP data and KPI has been done. Under the guidance of Honorable Chief Minister's vision, we have taken up, and many states are now looking at what we are doing. Government of India is also asking how that we are developing. So we have been able to develop this kind of a monthly reports, where a monthly assessment, then collaboration, data insight is coming, sir, trend analysis, real-time monitoring. We are doing, sir. In fact, what we have done is that we have given a template in which economic sector contribution, then social indicators and governance indicators of that district, that constituency and that mandal. So this is online available, sir. Mandal wise, what are the 3 contributions that is coming every month? That report will be by the Assistant Statistical Officer and MDOs will be signing, sir. Similarly, constituency special officer will be signing for the preparing for there will be report generated, auto system generated reports at the constituency level, which will be given to collectors. So each constituency wise, you will have that monthly report, and CPOs will be preparing and giving it to the collectors. So all these inputs will be coming, sir. In fact, first month it is ready, sir. This is the periodicity contribution of more than 3% to the state target. Economic indicators we have included. Then constituency law, we have included those factors which are contributing more than 16% to the district target, and mandal level which is contributing more than 1%. So these are the areas. Indicators are approved. CPOs do it at district level. Assistant Statistical Officers in MD office will be doing at the mandal level, and auto-generated will be constituency wise because they will be aggregating the mandal's report. Then Chief Statistical, the constituency special officer will be signing off that report at the constituency level. CPOs will be doing at the district level and ASOs at the mandal level. So these reports I would like you to go. There's a unit available with you. Please utilize them fully, and if once you start looking at it, then meaningful insight will be coming to you
as a tool to see what is happening in the economic, overall economy of the district, along with the public perception and other reports that, key performance, the governance indicators will be adding to that, but economic indicator will be adding to the GSDP. That is the layout that has been prepared. I would like all of you to keep that in mind. Then, sir, this is the revised set. Last time, CM sir had asked that, the contribution has to be properly done, sir. So what we have developed is a new statistics, sir. Normally, when we do last year performance of GDP, so like 17 lakh against 15 lakh crore, or target was 18 lakh 35, but we have got, say, 17 lakh. So number-wise, it showed only 90% of the performance. But if you look at the value addition, from 15 lakh, we wanted to go to 18 lakh, that is 3 lakh crore, we wanted to add. But we have done 17 lakhs, only 2 lakh crore we could add. So 2 lakh upon 3 lakh is only two-thirds of the 66% performance. So what we have done, sir, base value Ninchi, how much target we had put and how much actually we have achieved, sir. So if we look at it, this achievement-wise, the column shows, while we have agriculture sector, we have achieved 90%. As compared to last value terms, but in terms of increase that we had targeted, only 38% we could increase. Of course, last year because of the prices and there were various reasons that we done, but this shows that what we had targeted and what we have done actually, sir. So this parameter now has been developed, sir, for all the 17 subsectors and all district wise also. Rather than looking at your absolute gross numbers, that how much you have achieved, we'll look at what was your target and how much you have achieved out of that, sir. So industry, for example, last year, sir, against 3,51,000, we have achieved 399. We had targeted 399. We have achieved 384. So the 96%, 384, of the target 399 is actually 96%. But over the target that we had given, it is 69%. So only 70% of our target value we had achieved. So this matrix we have developed, sir, this year, this month. Now every month we will be showing what is proportionately what is your target and how much has been achieved, sir. Now, there is one feedback, sir, which have been coming in various reviews, that not many people at the field level are able to understand the GSDP and Mandal domestic product, district domestic product and all. So now we have tied up with one group, sir, which is active in the GSDP field, that is called Pehle India, sir. It is one of the think tanks from Delhi, from the PM Economic Advisory Council side. One of the experts had developed, sir, with whom we have tied up. Next 3 months, sir, there will be 25 resources coming. So 5 zones, we will be dividing all 28 districts in 5 zones. So each zone, there will be 5 people who will be going, sir. So in a district, they will spend 1 week time. They will be training your district level officers. Similarly, Mandal level key, master trainers will be identifying, and we will be training them in the Mandal level things. So that training program, between now, sir, from 15th May to 3 months time, by 15th August, that will be completing. So with that, the capacity building, and they will understand what is the, what is the area, what is the intervention, and what these numbers mean. That kind of exercise will be doing, so that all field level functionaries are well aware of it, sir. So this plan has been prepared, sir. We have signed a MOU, sir. On 13th, we are presenting to Honorable CM the action plan, and from 15th onwards, sir, they will be deployed at the field, and they will be taking up this training program, sir. Then AI task force, sir. There is a task force we have formulated at the secretaries level, the government level, and with the Chief Commissioner of Commercial Taxes, sir, CCST, we have one technical team, sir, which is looking at, because 2 AI engines have been deployed in the state. One is Microsoft and one is Google agent, sir, AI agent. So our own version we have developed, sir, where the database is lying with us, and we will be doing some analytics there, sir, in terms of revenue earning department, which will be presenting to CM sir on 14th, sir, what is the outcome of this different AI applications. Similarly, for the GSDP also, what is the performance that will be developing, sir. Now, 3 sector wise, sir, and agriculture sector, sir, as I mentioned, special CS sir has presented last time that each RSK wise, there is a pilot which has been developed. So the exact count of the number of cattle, buffaloes, and goats that we have, that population wise will be prepared. Animal husbandry, similarly, inventory of the entire agriculture will be there, and other allied activities in agriculture sector is being captured at the ISK level. So pilot basis, sir, we have looked at it with planning and finance. Also, we have set down. Of course, it may the data has to be developed. So already it is lying in a different format, but it may take about 3 months to 6 months. By this year end, we will be able to complete that process. So with that, real time numbers
to your mandal domestic product, and what is happening will be developed, sir. So this is a powerful tool, sir, which will be available with the collectors to look at a specific intervention. In fact, the AI will also be able to tell you that if suppose in a particular buffalo or cattle, if you need artificial insemination, or your milk-bearing cattle are less, therefore you need to increase, or what kind of interventions are required with the present population, how much of milk production we can achieve, or what is the egg or meat that we can achieve. All those details will be available to you, so that you can take up and look at a specific intervention. So this is on the agriculture side, sir, which is about 35% of our economy. Then similarly, sir, industries, real time that with the secretary industries and with CST, sir, we have developed. With them total, we have taken about, there are around 22 lakh MSMEs that are registered with us. Around 11 lakh exact matching with the names have happened, sir. So on 14 that will be showing, sir, how and we also linked with their current that electricity power consumption. So what is the power consumption? How much is as a proxy, sir? How much is the activity of manufacturing that has happened in the state? That software is under development, sir. Early results about 3 lakh to 5 lakh units, sir, will be able to show by 14, sir. But going forward this month, entire 22 lakh will be able to be developing, sir. So that tool is under advanced stage, sir, and will be showing on the industry side, sir. Similarly, on the service side, sir, we have taken up meeting with areas like trade licenses, which are being given in the urban and rural bodies, how much service taxes are coming and what is the consumption, and with the bank credit data also, that linkage we have been started, sir. Prototype is already March, data has come from the bank side, sir. So that analytics is developed, sir. That I'll be, some analytics will be presenting to Honorable CM, sir. And these will be available to the collectors, sir. So you will know that in your district, in your mandal, what is the consumption and what is, the trend, what is the revenue that is being realized and what is your economic activity. So as we go forward, sir, this year I think we'll be streamlining this, and better informed judgment addition you can take in for real-time intervention to improve your performance in the GSTP. That is the target that we are looking at, sir. So these are the set of activities, sir, that we are presenting, and we hope to take it forward, sir. So this is all, sir, if for Honorable CM's intervention, and maybe collectors can raise some points, sir. Yeah. Only 2 minutes I will intervene here. మీరు తీసుకునే డెసిషన్స్ ఈరోజు ప్రజలపైన భవిష్యత్తులో ప్రభావం చూపిస్తాయి. ఉదాహరణకు మీరు చూస్తే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వైజాగ్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ 6,58,964. అది లాస్ట్ ఇయర్ది. ఈ ఇయర్ 7 లక్షల పైన పోయాడుగా ఉంది ఆ ఫిగర్ చూసినప్పుడు. అక్కడి నుంచి లోయెస్ట్కి వెళ్తే పార్వతీపురం 1,56,875. Variation is 4 times within the state. If concerned officer is not in a position to cope up, it will further go down. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తే అల్లూరి సీతారామరాజు అప్పట్లో ఒక ఇంటర్వెన్షన్ చేశాం. ఆ ఇంటర్వెన్షన్ కాఫీ, అరకు కాఫీ, హార్టికల్చర్. ఇప్పుడు అక్కడ 47-50% హార్టికల్చర్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఆ జిల్లా మీరు చూస్తే 15th ప్లేస్కి వచ్చారు. పార్వతీపురం 28, అల్లూరి సీతారామరాజు 15. సేమ్ ట్రైబల్ ఏరియా. దట్ ఈస్ ఎ గేమ్ చేంజర్. ఒకప్పుడు కోనసీమ వన్ ఆఫ్ ది రిచెస్ట్ ప్రాస్పెరిటీ. నౌ ఇఫ్ యు సీ రాయలసీమ ఈజ్ బెటర్ దెన్ కోనసీమ. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు చూసినప్పుడు అనంతపూర్ యాజ్ ఆన్ టుడే బెటర్ దెన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, విశాఖపట్నం, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, తిరుపతి, వెస్ట్ గోదావరి, గుంటూరు, బాపట్ల, కాకినాడ, ఎస్పీఎస్ నెల్లూరు, అనంతపురం, కడప, సత్యసాయి, దెన్ ఈస్ట్ గోదావరి, దెన్ అనకాపల్లి. అల్లూరి సీతారామరాజు అంబేద్కర్ తర్వాత చిత్తూరు, ప్రకాశం, నంద్యాల్, మార్కాపురం, అన్నమయ్య,
పల్నాడు, కర్నూలు, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం ఇది లాస్ట్. అటేం తక్కువ లేవు, కానీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దాట్. పోలవరం, పార్వతీపురం. దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ యూ ఫోకస్ యూ కెన్ మేక్ ఎ చేంజ్. ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన ప్రజెంటేషను నేను కూడా చాలా వరకు దీని మీద హోంవర్క్ చేస్తున్నాం. డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఈజ్ రైజింగ్ టు ద అకేషన్ ఫర్ ట్రైనర్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ముందుకు వచ్చారు టు గైడ్ అస్, వాళ్ళు కూడా ఎంగేజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీలో అలాంటి ఆలోచన వచ్చి ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తే ఇంక్రిమెంటల్, ఇప్పుడే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. యావరేజ్ టూరిజం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ డే స్పెండ్ చేసి 2,500, వేరేస్ యూపీ 5,300. ఇఫ్ యు డూ దాట్ ఇట్ విల్ డబల్. వచ్చిన వాడికి ఆ జిల్లాలో అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్, ఈవెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసే పరిస్థితి వస్తే డబల్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. సర్వీస్ సెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా, ఎందుకంటే మీ అందరికి కూడా ఆలోచించాల్సింది నేషనల్ లెవెల్లో దెర్ ఇస్ ఎ విజన్, వికసిత్ భారత్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్. స్టేట్ లెవెల్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ విజన్. నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళు ఫోకస్ చేసిన దాంట్లో మన రాష్ట్రానికి ఏదైతే వర్తిస్తాయో ఆ యాంగిల్ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ యూనిఫామ్గా చేస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ 10% ఆఫ్ జీడిపి ఇన్ అగ్రికల్చర్. మన పాపులేషన్ 4%. ఎందుకు వచ్చింది అని ఆలోచిస్తే మనం అక్వాకల్చర్కి వెళ్ళాం, హార్టికల్చర్కి వెళ్ళాం, కమర్షియల్ క్రాప్స్కి వెళ్ళాం. ఇట్ మే బికమ్ టుమారో 15 వాల్యూ అడిషన్కి పోతాయి. ఇక్కడ మీలో అలాంటి థింకింగ్ మీలో రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ ఎనర్జీకి వెళ్ళాం, డిఫరెంట్. దెన్ డేటా సెంటర్స్కి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు నిన్న మొన్న నేను రివ్యూ చేస్తే కొన్ని జిల్లాల్లో ఐరన్ ఓర్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఎ గేమ్ చేంజర్ ఫర్ స్టీల్. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఉన్నాయి, లేకుంటే బాక్సైట్ ఉంది. హౌ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ వాల్యూ అడిషన్. మన దగ్గర ఎప్పుడూ విశాఖపట్నం ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది. నవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం స్టీల్ హబ్గా చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఆర్సీఆర్ మెథడ్ వస్తే 17.5 MTPA. మనం దాన్ని 3 times ముందు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఉండే ఓబులాపురం కానీ, సాధుకొండ, తంబళ్ళపల్లి కానీ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ కలెక్టర్స్ షుడ్ నో హౌ టు యాక్ట్. కలెక్టర్సే కాదు, ఈ పక్కన మంత్రులు కూడా, జిల్లాలో ప్లానింగ్ బోర్డ్ చైర్మన్స్ కూడా, హౌ టు క్రియేట్ వెల్త్. దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ప్రియారిటైజేషన్ చేసుకోవడం, బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేయడం. మీరు కలెక్టర్స్ ఒక పేరుండేది ఫస్ట్ నుంచి, కలెక్టర్స్ టు కలెక్ట్ రెవెన్యూ. నేను ఆ పేరు తీసేసి కలెక్టర్, డిస్ట్రిక్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కింద, మేజిస్ట్రేట్ కింద కూడా పెట్టి మనం కొంచెం పేర్లు కూడా మార్చాం. ఆ థింకింగ్ ప్రాసెస్ మీ నుంచి ఇప్పుడు మీరు డెవలపర్గా తయారు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఇంక్రిమెంటల్ గ్రోత్ కూడా నెక్స్ట్ నుంచి నువ్వు రొటీన్గా ఇది పెట్టడం కంటే, వీళ్ళు కలెక్టర్స్గా వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రం మొత్తం 15% గ్రో అయితే ఈ జిల్లాలో ఈ కలెక్టర్ వల్ల పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రిమెంటల్ గ్రోత్ పర్సంటేజ్. లో బేస్ ఉందనుకోండి, ఆ లో బేస్ మీద వీళ్ళు ఎంత చేశారో మనకు తెలియదు, వాళ్ళు ఎప్పుడు వెనకానే ఉంటారు. అట్టని చెప్పి వీళ్ళు బాగాలేరంటే కాదు. రిలేటివ్లీ ఎంత చేశారు సార్, అదే ఆ మెట్రిక్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ వల్ల కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమొచ్చింది ఆ జిల్లాకు, ఆ కొండే ప్రజలకి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు కంపీట్. దట్ ఆల్సో యూ టేక్, అండ్ ఆల్సో దట్ అట్రిబ్యూట్ టు మినిస్టర్స్ ఆల్సో, కౌంటర్ పార్ట్. దే ఆర్ ఆల్సో సింగపూర్ పోయి వచ్చారు, చెప్పబోతారు ఉపన్యాసాలు, కానీ చెప్పినప్పుడు అమలు చేయాలి. అది కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేచురల్గానే విశాఖపట్నం 4 times ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే శ్రీకాకుళంకు విశాఖపట్నానికి ఇప్పుడే 4 times. రేపు పక్క జిల్లాలే
Vijayanagaram, Srikakulam variation. That collector has to think 10 times పెరుగుతుంది. Can you answer that? పక్కన ఎక్కడ వీక్గా ఉన్నారు? విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పోలవరం, పార్వతీపురం. లాస్ట్ 4. ఇది మీలో ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. జరిగి ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలని వర్కౌట్ చేస్తే తప్ప. ఇంకోటి కూడా, కలెక్టర్స్ మేము ఎట్లయితే మీకు పోటీ పెడతారో మీరు మండలాలు పెట్టండి. ఫీల్డ్ ఆఫీసర్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ అబండెంట్ నాలెడ్జ్. ఆస్ దెమ్ టు ప్రొడ్యూస్. ఏఐ కూడా ఉపయోగించి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకొస్తే దెన్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తయారవుతుంది. అట్లీస్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ వరకైనా పెట్టండి. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. దిస్ ఇన్ బ్రీఫ్. అగ్రికల్చర్ వాల్యూ అడిషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫాస్ట్ ఫ్యూచర్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఏ జిల్లా అయితే టూరిజాన్ని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తారో రాబోయే రోజుల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఎకానమీ, దట్ విల్ బి గేమ్ చేంజర్. కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది. అది వర్కౌట్ చేయాల్సి కోరుతూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు డౌట్స్ ఉండి చెప్పండి. దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. డౌట్ మీరు ఇంటర్వ్యూని కావాలన్నా చెప్పాలనుకున్న మీరు చెప్తే దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్, అనకాపల్లి సార్. సో ఈ కేపీఐ ఇండికేటర్స్లో సార్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్యాప్చరింగ్ ద డేటా రిలేటెడ్ టు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, లైక్ టింబర్ కల్టివేషన్ చేసేది కూడా ప్లస్ ఫారెస్ట్ మైనర్ ప్రొడ్యూసర్ సార్, ఇది రెండు వాట్ వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ ఇస్ వాట్ ఏపీ ఎఫ్ఎస్డిసి డస్. ఇప్పుడు మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అని చాలామంది ట్రైబల్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు సార్. ఆ డేటా ఇంకా క్యాప్చర్ కావట్లేదు సార్ ఇన్ కేపీఐ. ఇఫ్ సంథింగ్ కుడ్ బి డన్. సెకండ్ సార్, టింబర్ కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ హార్వెస్ట్ చేసేది మాత్రమే మనం క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు వుడ్ ఇండస్ట్రీ చాలా పెద్దది సార్, అది కూడా ఇఫ్ యూ కెన్ యాడ్, ఇట్ విల్ యాడ్ టు ది వాల్యూ ఆఫ్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్. వాట్ అబౌట్ సెక్రటరీ, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆర్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, పీసీఎఫ్ చెప్పా? రీసెంట్గా అది సార్, అది మనకేంటంటే సార్ డ్రాస్టిక్గా మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ కలెక్షన్ తగ్గిపోతుంది సార్. జీసీసీకి మనం అడ్రస్ చేస్తున్నాం సార్. కాకపోతే ఏంటంటే సార్, మార్కెటింగ్ కాకుండా డొమెస్టిక్ యూజ్ను, అంటే మనకి జీసీ ద్వారా కాకుండా అవుట్ సైడ్ చాలా వరకు మార్కెట్ అవుతుంది సార్. అది ప్రాపర్గా క్యాప్చర్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి సార్. మీకు ఏంటంటే మీరు రిచెస్ట్ రిసోర్స్ సార్, గోల్డ్ మైన్ కూర్చొని మీరు దాన్ని ఇది చేస్తున్నారు తప్ప ఏమీ యాక్టివిటీ లేదు. అది ప్రాజెక్ట్ కాలేదు సార్. ఎంత ల్యాండ్ అండి, ఆ ల్యాండ్ కానీ కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకుంటే ఎంత వాల్యూ వస్తుంది. యు ఆర్ అనేబుల్ టు డూ దట్. దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. బిగ్ గేమ్ చేంజర్. ఈవెన్ సో మెనీ టైమ్స్ ఐ టోల్డ్ యూ, యూ కాల్ ప్రైవేట్ సెక్టర్, వాళ్ళకి సిఎస్ఆర్ ఉంది, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, వీ కెన్ గివ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్, సో మెనీ ఇన్నోవేటివ్ వేస్. మీరంతా ట్రెడిషనల్ అయిపోయారు. 1/3 ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ యువర్ సర్వీస్. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్. ఎక్కడ కానీ మీరు ఈ రాంగ్ నోషన్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు. మాకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మేము అడ్డం పెట్టాలి. డెవలప్మెంట్ని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ప్రమోట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం. నేచురల్ రిసోర్సెస్ని ప్రమోట్ చేయడం, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, హౌ టు గెట్ వాల్యూ అడిషన్. ఇప్పుడు మీ కాఫీ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీ దగ్గర నుంచే కదా. పోడో కల్టివేషనే కదా. ఆ పోడో కల్టివేషన్ మీరు అడ్డం పడితే ఏమయ్యేది? అసలు కాఫీ వచ్చేది కాదు. ట్రైబల్స్ ఎక్కడ పోవాలి? కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇద్దరు విన్ విన్ సిచ్యువేషన్కి వర్క్ చేయాలి కలిసి. అది కూడా నోట్ చేసుకొని ఎడ్జాల్ చేయండి. దెన్ సార్ ప్రకాశం సార్ సార్ మాకు యాక్చువల్గా టూరిజంలో ఇంకా చాలా చేయవలసింది ఉంది సార్. యాక్చువల్గా అయితే అన్ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఏరియా చాలా మటుకు ఉంది సార్. సార్ అక్కడ మాకు ఒక 15 కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ వరకు ఉంది కొత్తపట్నం. అక్కడ ఇట్స్ రియలీ వర్జిన్ బీచ్. అక్కడ ఏమీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏమీ లేవు సార్. బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్, లాస్ట్ టైం తమ సజెస్ట్ చేసిన దాని మీద నేను ల్యాండ్ పూలింగ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాము. బట్ ఈవెన్ దెన్ అది కనుక సక్సెస్ కాకుండా నాకు ఒక 50 crores ఇవ్వగలిగితే 500 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడికి వస్తుంది సార్.
people are there, but approach is not there, sir. So ఈ చేస్తే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి ఏ వండర్ఫుల్ ప్లేస్ సార్. ఈ స్పాట్స్ అన్ని టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కెన్ రైట్ డౌన్. ఈ బీచెస్ ఏవేవైతే ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం, సూర్యలంక, కొత్తపట్నం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒరిజినల్, మైపాడు, ఇక్కడికి వచ్చే కొద్దికి మంగినపల్లి, ఇలాంటి బీచెస్, విశాఖపట్నం, ఎన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతామో ఇప్పటి నుంచి మీరు ఆ ఒరిజినల్ బీచెస్ అన్ని పెట్టుకొని యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, టూరిజం ప్రమోట్ చేయడం మొదలుపెట్టండి. ఓకే సార్ పార్వతీపురం ప్లీజ్. సార్ మనకు విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ వచ్చినప్పటికీ కూడా సార్ పార్వతీపురం అన్ని ఒక్కటి వితౌట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్. బికాస్ ఆఫ్ రోడ్ సార్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ సార్. ఇప్పుడు ఇంత న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా ఎగ్జిస్టింగ్కే వస్తున్నాయి సార్. సో వీ నీడ్ ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ సార్. యాజ్ ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ కాదు, నీకు ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్ సార్. అగ్రికల్చర్ మనం 7.42% గ్రోత్ తీసుకురాగలిగాం సార్. అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ అగ్రికల్చర్ రూరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ప్లాన్ కింద వీఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫోర్ట్ ఆన్ దిస్ సార్. టూరిజం మీరు మ్యాక్సిమం ప్రమోట్ చేయొచ్చు. సార్ వీ స్టార్టెడ్ కమ్యూనిటీ లెడ్ టూరిజం సార్. వీ స్టార్టెడ్ 7 న్యూ వాటర్ ఫాల్స్ ఇనాగ్రేషన్ సార్ రీసెంట్లీ. చాలా అట్రాక్టివ్ సార్. వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ కూడా రీసెంట్గా మినిస్టర్ గారు ఓపెన్ చేశారు సార్. చాలా అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. బట్ ఇంతవరకు కూడా బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిజం సార్ అవి కూడా అందుబాటులో ఉండేవి కాదు సార్. ఇప్పుడు అన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చాం సార్. బట్ కొంచెం అట్రాక్షన్ సార్, తమ లాంటి వాళ్ళు విజిట్ చేసినప్పుడు అట్లాంటివి వస్తే కొంచెం టూరిజం హైలైట్ అవుతుంది సార్. అండ్ వీ నీడ్ సమ్ పబ్లిసిటీ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో సార్. వీఆర్ ట్రైయింగ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ సార్. అదే నువ్వు ముందు ప్రమోట్ చేయి, తర్వాత మేము వస్తాం అక్కడికి. ఎస్ సార్. Sir, one addition to this, I worked in that district, sir. Salur constituency, there is a national highway, sir, Vizag, Chhattisgarh, Raipur, sir. That crosses from that area, sir. Dinki very close to that national highway, we had identified around 600 acres, sir. Mostly government land only, sir. Very few DKT patta. Adi akkada a big parcel can come. Nearby, there is a big reservoir also with the surplus water availability. ఇప్పుడు కరగపూర్ రోడ్ కూడా ఇక్కడే క్రాస్ అవుతుంది, పార్వతీపురం దగ్గరే క్రాస్ అవుతుంది. Salur cross అవుతుంది, sir. That national highway is very. Punde national highway కాకుండా కరగపూర్ టు అమరావతి, one more road is coming. That will cross near పార్వతీపురం. సార్ యువరాజ్ హియర్ సార్. సార్ ల్యాండ్ చూసాను సార్. హైవే దగ్గర సార్, కొత్త హైవే దగ్గర ల్యాండ్ చూసాను సార్. ఒక 600 acres ఉన్నాయి సార్. కలెక్టర్కు, జాయింట్ కలెక్టర్కి చెప్పాను సార్. మనం ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్ వర్కౌట్ చేయండి. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. అక్కడ కూడా అవసరమైతే స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇద్దాం. ఈ నేషనల్ హైవే వచ్చిన తర్వాత సార్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్, ట్రైబల్ ఏరియాస్ విల్ గివ్ స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్. గో ఆల్ అవుట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మీకు ఆపర్చునిటీస్, కొత్త నేషనల్ హైవేస్, పోర్ట్స్, రైల్వే లైన్స్, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్ మోర్ ఏరియాస్ వేర్ ల్యాండ్ ఈజ్ అవైలబుల్. మీరు అక్కడ కానీ ప్రమోట్ చేయడం మొదలు పెడితే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ లాజిస్టిక్స్ హబ్స్గా తయారవుతాయి, ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్స్ వస్తాయి. మీరు ఇమాజినేషన్, మీరు ఇక్కడ కూర్చొని నా దగ్గర మాట్లాడుతున్నారు, మీరు జిల్లా పైన డిస్కషన్ లేదు, మీకు ఐడియాస్ ఎట్లా వస్తాయి? యూ హ్యావ్ టు డిబేట్. మీ టీంతో మీరు కూర్చొని మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటే కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. ఆలోచనలు అమలు చేస్తే లీడ్స్ వస్తాయి. అది మీరందరూ దాన్ని వ్యూలో పెట్టుకొని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ ఎనిబడి? ఓకే, అందరూ కన్విన్స్ అయ్యారు, ఏం చేసేది అనుకుంటున్నారు. అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫార్వర్డ్. నౌ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి ఇంక్రిమెంట్లు కూడా తీసుకొస్తాం. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి. ఒకవేళ మీరు లాస్ట్లో ఉంటే ఎందుకు లాస్ట్లో ఉన్నారో మీరు చెప్పే పరిస్థితిలో ఉండాలి. కాబట్టి 1 by 1 అందరూ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి, స్ట్రగుల్ చేయాలి, ఇన్నోవేషన్స్ రావాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, మీకు ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నా ప్లానింగ్లో వింగ్స్ ఉన్నాయి. దే విల్ సెండ్ ట్రైనర్స్, దెన్ దే విల్ ట్రైన్ యువర్ పీపుల్. Planning, everything, they will guide you on the basis of your resources. One submission, sir. Sir, this constituency vision unit, sir, for the first time, ఎప్పుడు కూడా లేని విధంగా sir, last time MLAs and constituency special officers, తర్వాత 1 professor and 5 people we have given, sir. Not this Pehla India training. ఇచ్చారు కానీ కంటిన్యూగా ట్రైనింగ్ చేయాలి, అది చేయడం లేదు. కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా విజన్ యూనిట్
they are keeping just like idle office. So that, sir, with Pehle. 9 మంది రిసోర్సెస్ ఇచ్చాం, కలెక్టర్స్ రివ్యూ చేయడం లేదు, 7 మంది. మీకు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఈచ్ కలెక్టర్ 7 కాన్స్టిట్యున్సీస్ మ్యాక్సిమం 1 or 2 అటు ఇటు ఉంటాయి. ఒకప్పుడు 21 బిగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఇవి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ హ్యాండీ. ఒకప్పుడు మీరు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ పోవాలంటే చాలా ఒక హాఫ్ ఎ డే. ఇప్పుడు మీకు ఎంత ఈజీ అంటే టెక్నాలజీ ఈజ్ అవైలబుల్. You know what is happening anywhere. That is where you have to create innovation and you have to drive your people, capacity building. మీరేమనుకుంటున్నారంటే మనం అందరికి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటున్నారు. So, sir, this Pehle India, sir, that each district wise, sir, that action plan and next 3 months training and all also will cover, sir. You provide, Yes, and sir. also you go for incremental performance Yes. appraisal of every unit 175. Correct, sir. That guidance you have given, sir. That metrics also we have developed, sir, with NASER and Pehle India that we'll be giving, sir. As it is, we have brought it to a level, sir, where a state lo kuda isingana ledhu, sir. Next this year lo we'll be taking up with AI and all this data plus capacity building, sir. I'm very confident that this as a tool, sir, it will be available to the collectors if they want to effectively use it, sir. Yeah. One submission, sir, that I think this staff we had taken on OD, sir, on OD basis. So because these are being developed and also they should not be leave. So I've been telling collectors that training and they should be taken up. Some places where that some surveys are there. So that also, because that time 24 July lo, sir, to CSR, sir, they were taken because that time they were idle. So I mean that assessment they can do, sir. But these units they have to be developed as a very special. Persons who understand will train them and all they'll be doing. So they have to be used there, sir. So that is a request that. Yeah. Then good. Then we'll go to next subject. This is Singapore experience. Carry on. I request the Honorable Health Minister to lead the discussion. Honorable CM, Honorable Ministers and officials, అందరికీ నమస్కారం. ఇది కొంచెం అందరూ ఓపికగా ఉంటే, కేర్ఫుల్ గా ఉంటే, ఓపికగా కాదు, వార్తల్లో చూసి ఉంటారు. యువర్ ఐడియాస్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇటీవల as per the directions of Honorable CM, a team of 6 ministers consisting of Naidu garu, Narayan garu, Satyaprasad garu, Anita garu, Janardhan Reddy garu and myself made a visit to Singapore. It was a 7-day packed, structured governance journey with back-to-back series of meetings, like class sessions by subject experts, and also site visits to physically witness the best practices, and also ministerial interactions, including senior ministers like Home Minister, Industry Minister, Manpower Minister, and for other former ministers, and also business federations. There were case studies, reflections, and simulation exercises also. And after 7-day visit, after observations, so many observations, we have come out with a culminating, we have come out with a 90-day action plan, which will be placed before Honorable CM for his perusal and further guidance. But one thing I should tell, wherever we went, whoever we met, whoever we interacted with, everybody had lots of praise and respect for Honorable CM Garu, and few of them even said they wondered, saying that why do you have to come to all the way to Singapore when you have a visionary leader in your state itself? Then we had to tell, of course we have a visionary leader, but our CM has sent us to learn and replicate the best practices for the betterment of state of Andhra Pradesh in all aspects. But the object of this study tour being building a governance excellence through global best practices, enabling institutional transformation, not just exposure, developing ministers as reform anchors, there is a training of trainers, translate learning into time-bound executable action, strengthening public trust, more importantly, strengthening public trust, accountability among political leadership and also officials, and a whole of government delivery. This was the objective that we went, and see, upon our observations, we identified, all the ministers together identified 10 key takeaways from the SAGE program, Singapore, Andhra Pradesh Governance Excellence Program, it is called as.
That is being takeaway one being governance is about execution, not vision alone. The strongest message across all 7 days was that good governance succeeds only when vision is matched with disciplined, time-bound execution. Our leadership has vision, but where we are lagging behind is in execution. That is one takeaway that what we understood. Then second takeaway is citizen-centric governance must replace department-centric governance. Governance system should be designed around citizen experience, not around administrative silos. That was we understand in 7-day tour. And the third being the state-first political philosophy builds long-term trust. Sustained public trust comes from placing state and public interest above short-term populism or departmental priorities. Fourth being whole of government coordination is non-negotiable. Effective governance requires interministerial and interdepartmental coordination as a working habit, not an exception. They have a beautiful concept of whole of government, where there is absolute coordination, conversation, and integration between the all departments, resulting a positive and sustainable outcomes. So then fifth being infrastructure must be integrated, multi-purpose and future-ready. Infrastructure works best when designed to serve multiple objectives simultaneously, such as economic growth, social inclusion, climate resilience, and quality of life. And sixth being industrial and economic success is purposefully built. There is a strong building a strong industrial ecosystem. Then seventh being crisis governance determines state credibility. Modern crisis are multi-sectoral and prolonged. Successful crisis management depends on preparedness, visible leadership, trusted communication, expert input, technology use, and rapid coordination across the government. Eighth being plan for multiple futures, not one forecast. Future-ready governance requires strategic foresight, scenario planning, and horizon scanning. Ninth being, as Honorable CM always keeps talking about, adoption of technology. Digital governance requires real-time integrated decision systems. And then 10th being start small, deliver fast, then scale. The program strongly emphasized a 90-day execution cycle, starting with one meaningful, visible pilot, learning from it, and then scaling systematically. Repeated execution builds institutional muscle. There, it was a 7-day tour. In fact, this planning department coordinated with the government of Singapore. The day one, every day there was a different session. Every day there was a different learning. Every day there was a different tutor or minister to interact with. The first day session was being on social cohesion and citizen-centric governance. దీంట్లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే అక్కడ వి షిఫ్ట్ మీ ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి వి ఫస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొస్తున్నారు. అక్కడ మీకు తెలుసు డైవర్స్ సొసైటీ, దర్ ఆర్ చైనీస్ అండ్ మలై అండ్ ఇండియన్స్. అందుకని వీళ్ళందరినీ ఒకటిగా ఉంచడం కోసం అక్కడ మీ ఫస్ట్ నుంచి వి ఫస్ట్. ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన వారు కొత్తగా రెగ్యులర్గా రిపీటెడ్గా ఈ విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నారు. దిస్ ఈస్ టు ఎంఫసైజ్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ షేర్డ్ అవుట్కమ్స్ అండ్ మేక్ ది people, citizens understand of their responsibilities, not only rights, and also make them participative in the governance. That is the idea. And governance positioned as deeply social in nature, extending beyond administrative processes. Then we were taught on public trust, citizen participation, and shared ownership as pillars of sustainable governance. There were discussion on co-creation, co-delivery, behavioral design, and public communication as tools to build legitimacy. Then we visited a place called Tampines Hub. Which Tampines Hub is a place where everything comes under one roof. Every service. There are sports facilities. There was a football stadium, multi-sports facilities, and there was hospital services, health services, and common citizen service, common centers, and also healthy food centers like hawkers centers, they call it, as where they serve healthy food, and people also you will find thousands, and I was told that 80% of the population, they don't cook at home. They eat outside only, and they prefer hawkers centers in Singapore. This place, everything, you name it, anything. They have gyms, they have what you call
library in the same place under one roof, and recreation facilities and cultural facilities. And for more particularly, since Singapore has a aging population, more aging population, they have special cultural activities for aged population. And also you will be surprised to know that there are dedicated jogging tracks exclusively for youngsters and others within the corridors of the building. They have a dedicated, in the selective floors, they have a dedicated jog. When we went there, and we found people playing, children playing, and old people also enjoying with the cultural activities, and youngsters jogging around. Of course, there were aged people also who were jogging, and we went around lunchtime, but still we found people jogging in the. That was a beautiful concept that they brought in. And second day was. As I said, nation first governance and political accountability. The state first governance laga. Dantlo VUCA environment gurinchi maatladam jarigindi. Volatilities, uncertainty, complexity, and ambiguity. That requiring whole of government coordination. Dintlo Singapore government's model ni man chudam jarigindi. Governance model gani, leda emphasizing rule of law, national resilience, public trust, and workforce readiness gurinchi. If at all they have a workforce readiness also. If suppose you think if some solar panel manufacturing unit is coming to Singapore next year, this year itself they start training their youngsters or youth and make them prepared for the industry, so that they can వాళ్ళని ఎంప్లాయ్మెంట్కి రెడీగా పెట్టేసి ఆ ఇండస్ట్రీకి సపోర్టివ్గా ఉండే విధంగా కూడా ఆ రకంగా అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్ కూడా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ దీంట్లో నేషన్ ఫస్ట్ గవర్నెన్స్ ఫ్రేమ్డ్ యాజ్ ప్రయారిటైజింగ్ లాంగ్ టర్మ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ షార్ట్ టర్మ్ పాపులిజం అని. తర్వాత మీట్ ద పీపుల్ ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా చూసాం ఈ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ గురించి. దెన్ ఎవ్రీ ఎంపీ మీట్స్ పీపుల్ ఇన్ ఏ సెలెక్టివ్ ప్లేసెస్, మోర్ పర్టికులర్లీ వేర్ దే హ్యావ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ గ్రూప్ హౌసింగ్. Places called like Anganwadi centers. They have beautiful centers. They meet people. They hear them. They make an entry of everything. They have a volunteer system over there. Volunteers are basically political party workers, and they make entry. They hear, and they spend 2 hours with people. And of course, they go for redressal of the grievance. But we cannot compare with Singapore. They have a average population of only 25,000 per parliament. There are 97 parliament seats. We cannot compare. We have 250,000 citizens, and more grievances, and more particular thanks to Satyaprasad Garu relating to revenue relations, which cannot be redressed immediately. It takes long term. Those are long term. And they have that system. We studied that, and we made field visits to Urban Rural Development Authority Gallery, National University of Singapore, cities. They have a beautiful system where they have, demonstrated everything to us. At one place, you can see the entire city, and how it was 3 decades ago, and what transformation it has taken place over the period, and what is their future readiness for any crisis, and urban planning also. They started saying that their focus is also building greenery. If anybody has visited Singapore some 20 years ago, they will not recognize Singapore today, because there is so much of greenery everywhere. Now the garden city in the gardens in the city, they are shifting their focus to gardens, gardens in the city, to city in the nature. City in the nature. That's how they are creating the entire ecosystem. And the third day being industrial ecosystem and infrastructure. You must be aware that how they built this Jurang industrial area in a reclaimed land. They first went for a reclamation of the land, and then built a beautiful industrial area, Jurang, now which has become one of the largest industrial parks of the world. Then we also made a field visit to port. You can imagine Singapore building a port, which is the second largest in the world. Everything on the spot. We using ChatGPT, we took a photograph of the entire containers. Then me and Satyaprasad Garu started counting them. Then we could not do it physically. So we took then ChatGPT gave us, there were 110,000 containers on the spot.
being such a huge, large port facility, we hardly found any individual, humans over there working. We did not see. Everything was mechanized, automated, including auto-guided vehicles. There were hundreds of vehicles moving in around without driver, nothing. Everything was so systematic and being monitored at a command center, sitting in a command center. At one place for 10 people are organizing the entire port. That was adoption of technology shows how it can be managed in an effective manner. Fourth day is inclusive growth and climate resilience. It rains 170 days a year in Singapore. So they are always ready for any crisis. One using that thing, entire water goes into sea. Then they started creating, increasing the water table, like Annamaya district has done. The water table has been increased, and the water which was going west, they created a barrage, and for sweet water. In case if there are floods, they have a huge pump stations which can be the water, excess water can be, flooded water can be pumped into the sea. Apart from establishing 7 desalination plants, jobs create, there is a measurable outcomes and effective grievance closure is also happening. This is crisis management and strategic foresight vishamlo. The modern crisis framed as interconnected long storms spanning health, economy, climate, and public trust. We made a special focus better. But COVID gurinchi, when there was a lecture on COVID crisis management, they were so proudly was saying how the COVID was combated, managed. Then we in return, we heard them very patiently. But when it came to COVID management, we gave them lecture, saying India is you are a one city. India has many challenges like geographical challenge, demographic challenge, diverse society. More particularly, Singapore doesn't have an opposition. India has opposition and many voices, and more particularly social media thing also. There's more freedom of speech in India. So then we told them how one leader totally motivated and united the entire India and fought against the COVID, and more particularly how indigenously we created N95 or PPE kits, and more particularly how we exported hydrochloric in all the nation, and Singapore is also one of the beneficiaries of the countries, and also more particularly the indigenously developed Covaxin vaccine, how 200 crore doses were administered in India itself, and more than 100 countries were given at the free of cost this thing. So COVID crisis management gurinchi, they have a beautiful best practices there. The more particularly the key operational lessons there: effective use of technology, improvisation, trusted communication, risk calibrated reopening. Day 5. Then day 6 is integrated governance and tabletop exercises, shift from learning and exposure to execution and implementation focus, structured reflection and cross-cutting learning, covering ports, industry, water inclusion, crisis management, and whole of government approaches. There was strong emphasis on team-based governance and collective cross-sector decision making. మన దగ్గర ఈ హోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ టైమ్ అండ్ అగైన్ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఈ విషయంలో మనం చూస్తే మన దగ్గర కలెక్టర్స్ యు ఆర్ నో ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. You know what is happening in your entire district. But it comes to execution, there is no coordination at the field level. Thus, taking the initiative project or scheme is taking a beating. So since there is no coordination, and for example, I take my own example. If something is being constructed in a particular hospital, DME hospital, if I ask the DME or the superintendent, what is the status of the building or whatever, he said, sir, నాకు తెలియదు sir, అది APMSCDC వాళ్ళు చేస్తున్నారు sir.
There is no coordination, inter-departmental coordination. Forget about interoperability, inter-ministerial coordination. అనేక చాట్ల ఇప్పుడు పంచాయతీ రోడ్ వేసిపోతారు, వేసిన తర్వాత వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి రోడ్డు కొట్టేసి పైప్ లైన్ వేస్తారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి ఇంకో రోడ్డు కొట్టేసి పైప్ వేసిపోతారు. ఇట్లా లేకుండా ఈ ఇంటర్ కనెక్టివిటీ, ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ కూడా డెవలప్ చేయాల్సిన మేజర్గా నాకు కనిపించింది. అన్నిటికీ సొల్యూషన్ అక్కడ అదే ఎక్కువ కనిపించింది. తర్వాత 7th డే డిజిటల్ గవర్నమెంట్ strategy, platforms, future technologies. Of course, like Satyaprasad Garu said, we are little ahead of them, in fact, I would say, because for a country of 60 lakh population, cannot be compared with a state of more than almost 6 crore population. We are much, but they have a beautiful systems of central role of government tech in building shared platforms, setting standards, and ensuring interoperability across ministries. Digital movement embedded in the Smart Nation framework, integrating services, digital economy, society, and cyber security. Tarvata platforms such as Go Business and Parents Getaway illustrated reduced transaction costs and improved user experience. They presented trusted digital public infrastructure through the National Digital Identity Framework via SyncPass, CarPass, enabling secure authentication and consent-based data sharing, and Health Hub for healthcare. The healthcare systems, again, they don't have challenges that we face, but still they went there to bring down the incidences of malaria. They created one bacteria called Wahab-Kiat. Then the male mosquito mates with the female mosquito, bringing down the reproductive laying capability of the female mosquito. That's how the malaria cases have come down. Malaria, of course, they copied it from Malaysia and Indonesia. I believe that we have to study that concept also to bring the vector-borne diseases and water-borne diseases in Andhra Pradesh. Then Operation Command Center కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ we had exposure to Singapore's command and control governance model for operational coordination, incident management, and interagency response. Demonstration of real-time monitoring at a single integrated situational picture for leadership decision making, and they have a system of training the officials for the preparation teams, supported by reliable communication channels. Then our law minister had multiple questions to the concerned HOD. Then we tried to understand how they're having this law and order in control. These are the things. Then finally, upon our observations, as per the directions of the CM గారు, మీరు ఏం నేర్చుకొని వచ్చారు, తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పాలన్నారు. కాబట్టి ఒక ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. దాంట్లో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ని మోడల్గా తీసుకొని this up to Honorable CM to decide which district has to be taken as a model for integrated governance. I was talking about that most of the lectures were on the whole of government only. Most of the concepts were on the whole of government. Akkada adevidhanga ee emphasis on departmental convergence, real time monitoring through RTGS and citizen centric delivery, Singapore style approaching integrating safety, security, roads and infrastructure, natural farming, water management, land, health and market systems. Since they don't have agriculture, they don't have land available for agriculture, they are going vertical now. They are going vertical, natural farming, like I was mentioning about Tampines hub. Tampines hub lo oka place roof మీద పోయి ఎవరైనా సరే సిటిజన్ ఒక ప్లేస్ తీసేసుకుని ఆ ప్లేస్లో వాళ్ళు గార్డెన్ పెంచుకోవచ్చు. అంటే దీస్ ఆర్ స్మాల్ థింగ్స్, బట్ అందరినీ దీస్ ఆర్ ఫర్ సోషల్ కోహెషన్, అందరినీ యునైటెడ్గా ఉంచే ప్రయత్నంలో భాగంగా చేశారు. అదే గ్రూప్ హౌసింగ్, పబ్లిక్ గ్రూప్ హౌసింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ lives in public group housing. Public group housing, condominium, there are three concepts basically. Public group housing, second is condominium, where people private real estate kind of thing. The third is villas. There are less number of villas we could find, but public group housing lo matram beautiful concept. Subsidized price lo istaru, nothing is free. దీంట్లో ఇస్తారు. దానికి కొన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, క్రైటీరియా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూఆర్ లివింగ్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్ యూ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్, మోర్ సబ్సిడీ ఆల్సో. ఆ రకంగా గ్రూప్ హౌసింగ్లో ఉంటుంది. బట్ గ్రూప్ హౌసింగ్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్.
you have passage one building to one building, then you have a recreational place, you have a parks, you have the hawker centers ఉన్నాయి, తర్వాత ఎంఆర్టీ లేదా బస్ స్టేషన్ కనెక్షన్ ఉన్నాయి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకోటి పాసేజ్ కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ప్లానింగ్ చేశారంటే, ఆ గ్రూప్ హౌసింగ్లో ఒక టవర్ నుంచి ఇంకో టవర్ పోవాలంటే ఇఫ్ ఇట్ రైన్స్ అంటే చెప్పినట్టు 170 days రైన్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతిదీ కవర్డ్. దెన్ బస్ స్టాప్ పోవాలా కవర్డ్, మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అండర్ ది బిల్డింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అన్నిటికీ అంటే ప్రతిదీ ఈజ్ ప్లాన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ మ్యానర్ బ్యూటిఫుల్లీ దట్ ద సిటిజన్ ఫీల్స్ ఎస్ సేఫ్, సెక్యూర్, కంఫర్టబుల్. ఆ టైప్లో ప్లానింగ్ అంతా ఉంది అక్కడ. దీంట్లో మనం కీ అడాప్టేషన్ పాయింట్స్ మనకు స్టేట్కి ఉపయోగపడేవి ఏంటంటే, పొజిషన్ ఆర్టీఎస్ యాజ్ ది సెంట్రల్ రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ బ్యాక్ బోన్, షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ సైలో సిస్టమ్ టు ఇంటరాపరబుల్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ డిజిటల్ సర్వీసెస్, ఎస్టాబ్లిష్ కామన్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ డేటా డాష్బోర్డ్స్, ఏపీఐ అండ్ cyber security, develop unified digital services for business, schools and health, build shared platforms for grievances, case management, bookings, communication and field monitoring, enable trusted digital identity, consent-based data sharing and AI readiness, ensure cyber security, privacy, inclusion and public trust as non-negotiable principles. దీనిలో మేము 90-day యాక్షన్ ప్లాన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఒక మోడల్ ప్రాజెక్ట్కి 90-day యాక్షన్ ప్లాన్ అనుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఒక జాయింట్ సింగపూర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రివ్యూ, participating ministers and also department secretaries to consolidate learnings. Then second is the launch integrated district pilot under guidance of Honorable CM, strengthening RTS-based real-time monitoring for selected pilot outcomes, institutionalization of interdepartmental coordination teams, improved infrastructure, convergence across roads, water, health, agriculture, revenue and markets, promotion of natural and sustainable farming linked to health, markets and farmer income, strengthening citizen communication through a single trusted source and real-time feedback, identification of execution of projects, that is from Honorable CM chaired district reviews under the 90-day framework, virtual follow-up review with the Singapore delegation to assess progress and sustain collaboration. Then we have, after discussions, we have come out with thematic areas also, because there were 6 ministers, municipal administration, home, health, revenue, and road and infrastructure, roads building infrastructure and agriculture. For 2 thematic areas, as far as health ministry is concerned, we are coming out with a thematic area of last mile public health coverage and rationalization and optimum utilization of human resources. The second thematic area being integrated digital health and preventive care system, which Honorable CM has already much ahead of Singapore Times has come out with the Sanjeevani, creating a digital health platform to provide quality healthcare services delivery to the citizen-centric quality healthcare delivery. Then municipal administration వచ్చినప్పటికీ urban flood management and climate resilient infrastructure, integrated urban planning and delivery. అదేవిధంగా home cybercrime prevention through citizen awareness and financial safeguards, strengthen emergency response and disaster readiness, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. దెన్ అగ్రికల్చర్, ప్రమోషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ అర్బన్ ఫార్మింగ్, ఇట్లాంటివి ఇవి చేయడం జరిగింది. దీనికి ఒక 90-day యాక్షన్ ప్లాన్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ ప్రాజెక్ట్ మేము వచ్చిన డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ కూడా ఆనరబుల్ సీఎం గారికి ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అందరం కలిసి. తర్వాత ఫర్దర్ గైడెన్స్ ప్రకారం దీన్ని ఎలా తీసుకెళ్లాలనే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. దీంట్లో అందరూ కలెక్టర్స్ ప్రధానంగా జిల్లాలో ఏ ప్రాజెక్టు ఇంప్లిమెంట్ జరగాలన్న కలెక్టర్స్దే ప్రధాన బాధ్యత కాబట్టి వీటిని తర్వాత నేను చెప్పినట్టు ఈ టైం బౌండ్ టైం లైన్స్ ఏం పెట్టుకొని యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకొస్తున్నాము, దీన్ని ముందే తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. There were other ministers, 5 other ministers also, who literally behaved like a disciplined school children. Disciplined school children for entire 7-day tour. సింగపూర్కే పరిమితం అయింది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చారు కదా మీరు. అవును సార్. No, but still we are behaving like a disciplined school children, sir. When we have a very disciplined headmaster or principal like you, sir, we are bound to be a disciplined students only. You cannot deviate from that, sir. Thank you, sir. Now it's over to my senior ministerial colleagues, more particularly Naidu garu. Naidu garu used to be ready by 7:45, finish his breakfast in a suits for a change, in a suits and straight walking, and we all used to follow him. He was our team leader. Thank you. What is
మీరేమన్నా యాడ్ చేయాలంటే 1 or 2 పాయింట్స్ యాడ్ చేయండి. అన్నీ చెప్పేశాడా? ప్లీజ్. సార్ నమస్తే సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీరు క్యాబినెట్లో క్లియర్గా చెప్పారు ఇట్స్ నాట్ ఏ టూర్ అని. అలాగే లెర్నింగ్ టూర్ లాగా ఇది జరిగింది సార్. డే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మేము దిగిన తర్వాత అరౌండ్ 11 o'clock మాకు స్టార్ట్ అయిన జర్నీ. 7th డే 8 o'clock మా ఫ్లైట్, 4 o'clock మేము ఎయిర్పోర్ట్కి రీచ్ అవ్వాలి. 2 o'clock వరకు మీకు క్లాసుల్లోనే ఉన్నాం. అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఇదేదో ట్రిప్, ఎంజాయ్మెంట్ ట్రిప్ అది ఇది అని మాట్లాడారు కానీ కంప్లీట్ లెర్నింగ్. షాపింగ్ కూడా పోలేదు అది సార్. కంప్లీట్గా ఒకప్పుడు ఎవరు మాట్లాడినా ముస్తాఫా షాపింగ్ లేకపోతే రారు ఇండియాకి. అసలు నో షాపింగ్ సార్. అసలు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాం కంపెనీని కానీ, అట్ ద సేమ్ టైం స్టడీ టూర్ని కానీ మేము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. అట్ ద సేమ్ టైం బాగా నేర్చుకున్నాం సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గైడెన్స్లో ఎస్పెషల్లీ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే 1 or 2 points అరౌండ్ 2 minutes తీసుకుంటాను. ఎవ్రీవేర్ నేను సింగపూర్ వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి మేము ఎండింగ్ వచ్చినంత వరకు ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒక షాడో సీఎం గారిది కనిపిస్తూనే ఉంది. ఎందుకంటే పబ్లిక్లో వాళ్ళు 1960లో వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత 60 yearsలో అసలు ల్యాండ్ ఒక్కటి తప్పించి ఇంకేమీ లేని వాళ్ళ దగ్గర, అది కూడా చాలా తక్కువ ల్యాండ్, రిసోర్సెస్ లేవు, ఫారెస్ట్ లేదు, వాటర్ లేదు, ఏమీ లేదు. అంటే అన్నీ క్రియేట్ చేసుకొని బికాస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ ఏదైతే ఉందో దాంతోపాటు పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అనేది వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకొని ఐ వీ కో అని ఒక 3 నినాదాలతో వాళ్ళు వెళ్ళే పరిస్థితి. కానీ ఎవ్రీథింగ్ టు ఎవ్రీథింగ్. ఎస్పెషల్లీ నాకు సార్ వాళ్ళు సింగపూర్లో మేము జర్నీ చేసినంతసేపు కూడా 1996లో సార్ ఏదైతే జన్మభూమి కార్యక్రమం ప్రవేశపెట్టారో అట్ దట్ టైం సార్ 1996లోనే పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ అన్నది ఇన్నోవేషన్స్లో కానీ, అదేవిధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్స్లో కానీ, డెవలప్మెంట్లో కానీ పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ ఎంత తీసుకొచ్చారో మనందరికీ తెలుసు. దాన్ని అగైన్ 2015లో మళ్ళీ జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అగైన్ దాన్ని మళ్ళీ అక్కడ మంచి తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ తీసుకురావడం. ఇందులోని నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్తో పాటు వాళ్ళు పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అన్నది వాళ్ళు ఎక్కువగా క్రియేట్ చేయగలిగారు. అందువలన వాళ్ళు మేజర్ వేలో వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వగలిగారు అన్నది మాకు కొంత అవగాహన ఏర్పడింది. ఈ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ కూడా వాళ్ళు ఎలా క్రియేట్ చేశారంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఉండటం, ఆ కమ్యూనిటీస్ అందరినీ కూడా ఒక దగ్గర చేర్చి, ఇందాక మన సత్యకుమార్ గారు చెప్పారు, ఒక దగ్గర చేర్చి అక్కడే వాళ్ళు రీక్రియేషన్స్ కానీ, వాళ్ళకి ఏ డెవలపింగ్ యాక్టివిటీస్ గురించి చెప్పడం కానీ, కమ్యూనిటీస్ ఎంగేజ్మెంట్ చాలా ఎక్కువగా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కమ్యూనిటీ లీడర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్, ఇప్పుడు ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ గవర్నమెంట్ నుంచి తీసుకెళ్ళాలి అనుకునేటప్పుడు ముందుగానే పబ్లిక్ని మోటివేట్ చేశారు, పబ్లిక్ని దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకునేటట్టుగా చేశారు, పబ్లిక్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నారు, దెన్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో ఆటోమేటిక్గా ఆ సక్సెస్ అనేది సాధించారు. మా డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా చూసుకుంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ మనందరం కూడా ఇంతకు ముందు తెలుసు, మనకి ఎన్సీసీలు ఎన్ఎస్ఎస్లు ఎంత బలంగా పనిచేసేవో మనకు తెలుసు. వీళ్ళ దగ్గర కూడా +2 అయిన తర్వాత డిసిప్లిన్ అనేది మెయిన్ కావాలి. కాబట్టి ఆ డిసిప్లిన్ క్రియేట్ చేయడానికి +2 అయిన తర్వాత కంపల్సరీగా ఒక 2 years వాళ్ళు డిఫెన్స్ కోచింగ్ తీసుకోవాలి. అలాంటిది ఇప్పుడు దయచేసి ఇక్కడ కలెక్టర్స్, అదేవిధంగా హెచ్ఓడీస్ అందరూ, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ హెచ్ఓడీస్ కూడా ఉన్నారు. దాన్ని ఏ రకంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలము, అది కూడా ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్స్ లాగా గౌరవ మన మంత్రి గారు నారా లోకేష్ గారు కూడా నిన్నే చెప్పినప్పుడు కూడా మాట్లాడారు సార్ కూడా, ఎన్సీసీని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, మళ్ళీ తిరిగి ఎలాగ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, దాని మీద కూడా ఒక కార్యాచరణ పెట్టుకుంటే ఒక మంచి, అంటే ఒక డిసిప్లిన్ జనరేషన్ని మనం ఇవ్వగలం అన్నది నా ఒపీనియన్. అట్ ద సేమ్ టైం ఎందుకంటే అక్కడ క్రైమ్ రేట్, అంటే ఒక పోలీసింగ్ నుంచి అక్కడ ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ మేమందరం కూడా నవ్వుకున్నాం. ఎంతమంది పోలీసులు అని అడిగితే ఆ రోజు సత్యకుమార్ గారు అన్నారు కూడా, వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు అనమాట, ఎంతమంది పోలీస్ అంటే. నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతావని తెలియక వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయినట్టు లేరు అన్నారు మన రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారు. బట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అరౌండ్ 20,000 పోలీస్ ఉంటారు, బట్ పోలీసింగ్ మాత్రం 20 lakhs పీపుల్ చేస్తారు అన్నారు. అంటే ఫ్రమ్ పోలీస్ టు పోలీసింగ్, అంటే పబ్లిక్ని కూడా వాళ్ళు పోలీసింగ్ సిస్టంలోకి ఎలా తీసుకొచ్చారు, ఎలా మోటివేట్ చేశారన్న దానికి వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక వర్డ్ చెప్పారు. సో వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఒక గూగుల్ లింక్ ద్వారా ఎక్కడైనా ఏదైనా జరిగితే మనకి 100కి కానీ 112కి కానీ మనకేమైనా జరిగితే మనం వాళ్ళకి కాల్ చేసేది. కానీ పబ్లిక్లో ఎక్కడ ఏదైనా ఒక చిన్న తప్పు జరిగితే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా నియర్ బై పోలీస్ స్టేషన్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసే పద్ధతి, అది కూడా ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కొంచెం కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంచడం. నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే బాగా నేను ఇన్స్పైర్ అయింది లీగల్ సిస్టమ్. అంటే మన దగ్గర అప్పీలింగ్ అథారిటీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళ దగ్గర అప్పీలింగ్ అథారిటీకి వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరీగా న్యూ ఎవిడెన్స్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేయగలిగితేనే అప్పీలింగ్ అన్నది ఉంటుంది, అదర్వైజ్ నో అప్పీల్. సో అది కనుక జరిగితే అలాంటిది ఏదైనా మనం ఏదైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కూడా
మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో ఒక నోట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని మనం కనుక ముందుకు వెళ్ళగలిగితే చాలా కోర్టు కేసెస్ని మనం తొందరగా చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం పబ్లిక్కి కూడా ట్రస్ట్ వస్తుందని ఒక నమ్మకం అయితే ఉంది. ఒకటేంటంటే మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆధ్వర్యంలో మేము పనిచేయటం, ఒక విజనరీ నాయకుడు ఆధ్వర్యంలో మేము పనిచేయటం, దట్టు సింగపూర్ వరకు వెళ్ళి ఏదైతే లెర్నింగ్ టూర్ ఉందో దాంట్లో ఉన్న ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అన్నీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో మీ అందరితో చర్చించి 90 days ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి సార్, రోజంతా తిప్పేవారండి, రోజంతా క్లాసులు చెప్పేవారు, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళి ఇవాల్యుయేషన్ చెప్పేవారు సార్. దాన్ని మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు రాసి చూపించండి మాకు అని. అది రాయటమే కాదు, ఒక పేస్ట్ చేసి దాని గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయాలి. సో 7 days కూడా ఇదే కార్యక్రమం జరిగింది. అంటే ఏదో తూతు మంత్రంగా వెళ్ళాము, ఏదో చూపించారు తీసుకొచ్చేసాము అనేది కాకుండా అక్కడ నేర్చుకునేది. ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే సార్ ఏంటంటే కామన్ రిపోర్ట్ ఒకటి, ఇండివిజువల్ రిపోర్ట్ ఒకటి, ఈ రెండు కూడా మేము సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మేము మీ విజన్కి అనుగుణంగా పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం సార్. జనార్దన్ రెడ్డి సార్. జనార్దన్ రెడ్డి సార్, ముఖ్యంగా సార్ రోడ్ల గురించి కూడా మేము అక్కడ చూసినప్పుడు అక్కడికి మనకు వ్యత్యాసం ఏంటంటే సార్, వాటర్ ఏదైతే పడతాయో ఆ రోడ్ల మీద ప్రతి వాటర్ చుక్కను కూడా డ్రైన్ల ద్వారా పక్కకి వెళ్తాయి సార్. ఆ డ్రైన్స్ వలన కూడా రోడ్లు కూడా ఎక్కడ దెబ్బ తినడం కానీ అవి కూడా జరగలేదు సార్. ఇప్పుడు మనకు వాళ్ళకు వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఎక్కడ చూసినా మనకు రోడ్ల మీద నీరంతా కూడా రోడ్డు మీద నిలవడంతో ఎంత క్వాలిటీ రోడ్లు వేసినప్పటికీ కూడా ఆ రోడ్లు మళ్ళీ ఆ వర్షాభావం వలన పడడం వలన నీరు పోకపోవడం వల్ల పోతుంది సార్. ఆ ఫార్మల్ని కూడా మనం అదే దాన్ని కూడా తీసుకొని వస్తే సింగపూర్ దాన్ని చాలా బాగుంటుందని చెప్పి రోడ్ల మీద చూసాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే మనము ఈ యొక్క అమరావతిలో చేస్తున్నటువంటి రోడ్లు ఆ పాలసీని తీసుకొని వచ్చేస్తగిన, ఎందుకంటే కొత్తగా నిర్మించేటువంటి అమరావతిలో ఆ రోడ్ల వలన కూడా చాలా కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు. వాటన్నిటిని కూడా మేము తీసుకొని వచ్చాము సార్. దాన్ని కూడా సైకాలజీగా ఏ విధంగా చేస్తే పక్కన చెట్లు నాటడం కానీ, ముఖ్యంగా ఫుట్పాత్లు సార్, ఖచ్చితంగా కూడా ఫుట్పాత్లు ఉంటాయి. తర్వాత మళ్ళీ సైకిల్ కూడా సపరేట్గా పోవడానికి కూడా పెట్టారు సార్. వీటన్నిటిని కూడా చేయడం జరిగింది సార్. గ్రీన్ కారిడార్లు కూడా అక్కడ మొదలు పెట్టారు. అదేవిధంగా పోర్టుకు సంబంధించింది అంతా కూడా వాళ్ళు ఒక సిస్టంలో చేశారు సార్. లేఅవుట్ ఒకటి వేస్తారు, ఆ లేఅవుట్లో ఎక్కడ ఏది షిప్ కావాలా ఏది పెట్టాలనేవి కూడా ఉన్నాయి, వాటి మీద పెట్టాం. కాబట్టి అమరావతిలో వారి దాన్ని మనం తీసుకొని వస్తే కూడా ఆ యొక్క సిస్టాన్ని అంతా కూడా అమరావతిలో చేస్తే ఫ్యూచర్లో కూడా మనకు మరో సింగపూర్గా ఉంటుందని చెప్పి మా అభిప్రాయం సార్. అదేవిధంగా డిజిటల్ గవర్నెన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వాడటం వారి అభివృద్ధిలో ఒక కారణం. ప్రస్తుతం మీ యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంలో మన ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ బాబు గారు వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా కూడా ప్రభుత్వ సేవలు వారికి అందించడం ద్వారా బహుశా ప్రపంచంలో మొదటిది గారిగా మనం నిలిచాం సార్. ఇంకొక అబ్జర్వేషన్లో ఏదైతే ఇప్పుడు కొత్తగా ఐఏఎస్ అధికారులు, యువ ఐఏఎస్ గారు ఉన్నారో లాంగ్ టర్మ్ పాలసీల మీద సార్ వారికి ట్రైనింగ్ ఇప్పించిన దీర్ఘకాలంలో ప్రభుత్వ పథకాలు కూడా ప్రజల దగ్గరికి చేరుతాయి. వాళ్ళంతా కూడా పాలసీలన్నీ కూడా కంటిన్యూ జరుగుతున్నాయి సార్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఒక్కసారి మారిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ గవర్నమెంట్లు వచ్చినా ఉంటున్నాయి. అటువంటిది లేకపోవడం కూడా కొన్ని చోట్ల మనకు ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటివి కూడా మేము అబ్జర్వ్ చేశాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే సార్. సార్ నేను నారాయణ సార్. నారాయణ గారు చెప్పండి. 2 points సార్. సార్, సింగపూర్లో గ్రీవెన్సెస్ మీట్ ది పీపుల్ అనే యొక్క కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఒక ఎంపీ గారి యొక్క గ్రీవెన్స్కి అందరం పోయాము. అది నైట్ టైం, అంటే ఈవినింగ్ 6 తర్వాత అప్ టు 10 దాకా జరుగుతుంది. అయితే అక్కడ ఎంపీకి పాపులేషన్ ఓటర్స్ వచ్చి 25,000 నుంచి 28,000 ఉంటారు. అయితే గ్రీవెన్సెస్లో వచ్చిన రిజాల్వ్ అయ్యేది ఓన్లీ 15 to 20% అంట. కానీ ఆ వచ్చిన వాళ్ళు సాటిస్ఫై ఎక్కువ అవుతున్నారు. అలా ఎందుకు అవుతున్నారంటే వచ్చిన వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవటం, కూర్చొని పెట్టడం. అంటే 3 to 4 అవర్స్లో 25 మంది వచ్చేది 25 మందే. 25 మంది వచ్చినా వాళ్ళకి ఒక పార్టీ వాళ్ళే ఒక 4 నుంచి 6 ఉంటారు. కూర్చొని పెట్టి వాడు చెప్పేదన్నీ రాసుకుంటారు. అది అయిన తర్వాత ఎంపీ గారు ఒక 4 అఫీషియల్స్ని పెట్టి ఇమీడియట్గా ఆ కన్సర్న్ మినిస్టర్స్కి లెటర్స్ రాయటం, ఫాలోఅప్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే కొద్దిగా క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేయటం వల్ల ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. మన దగ్గర మన యొక్క స్టేట్లో అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే గ్రీవెన్సెస్లో ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు. ఆ వచ్చిన వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకొని ఆ గ్రీవెన్సెస్ తీసుకునేది, అంటే అప్లికేషన్ తీసుకోవటం, జస్ట్ పంపించడం ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఈ యొక్క గ్రీవెన్స్ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం కొంత రివైజ్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది అనేది నేను అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన విషయం. ఆనరబుల్ సీఎం గారు దాన్ని ఒకసారి స్టేట్ మొత్తంలో రివైజ్ చేస్తే
ఇంకొక పాయింట్ సార్, మేమంతా కలిసి నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ విజిట్ చేసాం. అక్కడ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ సిటీస్ అని వాళ్ళు యాక్చువల్గా కంప్లీట్గా రీసెర్చ్ చేసేది, పాలసీస్ చేస్తారు. ఈ పాలసీలు చేసిన తర్వాత దాని ఇంప్లిమెంటేషను కంప్లీట్గా అక్కడున్న కార్పొరేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. అయితే వాళ్ళు నో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, అంటే ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా చేయడానికి అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి యాక్చువల్గా కోఆర్డినేషన్తో, అంటే వాళ్ళు చేసిన రీసెర్చ్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. మన యొక్క స్టేట్లో అటువంటి సిస్టమ్ అంత లేదు. ఆనరబుల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారితో కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని మేము మా డిపార్ట్మెంటు యూనివర్సిటీస్ని ఎక్కడికక్కడ జోన్స్ వైజు డిస్టిక్ వైజు వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ చేసుకుంటాం సార్. ఇంటరాక్షన్ చేసుకొని మా యొక్క అర్బన్ ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో టౌన్ ప్లానింగ్ అనేవి రీసెర్చ్ వాళ్ళు చేయమని, దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఇంకా క్వాలిటీ ఆఫ్ అర్బన్ ప్లానింగ్ వస్తుందని అదొకటి యాక్చువల్గా అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది సార్. అది వారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటాం సార్. తర్వాత ఇందాక సత్యకుమార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు అవర్ టెంపరెన్స్ హబ్ అని అక్కడికి పోయాం. అది 13 ఎకరాల్లో ఉంది. అది 2017 ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సార్. 3,000 కోట్లు మన ఇండియన్ కరెన్సీలో అయితే 3,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. అక్కడ ఆల్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ అట్ వన్ ప్లేస్, అది కాన్సెప్ట్. అంటే 14 డిపార్ట్మెంట్ల యొక్క సర్వీసెస్ అక్కడ పెట్టారు. సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రిక్రియేషన్, అంటే స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ అక్కడ ఇచ్చారు. ఆల్ లైబ్రరీ, ఫుడ్ సెంటర్స్, హెల్త్ కేర్ సెంటర్ పాయింట్స్, అంటే జిమ్ లాంటివి, అట్నే కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీ స్పేసెస్ ఇచ్చారు. 14 డిపార్ట్మెంట్స్ సర్వీస్ అని ఒక దగ్గర ఇచ్చారు. ఇటువంటిది యాక్చువల్గా అమరావతిలో ఆల్రెడీ ఒకటి అక్కోడికి ఇచ్చాం సార్ మనం ల్యాండ్ 8 acres. ఇటువంటిది పెట్టమని చేసాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యూసీఎఫ్ ఫండ్ ఇస్తుంది సార్. 25% వాళ్ళు గ్రాంట్ ఇస్తున్నారు, 70% లోన్ తీసుకోవాలా. ఒకటి విశాఖపట్నంలో పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. ఈ విధంగా అక్కడ ఏదైతే మేము అబ్జర్వ్ చేసామో వాటిని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్లానింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు కొంత బాగా మీరంతా కూడా లెర్నింగ్ అనేది నిరంతర ప్రక్రియ అయినప్పటికీ కూడా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ తెలుసుకోవడంలో సింగపూర్ గవర్నమెంట్ అనేది స్టాండర్డ్గా ఫర్ ది లాస్ట్ 6 to 7 decades. స్మాల్ కంట్రీ బట్ కన్సిస్టెంట్ డైనమిక్ అప్రోచ్. దానివల్ల విత్ ఏది కానీ ఒక పర్ఫెక్షన్ తీసుకొచ్చారు. బట్ మినిస్టర్స్ అయితే చాలా క్లియర్గా స్టడీ చేశారు. దీనికి సంతోషం. పంపించిన దానికి మళ్ళీ ఒక మోడల్తో వచ్చారు. మీరు చెప్పిన బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని యాక్సెప్ట్ చేస్తూనే ఇది అమలు చేస్తే వాల్యూ అడిషన్ వస్తుంది, అమలు చేయకపోతే థియరీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు సింగపూర్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ఇండియాకు మేము కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఇండియా గ్రోత్కి. మాది చిన్న కంట్రీగా మేము పెద్ద ఇవి చేయలేము. మాకుండే మేనేజ్మెంట్ రిసోర్సెస్ కానీ, బ్యాండ్ విత్ కానీ, నాలెడ్జ్ కానీ ఎక్కడో ఒక స్టేట్లో చేయగలిగితే అది మీరు ఒక మార్పు తీసుకొస్తే ఆ మార్పు కొంతవరకు దేశానికి ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. అది మనకు సపోర్ట్ చేసిన దానికి కూడా కారణం అది. దానికి కూడా కారణం ఫర్ ది లాస్ట్ 3 decades ఒక ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్స్గా వాళ్ళతో మనం ఉన్నాం. ఇంటిగ్రిటీ కానీ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఈరోజు అందుకని మళ్ళీ కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ వచ్చా మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి ముందుకు వచ్చి మనకు హెల్ప్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దానిపైన మీ 8 మంది మంత్రులకి, అదే మరి ఐటీ మినిస్టర్ కూడా ఆ సింగపూర్ కౌంటర్ పార్ట్ మినిస్టర్తో ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ పెట్టాం. కాబట్టి ఆయన ఆ టాస్క్ ఫోర్స్లో వాళ్ళు గవర్నమెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేస్తారు, వీళ్ళు ఏమేం కావాలనేది. దానిపైన నెక్స్ట్ లెవెల్ కమిటీ నేను, అక్కడ ఒక షణ్ముగం హోమ్ మినిస్టర్ గారు మేము కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాం.
ఏదైనా కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏదైనా ఇంటర్వెన్షన్ కావాలంటే ఇక్కడ మీరు చెప్పిన ఒక జిల్లా మీరే సెలెక్ట్ చేయండి. 8+1 ఉండే డేటా అంతా తీసుకొని ఒక మోడల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ పైలట్ మోడల్ ఏం చేయగలుగుతారో మీరే డిసైడ్ చేయండి. ఆ డిస్ట్రిక్ట్ మీకు అప్పచెప్తాం. అక్కడ చూసిన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ శాఖల వారిగా మన వాళ్ళు చేస్తామంటే మీరు కూడా గైడ్ చేయండి. ఇండియాలో ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, గ్లోబల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేసి అక్కడ చేసిందంతా కూడా మీరు చూస్తే మనకొక పేరుతో మనం ఆర్టీజీఎస్ అన్నాం, వాళ్ళు అక్కడ ఇంకొక పేరు ఏదో పెట్టిన్నారు, దాంతో వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు. సో డిజిటల్ ఈజ్ ఎ కామన్. మీరు కానీ చేయగలిగితే యూనివర్సిటీస్, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఐడియాస్ని ఏ విధంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకుపోవడంలో ఎక్కడిక్కడ ఎస్ఓపీలు తయారు చేయడం అన్నీ చేశారు. 90 days మీరు యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేస్తారు ఒక జిల్లా. మీరు నేర్చుకునేది కంటిన్యూగా వాళ్ళతో మీరు కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఆ జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా వర్చువల్, రియల్ టైం ఈ రెండు కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఓసారి మీరు చేసిందంతా కూడా వాళ్ళని కూడా వెట్టింగ్ చేయమనడం, వాళ్ళు ఏమైనా ఐడియాస్ ఇస్తే అవి కూడా తీసుకొని మీరు దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం, ఇవి చేస్తూ మనం ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డింగ్ కూడా చేయాలి. ఏదో సస్టైనబిలిటీ రావాలంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డింగ్ చేసి ఇవన్నీ చేయాలి. ఇండియాలో ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కూడా తీసుకోండి. నాకు మీరు చేసిన పనికి నేను వాల్యూ అడిషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండాలి. మీరు బాగా చేస్తే మిమ్మల్ని అభినందించే పరిస్థితిలో ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. గుడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూ హ్యావ్ డన్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇది లాజికల్గా తీసుకపోతేనే సస్టైనబిలిటీ వస్తుంది, మనకు ఫలితాలు వస్తాయి. మనం చేసే పనులు చేస్తేనే ఆల్ కలెక్టర్స్ ఫోకస్ మీరు చూశారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇది జరిగితే మాత్రం వాళ్ళు పెట్టిన ఫీలింగ్ కూడా ఇక్కడ ఈ రోజు నుంచి నేను అనేది మనం అనే మాట్లాడదాం. ఆల్ ఆఫ్ అస్ యాజ్ ఎ టీమ్ బిల్డింగ్కి ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ బదులు వి. ఈ రోజు నుంచి నాతో స్టార్ట్ కావాలి. మనం ఏది జరిగినా మనం చేశాను తప్ప నేను చేశాను అది రాకూడదు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుదాం. అక్కడి నుంచి దీనికి ఒక పేరు కూడా పెడదాం. ఒక మార్పు మనం అందరం ఆలోచించారంటే 2047కి ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ 1 కావాలి. కానీ మనకు వేరే మార్గం లేదు. ఈరోజు డీఫంక్ట్ అయిన వ్యవస్థల్ని రివైవ్ చేసుకున్నాం. ఎకానమీని రివైవ్ చేయాలి. మనకు క్లియర్ కట్ ఒక గోల్, ఒక విజన్ ఉంది. ఇది సాధించాలంటే కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్, సమిష్టిగా పనిచేయడం తప్ప నేను ఒక్కడే చేస్తానంటే మాత్రం కుదరదు. ఆ యాంగిల్ కానీ పైనుంచి కింది వరకు రాగలిగితే దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అవుతుంది. దీనికోసం మీ అందరినీ మళ్ళీ ఒకసారి అభినందిస్తూ ఎక్సలెంట్ డెసిషన్. ఈ 8 మంది ప్లస్ ఐటీ మినిస్టర్ గారు 3 పార్టీలు కూడా ఉంటాం. నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైనా ఉంటే వాల్యూ అడిషన్ ఇస్తాం. అల్టిమేట్గా మీరు లాజికల్గా తీసుకెళ్తారు. 15% గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ది అజెండా. ఈవెన్ చైనా హెస్ డన్ 20% అట్ వన్ స్టేజ్. మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ దేశంలో 20% చేయగలిగారంటే అప్పుడు ఇంత టెక్నాలజీ మెచ్యూరిటీ లేదు, ఇంత టెక్నాలజీ అవైలబిలిటీ లేదు. ఇప్పుడు అది కూడా వచ్చింది. ఓన్లీ మైండ్ సెట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనలో మీ ఎంచోపైనా నేను చేశాననుకోని కానీ లేకుంటే స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్స్ పనిచేసినప్పుడే మనకు రిజల్ట్స్ రావు. మనంతరం స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్. ఇంకొక పక్కన కూడా పక్కోడికి మంచి పేరు వస్తుందంటే సెబటైజ్ చేయడం, అది కూడా ఉంది మనలో. ఇలాంటివన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కామన్ ఇంట్రెస్ట్ వదిలిపెట్టి, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ వదిలిపెట్టి ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి. ఏది ఏమైనా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. దే పంపించిన దానికి దే కేమ్ అండ్ గివ్ ఏ సొల్యూషన్. దట్ ఈస్ 1 district అండ్ ఆర్టీజీఎస్. ఆర్టీజీఎస్లో కూడా మీరు కూర్చుంటారు. వాళ్ళు చేసినవి తీసుకుంటారు. క్రైసిస్సే కాకుండా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని తీసుకుంటారు. తీసుకొని కంటిన్యూగా మీ ఐడియాస్ ఇచ్చి ముందు తీసుకెళ్తాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. నెక్స్ట్ లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళా కూర్చుందాం. 2:30 విల్ మీట్. 45 minutes. 2:30 విల్ మీట్.
I request all the district collectors and all the senior officers Yes, sir. to immediately occupy the dining hall through the entry which is at the back, because if you go through the regular entry there is heavy rain. Once you settle down, then Honorable CM sir will join for the dining. Just within 5 minutes, please, all of you gather there at the dining hall, please.
That as part of Swarna Andhra that the government has taken up and we are following up, sir. So 10 mission heads are there, sir, and all the 10 Padi Sutral have to be are being implemented, sir. So in this session we will be covering about 5 sutram, sir, because other sutral are being covered in the respective sessions. So we will just be covering overall concept and what we are doing in the Padi Sutralu, sir. To begin with, sir, the 10 principles are well known, sir. As part of the Swarna Andhra Vision 2047, they have been published, and after that, sir, subsequently, Honorable CM sir has taken up several review meetings. Each mission, one mission head, mission director has been, notified to the government, and some action is being taken, sir. So these are the 10 principles, sir, starting from zero poverty to population management, skilling, water security, and farm tech. Then global best logistics, cost optimization, product perfection, Swachhta and deep tech are the 10 principles, sir. Sir, pursuant to the 10 principles, sir, there was a meeting with Honorable CM sir where Kriya University has come forward in the Sri City Tirupati region, and they have they have shown interest to onboard the 10 principles one mission cell, sir. So because the university has 9 thematic centers, which is partnered with the global best institutes like MIT, Yale, and JPAL, sir. So, following your discussion, sir, we had 2 rounds of discussion with the Vice Chancellor of the university and the team there with Chandrababu Garu also, sir. They are keen to take up this project, sir, and as part of the exercise, out of the 10 principles, sir, they are saying most of the principles they can take up, sir. 3 missions they are immediately want in next 10 days, 15 days to be done, sir. So we'll come back to you with a presentation on that, sir. Water security, zero poverty, and deep tech. These are the 3 missions which they have a team ready, and their professors are in touch with the department. They are talking, sir, and we will come back with an action plan. Our cell will be started with the planning secretariat, sir, and with the concerned missions, they will in a phased manner be taking up other areas also, sir. Now, sir, we will go ahead to the different principles, sir, Padi Sutralu. Yeah. We have as 10 principles, sir. First, to begin with, zero poverty mission, sir, which is in the, I am taking up that as part of the, as a planning secretary, sir. Now, in this, sir, earlier also to all the collectors, we have made a presentation, basically zero poverty mission, which is the, Swarna Andhra overarching target. As part of that strategy to achieve zero poverty mission, we have looked at different strategies, a mission statement to be taken up. The first is that family as a unit we want to establish, that because family should be the unit on which individual security and family aspirations have to be provided. So, and for that, family benefit management system, FBMS is a concept with for which in fact many of the states have passed a bill. There is a family database. A family score is generated as part of that. Economic eligibility for various schemes and family card, and then holistic approach to governance is, or the welfare program is a design matter of the public, FBMS, which I will be just 2 slides I will be presenting, sir. The other is the public private people partnership, P4, MBK, the Margdarshi and Bangar Kutumbam, top 10% giving a helping hand to or support to bottom 20%. So MBK 10-20 principle, the other day, 1 year we have celebrated, and some milestones we are covering. That also as part of this zero poverty will be taking up. And another most important dimension of this zero poverty mission is the abject poverty elimination, or APEX, or earlier like Velgu, the name that will be providing. So here it is a community-based, self-help group-driven, CBO-based approach that we are taking. The idea is to identify the poorest of the poor and provide kind of a package will help them out of the abject poverty conditions and improve their livelihoods, sir. So with in next couple of minutes, sir, I'll quickly, sir, what are the main points that we are covering. Now, on the family benefit management, sir, cradle to grave benefit, periodic and non-leave check will be there, sir. Family database attributes have been finalized. Real-time governance RTGS, so data pool, this has been coordinated and taken up there, sir. The approach being that first we have to define the family, have a bill or enactment authority for the family definition, and a family card has to be generated. Then multi-poverty index, MPI-based economic eligibility, because multiple schemes lo multiple eligibility chala mandi ki vastunayi, konni kutumbal ki oke kutumbam ki chala vastunayi, inke konnet ki cover card ledu kabatti. That also we are as part of that we are FBMS we are designing, sir, and a family score is to be generated, sir.
So some work has already been done, sir. Electricity data, 100% seeding in the data pool has been done with RTGS, sir. And that accuracy has already come, sir. Last time there were some gaps in 1 or 2 SPDCL, and that also is now completed. 100% ayindi, sir. Similarly, Unified Family Survey last 2 months lo, sir. December, January month lo kuda cheyadam jarigindi. Danto konni missing fields unte that we have been able to cover, sir. The last part is local bodies lo municipal property the kuda Aadhaar linkage to a database lo chestunaru, sir. That also is a work with both MUD and Panchayat Raj they are doing, sir. And this month that should be completed. With that, we'll be able to have a complete data pool, data lake law. This information system will be ready, sir. The next step is, sir, there is a group of ministers that has been constituted. Basically, the GOM is requested or has been tasked with one family as a unit as a benefit. Definition family name undali. Then what kind of eligibility, economic criteria, and present schemes ki benefit schemes ki eligibility and ఎంత వరకు వస్తుంది family score ni kuda chudali, sir. A framework in which what is the total benefit that should be going and how they should come out of poverty, sir. And also review, like about 8 states have done an authority, sir, where any new family formation and all, an application is given online and that is done. So similar kind of a system we have developed a blueprint, sir, but that will be examined by the group of ministers. We hope to do it by June 12 is the target Honorable CM sir has given, sir. Though some exercise is there, either that or by Independence Day, sometimes we will be trying to cover this and roll it out in the field, sir. Then we have finally score system. So that has been finalized. We have taken IITs and some academic team. They have developed a framework and family scorecard has been generated and the result is now ready, sir. So maybe we'll be presenting to you, and as part of this family card, this can be taken up and this can become the basis of looking at the benefits that how that is helping the people, sir. The next approach in zero poverty is the people-private partnership, public-private people's partnership, P4. MBK 1020 is a now well understood concept, sir. Last time, 1 year constituency level wise also, all the honorable MLAs and honorable ministers were in their constituency and district, sir. It was well appreciated format, sir, in which lot of we had appreciated people who have done some good work, and we have also encouraged others to take up, sir. So these are adopt a family, sir. Fund are need through crowdsourcing, community engagement, and corporate social responsibility, sir. These are the numbers, sir. About 1 lakh Margdarshis so far have come forward. Around 11 lakh families have been already tied up, sir. Around 2.2 lakh is implemented in 1 year. That is one of the biggest social outreach program that we have done, sir. 2.2 million lakh is a big number, sir, by any count. But we have to, because this is ambitious target, sir, by next 3 years, we have to cover in the entire population of 20 lakh. Therefore, we have to expedite, and I request all the collectors to keep a special focus on this. We will be having some programs around, but in the meanwhile, regular monitoring also will be done, sir. Community level also, a lot of CSR tie-up is happening, sir, and most of the corporates which are coming at the Honorable CM level also discussion, they are enlisting interest. 25,000 now, latest we have tied up with Adani Group, and others are also coming up, and we'll be taking it forward, sir. So these are the different initiatives, project proposal, then CSR, interest funneling, field visit, felicitation, and activities that we are doing, sir. Now coming to the abject poverty, sir, this is the third pillar of the zero poverty mission, sir, where self-help group division driven, SHG based, and financial inclusion for last mile that we want to cover, sir. Earlier also, Velgu and other Antayodhya was the scheme, sir. So similarly with the better, data coalition and better systems in the field, sir, we want to take up as part of this to eliminate abject poverty completely, sir. Total 1.7 crore family household database we have scanned through, sir. Around 10.2 lakh households we had shortlisted they based on different multiple index or criteria, the MPI index, multi-poverty index, sir. And out of that, sir, we have given this to the self-help groups, CBOs to monitor, and two-step filtering is done, sir, by the village organization and then SHG's members, sir. The exercise, sir, once we apply this multi-poverty index MPI definition, because there is no income definition of poverty does not work. So we have to look at multiple, vulnerabilities which a family is facing, whether they have card, they have their identity, what kind of jobs they have, and what kind of, whether they are filing returns and those. So all this now with data
better data, collation and better technology, it is possible the kind of 360 that we can do in the data pool or data lake. So with that, we have identified about 10.2 lakh families that verification we have taken up, and around 30% of this, our step in the pilot is that around 3 lakh families will be there, which are the abject poverty families. So our survey will be with the CRP, sir, community resource person is being given. Then the pilot cases we have done in each district, some 5 villages, and based on the result of that, we are in the process of shortlisting this 3 lakh families. To identify then CBO based and finalized list of the poor household is to be taken up, sir. These are the surveys, sir, that were done. The experience is that about 30% of this 10 lakh, around 3 lakh plus 5% don't figure in this. So around 5% have to be added because some families are, let's say, Orissa-based laborers who have not been given Aadhaar card or any identity proof is not there. So those kind of exclusions are also there, sir. Very limited though, sir, in few thousands, but those also need to be covered. So as part of this exercise, 30% of the 10 lakh plus 5% that will be getting, around 3.5 lakh is what we'll be targeting for next 2 years to be, assisted under different programs. Now the program design, this is the timelines. Already we have done the concept and POCs. May month we are asking all the CBOs, formats are being given and they'll be taking up for the 2 villages this thing, sir, and all the mandals and CBOs, sir. Then we'll be deploying, sir. By June end, sir, we want to cover the entire state and have this list of 3 lakh people with along with a portfolio of what kind of intervention they required, because these are very abject cases. So these are the cases where each family will have individual circumstances. Somewhere there is no earning member, somewhere there is no single woman household or who have no. So each family wise we have to define a scheme or what kind of support has to be given. That this is the list, sir. Identify identity document. If they are not there, we have to give economic security under VPG Ramji scheme or other government of India schemes and state government schemes we have to cover. Then food security under Antyodaya food basket program. Then social security and the housing program and others we have to include education, skilling and subsistence and consumption loan immediately. So for next 6 months support for them to come out, and then some kind of employment related skilling also depending upon the situation. They could be a family with a handicapped adult and old age person, nobody in the working age and all. So those kind of things will require different kind of approach. So this is what we have prepared, and we'll be rolling it out the next 6 months. This entire portfolio of 3 lakh families, and what is the action plan, what is the timeline in which this has to be done will be completed, sir. This December will be, by May, June, by June survey is over, sir. August will be preparing this portfolio and then we'll be implementing, sir. So this is from our side, sir. Then next skilling, sir, this next other subjects will be covered by the concerned secretaries in their respective units, sir. So if you permit, sir, we can go directly to other 5 visions which are not being completed, sir. So that list I would request, yes, sir, if you can announce, sir. I don't have that list and all, if you can announce, sir. Vijayanand garu. Sir. Chandrababu. No, Vijayanand garu ikkade unnaru. I am here. Sir, good afternoon, sir. Sir, this is 10 సూత్రాలకు సంబంధించి ఎనర్జీ అండ్ ఫ్యూయల్కి సంబంధించి కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఈజ్ ద మేజర్ మిషన్, సార్. దీంట్లో బేసిక్గా ఏంటంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం గ్రీన్ ఎనర్జీ అనేది టోటల్గా స్టేట్లో డెవలప్ చేయాలనేది ఉద్దేశం, సార్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పెసిఫిక్గా సోలార్, విండ్ కానీ అలాగే పంప్డ్ స్టోరేజ్ అండ్ హైడ్రో అండ్ అదర్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీస్ టేకప్ చేయాలనేది హీ హాస్ గివెన్ ఏ డైరెక్షన్. తర్వాత ఈ రీసెంట్గా ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద గ్రోత్ ఇన్ అదర్ సెక్టర్స్ ఆల్సో, నౌ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ గివెన్ అనదర్ గైడెన్స్ టు అస్ దట్ వీ షుడ్ ఎంఎస్ఎంఈల ద్వారా బయోఫ్యూయల్స్ అనేది చాలా స్పెసిఫిక్గా టేకప్ చేయాలి అనేది బేసిక్గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న జరిగిన ఒక సమావేశంలో ఆయన మనకు డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. పర్టికులర్గా ఏంటంటే ఈ బయోఫ్యూయల్స్ కానీ లేకపోతే కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్, బికాజ్ ఈ సిబిజీ ఏదైతే ఉందో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దీట్ కెన్ బి మిక్స్డ్ విత్ ద రెగ్యులర్ కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సిఎన్జితో మిక్స్ చేయొచ్చు 20 to 30% వరకు. ఆ రకంగా ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ తగ్గుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు పైప్డ్ గ్యాస్ ప్రాజెక్ట్స్ విత్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్లో చాలా చోట్ల వస్తున్నాయి కాబట్టి దిస్ కెన్ బికమ్
a model for other states అని. ఆల్రెడీ మన స్టేట్లో తిరుపతిలో థింక్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ ఫర్ దిస్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ టు మిక్స్ విత్ కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. సిమిలర్లీ ఈ భాగ్యనగర్ గ్యాస్ కూడా దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం ఏంటంటే దీన్ని మనము ఈచ్ ఎంఎస్ఎంఈల ద్వారా, బికాజ్ మనకు ఏదైతే ఇంటగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ అనేది ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్స్కి మనం ఆల్రెడీ పాలసీ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ఎంఎస్ఎంఈస్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే ఒక యాజ్ ఏ మిషన్ మోడ్ లాగా దీన్ని తీసుకెళ్ళగలిగితే వీ కెన్ బ్రింగ్ లాట్ ఆఫ్ గ్యాస్ రిసోర్సెస్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్. ఇదొకటి సార్. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డైరెక్షన్ వీల్ ప్రిపేర్ ఏ డీటెయిల్డ్ మిషన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ సార్. దెన్ వీల్ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ సార్. Sir, this is one aspect, sir. We wanted to request the collectors, sir. Then there are other 2-3 schemes ఉన్నాయి సార్. ఒకటి ఏదంటే దట్ ఈస్ పిఎం కుసుమ్ సార్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్, నెక్స్ట్ స్లైడ్, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. యా సార్, ఇప్పుడు పిఎం కుసుమ్కు సంబంధించి ఆల్రెడీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కలెక్టర్స్కి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. టోటల్ 217 ప్లాంట్స్ మనం స్టార్ట్ చేశాము. ఇందులో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ 96% అయిపోయింది. సివిల్ వర్క్స్ కూడా 197 ప్లాంట్స్లో సివిల్ వర్క్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇందులో కొద్దిగా జిల్లా కలెక్టర్స్ మాకు కొద్దిగా ఇవి డిసెంబర్ కల్లా కంప్లీట్ కావాలి. వీఆర్ రివ్యూయింగ్ రెగ్యులర్లీ విత్ ద డెవలపర్స్. జిల్లా కలెక్టర్స్ కూడా రివ్యూ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్. విజయనగరం ఈజ్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ విశాఖపట్నం ఈజ్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ కాకినాడ ఈజ్ అనదర్ డిస్ట్రిక్ట్. Then this is Annamaya is another district. I request these 4 district collectors to review with the developers. ఇక్కడ కొద్దిగా వర్క్స్ స్లోగా ఉన్నాయి. అవి మీరు రివ్యూ చేస్తే ఐ థింక్ కాకినాడ ఒకటి, అన్నమయ్య ఒకటి, విజయనగరం ఒకటి, విశాఖపట్నం ఒకటి, దిస్ ప్రాజెక్ట్స్ కెన్ బి కంప్లీటెడ్ బై డిసెంబర్. సో ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో షేర్ ద డేటా టు ఆల్ ద కలెక్టర్స్. తర్వాత ఇది ఏదైతే పిఎం సూర్య గారు ఉందో, పిఎం సూర్య గారు మనం 2 మోడల్స్లో చేస్తున్నాము. ఒకటి కన్జ్యూమర్ లెడ్ క్యాపెక్స్ మోడల్. దీంట్లో ఏంటంటే కన్జ్యూమరే వెండర్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని తను బ్యాంకు ద్వారా లోన్ తీసుకొని హీ విల్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ హిజ్ ఓన్. ఇది కన్జ్యూమర్ లెడ్ క్యాపెక్స్ మోడల్. రెండవ మోడల్ ఏంటంటే యూటిలిటీ లెడ్ క్యాపెక్స్ మోడల్. యూటిలిటీ లెడ్ క్యాపెక్స్ మోడల్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద బెనిఫిషరీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద వెండర్స్ ఆల్సో and erection is being monitored by the district collectors and SCs of the department. So ఇప్పుడు ఈ కన్జ్యూమర్ లెడ్ క్యాపెక్స్ మోడల్లో now we have touched 1,31,000. So Honorable Chief Minister has given a direction that in next 2 months we should touch 2 lakhs in this, because we are doing another 6 lakhs in utility led model. కాబట్టి ఇందులో 2 lakhs చేస్తే 80-20 రేషియోలో we have to touch almost 8 lakhs by August. This is the direction given by the Honorable Chief Minister. So my request is each district wise details are available. ఇది జిల్లా కలెక్టర్స్ చూసుకుంటారు. ఏఎస్ఆర్ ఒకటి కొద్దిగా చాలా స్లోగా ఉంది, దట్ ఈస్ 1 డిస్ట్రిక్ట్. దెన్ పార్వతీపురం మన్యం ఈజ్ ఆల్సో 1 ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్. కొద్దిగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే మీకు కంప్లీటెడ్లో చూసుకుంటే అనదర్ చిత్తూరు ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ స్లో అండ్ సత్యసాయి ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ స్లో. దీస్ ఆర్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ ద కలెక్టర్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ కన్జ్యూమర్ లెడ్ క్యాపెక్స్ మోడల్, కన్జ్యూమర్ లెడ్ క్యాపెక్స్ మోడల్. తర్వాత కమింగ్ టు ద రెగ్యులర్ యూటిలిటీ లెడ్ అగ్రిగేటర్ మోడల్. In this case, we have identified 5,99,105 SC/ST consumers. That means these consumers will cover the 20 lakh SC/ST consumers total, their power requirement. The capacity is around 1,198 megawatts. It is in 116 clusters. As on today, already 140 megawatts have been completed. In terms of installations, it is around 70,000. Per day, roughly 2,612 installations are happening. But Honorable Chief Minister has given a direction that this has to be increased to 6,000, so that every month we can do 1,80,000. So in next 3 months, May, June, July, we can complete this project. So the collectors already you are reviewing. I have already reviewed with you earlier also. So you are aware of this data. Some of the collectors are also ఇన్ఫార్మింగ్ మీ దట్ కొన్ని చోట్ల ఈ డెవలపర్స్ కొంత అంత యాక్టివ్గా ముందుకు రావట్లేదు అని. ప్లీజ్ సర్వ్ దెమ్ ఏ నోటీస్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్.
we can cancel him and we can give మీ ఏరియాలో ఇంకెవరు బాగా వర్క్ చేస్తున్నారో ఇది కూడా వాళ్ళకే మనం అటాచ్ చేయొచ్చు. ఆ రకంగా చేసి వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. జిల్లాల వైపు చూస్తే అన్నమయ్య ఈజ్ స్లోగా ఉంది కొద్దిగా, చిత్తూరు ఈజ్ ఆల్సో స్లో, దెన్ నంద్యాల ఈజ్ ఆల్సో స్లో అండ్ సత్యసాయి ఈజ్ స్లో, దెన్ గుంటూరు ఈజ్ ఆల్సో అరౌండ్ 1,600 అయ్యాయి. దెన్ అనదర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈజ్ Anakapalli is also 1,000 and odd. Then 1,300 is Parvati Brahmanyam and Srikakulam. These are the two districts. Srikakulam, Visakhapatnam and Parvati Brahmanyam. Koddiga, if collectors put an effort, this also can be completed. Then third is regarding the government buildings. These government buildings, based on the directions given by Honorable Chief Minister, we have done a pilot now. In Kuppam, we have identified in around 78 institutions. Chief Collector is aware of this project. And this project, we are doing it under RESCO model. ఇందులో ఈ 78 ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ప్రపోజ్డ్ సోలార్ కెపాసిటీ is around 826 kilowatts. దీనికి మన ఇయర్లీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అరౌండ్ 34 lakhs will be the savings for the 78 institutes because of installing rooftop solar in these institutes. So now we are confident that this model is proven because we got a RESCO, in the RESCO model we got around 3.98 per kilowatt. So this will be completed in next 1 month time. Meanwhile, we have also identified the government buildings in all other districts. This is, we have taken the data from erstwhile districts only. So roughly around 1,775 sites have been identified. We have directed our SCs to be in touch with the district collectors to confirm this data, so that we have already prepared tender document and we will be floating tender document for this entire state, these government buildings, which will be roughly around 201 megawatts, and lot of money will be saved for the government departments. Then finally, another mandate, the guidance given by the Honorable Chief Minister is regarding monthly power purchase cost, how it has to be reduced. This on month we are calculating, and at present from 5.19 we have come to 4.90. Maybe then we have to go further for another 30 paise in this current financial year. We are working out, we are trying to complete these projects in time so that we can reduce this particular cost also. If I can complete these projects by next March, we will be saving around 11 paise in the tariff. So my request to the district collectors is please focus on this and complete them before FLS by December, and this 5,99,000 by August, and so that we will get the benefit in this financial year itself, that 11 paise savings because of installation of these projects. So to sum up, sir, our request is please review this rooftop SC/ST component, and also please review the consumer-led model also. Then please take a comprehensive assessment of government buildings as data I have already given, and I will request my SCs to give data to all of you once again, district wise. So please, if you can confirm it, we will proceed with the tendering process, and we want to complete this project in under 6 months. Then similarly, I will also request you, this PM Kusum, wherever there is some problem, please see that I weekly review this Kusum, so that the developer can do the work quickly. And finally, if there are any grievances or implementation challenges at field level, if you want to take any decision, please take, and please let us know. We will definitely ratify your action. Please see that in the field the work progresses quickly. Thank you. That's all from my side, sir. Thank you. Babu, Rajshekhar can also be ready. Sir, namaskaram, sir. Just the first review in this financial year kabatti, just performance of ports brief ga చెప్పడం జరుగుతోంది సార్. మనకి 6 ఆపరేటింగ్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒక మేజర్ పోర్ట్, 5 నాన్ మేజర్ పోర్ట్స్. ఇందులో కాకినాడ యాంకరేజ్ రవ్వ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, బట్ మిగతా వాటిల్లో చూస్తే మొత్తం మీద 3 A+ వచ్చినాయి సార్, 2 A అండ్ 1 రవ్వ బికాస్ ఆఫ్ రిడ్యూస్డ్ పెట్రోల్ మీన్స్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ఇట్ హెస్ కమ్ డౌన్. సో రోడ్ రైల్ కనెక్టివిటీ చూస్తే కనుక రైల్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ 37 to 61% సార్ డిఫరెంట్ పోర్ట్స్లో. So average all India is 30%. So even though we are faring better compared to all India, we have to further strengthen our rail network.
సో ఇందులో మనం ఈ ఇయర్ చూస్తే కనుక 13.9% నాన్ మేజర్ పోర్ట్స్లో గ్రోత్ ఉంది సార్ కార్గోలో. మేజర్ పోర్ట్స్లో 10.4% ఉంది. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో చూస్తే 2% నాన్ మేజర్ పోర్ట్స్లో 7.1%. బట్ నాన్ మేజర్ పోర్ట్స్లో ఈ ఇయర్ గ్రోత్ బికాస్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్డ్ బై గంగవరం పోర్ట్ కొంత రిడ్యూస్ అయింది కాబట్టి, అదర్వైజ్ ఆల్సో వీఆర్ డూయింగ్ రీజనబుల్లీ బెటర్ సార్. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ 7 పోర్ట్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాం సార్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ స్టేట్ విచ్ ఈస్ టేకింగ్ అప్ హ్యూజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే 3 మనం పోర్ట్స్ మూలపేట, మచిలీపట్నం, రామయ్యపట్నమే కాకుండా ఒకటి కాకినాడ గేట్వే పోర్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నాము. అలాగే దుగ్గరాజపట్నంలో బోత్ పోర్ట్ కమ్ మేజర్ మెగా షిప్ బిల్డింగ్ సెంటర్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఏఎంఎన్ఎస్ ఆర్సిలర్ మిట్టల్ మన క్యాప్టివ్ పోర్ట్ ఒకటి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి గ్రౌండ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ ఎనర్జీ వాళ్ళు ఒక క్యాప్టివ్ పోర్ట్ చేస్తున్నారు. టోటల్గా 7 పోర్ట్స్ విల్ బి డూయింగ్ సార్. ఇందులో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎస్పెషలీ మూలపేటలో ఈ మూలపేట విలేజ్ ఎవాక్యుయేషన్ R&R మనం కంప్లీట్ చేసాం సార్. ఎవాక్యుయేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఇది డిసెంబర్కి మనం ఆపరేషనలైజ్ చేయాలి కాబట్టి I request collector to take active interest to complete that. Already they are doing, but only thing is to complete that R&R. Rail connectivity ki land acquisition file cheyadam jarigindi. So idi koncham fast ga cheste rail connectivity is important to start the port. Phase 2 land acquisition Molapeta, Machilipatnam, Ramayapatnam 3 chotla kuda file cheyadam jarigindi. I request the collectors to టేక్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనం ఫైల్ చేస్తున్నాము. సో ఇది కొంచెం యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాల్సింది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. కాకినాడ గేట్వే పోర్ట్లో ఈ 586 acres పోర్ట్కి ల్యాండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. అలాగే రైల్ కనెక్టివిటీకి 82 acresలో ఆల్మోస్ట్ 20 acresకి మనం పేమెంట్ చేయగలిగాం. మిగతా 62 acresకి పేమెంట్ చేసి ల్యాండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చే ఏర్పాటు చేయాలి. మచిలీపట్నంలో బీచ్ రోడ్ ఫ్లైఓవర్ కి ఎన్హెచ్ మార్త్ ఈస్ టేకింగ్ అప్ ద బీచ్ రోడ్ కారిడార్. బట్ మనం కొంత 3.64 acres ఇవ్వాలి. సో దానికి ఫైల్ చేస్తున్నాము. నౌ దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సైట్ సర్వే. సో ఫేజ్ 2 ల్యాండ్ ఒకటి టేకప్ చేయాలి. రామయ్యపట్నం, కర్లపాలెం, సాలిపేట విలేజెస్ రీహాబిలిటేషన్ అంటే ఇంకా డిలే ఉండడం వలన రైల్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేట్ అవుతోంది. ఇది కూడా డిసెంబర్కి మనం యాక్టివేట్ చేయాలి కాబట్టి, ఆపరేషనలైజ్ చేయాలి కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్, ఎస్పెషలీ ద కలెక్టర్ టు టేకప్ యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్. సో తర్వాత దుగ్గరాజపట్నంలో మనం ఇప్పుడే మనం ల్యాండ్ రిక్విజిషన్ ఫైల్ చేశాం సార్. ఇది 2000 acres మనం చేయాలి. సో అన్లెస్ వీ కంప్లీట్ ఇట్ ఫాస్ట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు అట్రాక్ట్ ఎనీ యాంకర్ ఇన్వెస్టర్. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ పోర్ట్స్ సార్. అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్ చూసుకుంటే కర్నూలు బ్రౌన్ ఫీల్డ్ పీపీపీ బేసిస్ మీద ఆపరేట్, మేనేజ్ అండ్ డెవలప్ మోడల్లో మనం ఆర్ఎఫ్పి తయారు చేశాము. ఫైనాన్స్ కాన్ఫరెన్స్ అంతా అయింది. క్యాబినెట్కి నెక్స్ట్ 14th క్యాబినెట్కి వస్తుంది సార్. అల్లూరు సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ భోగాపురంలో మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. జూన్ ఎండింగ్కి దే విల్ బి రెడీ ఫర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్. కోర్ట్ కేసెస్ ఒక 180 acres ఉన్నాయి. అది పెద్దగా వాళ్ళు లోకల్గా డిస్టర్బెన్స్ ఇది అవుతున్నారు కాబట్టి వీఆర్ ఆల్సో పర్సూయింగ్ విత్ ఏజీ. బట్ కొంచెం కలెక్టర్ సైడ్ నుంచి కూడా ప్రాపర్గా యాక్టివ్గా పర్సూ చేయాల్సింది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. దగదర్తి ఎయిర్పోర్టు 3rd callకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది సార్. సెకండ్ టైం కూడా సింగిల్ బెడ్రూమ్ వచ్చారు. సో దెర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ దట్. సో వీ హ్యావ్ క్యాన్సిల్ అండ్ 3rd call ఇచ్చాము. ఇందులో ఒక 1379 acresలో ఓన్లీ 653 acres మాత్రమే ఎక్వైర్ అయింది. సో కలెక్టర్ నెల్లూరు హ్యాస్ టు కంప్లీట్ ద బ్యాలెన్స్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ది థింగ్. కుప్పం వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సైట్ క్లియరెన్స్ ఫ్రమ్ మినిస్ట్రీ సార్. డిఫెన్స్ హ్యాస్ రైజ్డ్ సర్టెన్ అబ్జెక్షన్, వీఆర్ పర్సూయింగ్. సో ఇందులో కూడా అరౌండ్ 400 acres ఇంకా మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ అవ్వాలి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్ చిత్తూరు టు డూ ఇట్. ఒంగోలు మనం టీఎఫ్ఆర్ ప్రోగ్రెస్లో ఉంది. సో ఇది ఈ వ్యాన్ పిక్ ల్యాండ్స్ కొంత ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఎక్స్క్లూడ్ చేసి మనం చేయాలి. అది కలెక్టర్ హ్యాస్ టు టేక్. ఈ కోర్ట్ కేసెస్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కలెక్టర్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు ఫైల్ ది కౌంటర్స్ బికాస్ ఆర్డీఓస్ ఫైల్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొసీజరల్గా ఏమి ఇష్యూస్ అనేది వాళ్ళు ప్రాపర్గా రిప్రజెంట్ చేయకపోవడం వలన
it is becoming very difficult to get the stay vacated in the High Court. So collectors level lo ganaka proper scrutiny తో వేస్తే చాలా సింపుల్ ఇష్యూస్ కూడా చాలా డిలే అయిపోతున్నాయి. తర్వాత ఈ ఎస్పెషలీ మన ఎయిర్పోర్ట్స్ సంబంధించి కలెక్టర్స్ పర్సనల్గా ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ప్రపోజల్స్ పంపించండి. ఎందుకంటే ప్రపోజల్స్ పంపించిన తర్వాత వాళ్ళ టీమ్స్ వచ్చి చాలా ఆబ్వియస్గా అదే ఏమైతే అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయో చెప్తున్నారు. సో వాటర్ ఏరోడ్రామ్స్ సంబంధించి శ్రీశైలం, తిరుపతి, లంబసింగి, ఏలూరు, అరకు ఇది పబ్లిక్ హియరింగ్ కంప్లీట్ చేసి సైట్స్ హ్యావ్ టు బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ఏపీటీడీసీ. అలాగే పోలవరం, సూర్యలంకలో లొకేషన్స్ ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు. ద కలెక్టర్స్ మే ప్లీజ్ టేక్ నోట్. హెలీపోర్ట్ లొకేషన్స్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక హెలీపోర్ట్ ఇస్తోంది. విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కృష్ణా, అనంతపూర్, చిత్తూరు, నంద్యాల మాత్రమే మనకి ల్యాండ్స్ అది ఐడెంటిఫై చేసి వచ్చినాయి. మిగతా డిస్ట్రిక్ట్స్ కొంచెం ఫాస్ట్గా చేయగలిగితే వీ విల్ గెట్ ప్రాపర్ హెలీపోర్ట్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్. ఇందులో నేషనల్ హైవేస్లో చూసుకుంటే అరౌండ్ 24,117 crores worth of projects got completed in 25-26, sir. 26-27 లో 30,781 worth around 79 projects completion ki target undi. So they are going on as per the schedule. 27-28 లో around 11 projects 8,019 crores. Alage projects in pipeline around 64 projects unnai, 1,03,667 crores. Idi ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే మనం మానిటర్ చేస్తున్నాము. అండ్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆల్మోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ డిపిఆర్ దగ్గర నుంచి శాంక్షన్ అవ్వాలంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ 1 year యాక్టివ్ పర్సుయేషన్ చేస్తేనే అవుతాయి. సో వీఆర్ టేకింగ్ అప్ పర్సుయేషన్. ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ప్రోగ్రామ్, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ క్విక్లీ. సో కడప, పల్నాడు, విజయనగరం, నంద్యాల అండ్ చిత్తూరు, శ్రీ సత్యసాయి ఇవి మోర్ దెన్ 30 hectares ఇంకా కంప్లీట్ చేయాలి, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ లెంగ్త్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ ఈస్ గివెన్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద కలెక్టర్స్ టు యాక్టివేట్ ద జాయింట్ కలెక్టర్ కాలా అండ్ గెట్ ద ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కంప్లీటెడ్. రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ చూస్తే ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అరౌండ్ టోటల్గా అరౌండ్ 64,417 crores వర్త్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ గోయింగ్ ఉన్నాయి సార్, డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. పైప్ లైన్లో అరౌండ్ 2.66 lakhs crores ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్, ఎస్పెషల్లీ ఈ కొత్త లైన్స్ నడికుడి, శ్రీకాళహస్తి, కోటిపల్లి, నర్సాపూర్, ఎర్రుపాలెం, నంబూర్ వయా అమరావతి, ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇవి కొంచెం ఈ బ్యాలెన్స్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ నడికుడి, శ్రీకాళహస్తికి, కోటిపల్లి, నర్సాపూర్కి మనం డబ్బులు ఇవ్వాలి సార్. ఈ ఇయర్లో బడ్జెట్లో కొంత పెట్టారు. సో we have already released amount. So I request the collectors నెల్లూరు, తిరుపతి, అలాగే కోనసీమ టు టేక్ ఇంట్రెస్ట్. అలాగే ఎర్రుపాలెం, నంబూరు వయా అమరావతి ఇది పల్నాడు, గుంటూరు, ఎస్పెషల్లీ గుంటూరులో ఈ ల్యాండ్ పూలింగ్ లేని విలేజెస్ లో మనం ల్యాండ్ చేయాలి సార్. పీపుల్ ఆర్ అబ్జెక్టింగ్ ఫర్ దాట్. ల్యాండ్ పూలింగ్ లో మాకు సెకండ్ ఫేజ్ ల్యాండ్ పూలింగ్ లో ప్లాట్స్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు. అది మీరు ఆల్రెడీ అగ్రీ అయ్యారు. సో సురేష్ ఈజ్ టేకింగ్ అప్ అప్రూవల్స్ ఫ్రమ్ ది క్యాబినెట్. నెక్స్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఆర్ఓబీస్ మనకి ఇది వరకు ఆర్ఓబి మనం 50% షేరింగ్ ఉండేది, ఇప్పుడు 100% గవర్నమెంట్ మన రైల్వేస్ చేస్తోంది. 367 శాంక్షన్ అయినాయి. బట్ ఏంటంటే ఇందులో ప్రోగ్రెస్ చాలా స్లోగా ఉంది. గజెట్ పబ్లికేషన్ ఓన్లీ 130 అయినాయి. ఎల్పి షెడ్యూల్స్ ఫైల్ చేయడం 94 ఎల్పి షెడ్యూల్స్ వాళ్ళు ఫైల్ చేశారు. పేపర్ పబ్లికేషన్ అందులో 52 ఇచ్చారు. అలాగే 20F వరకు అంటే మనం అవార్డు వరకు వచ్చినాయి ఓన్లీ 8 cases. హ్యాండింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఓన్లీ 4 casesలోనే మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయగలిగాము. ఇది కొంచెం 100 days ప్రోగ్రామ్ లాగా పెట్టుకుని వాళ్ళు ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే వరకు మనకు డిఫైన్డ్ టైం లిమిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 100 daysలో కనుక మనం కంప్లీట్ చేస్తే ఇది 14,000 crores వర్త్ ఆఫ్ వర్క్స్ గ్రౌండ్ అవుతాయి. దానికన్నా మెయిన్ ఏంటంటే లాజిస్టిక్స్ లో ఆర్ఓబీస్ ప్లే ఏ వెరీ క్రిటికల్ రోల్. ఎందుకంటే అక్కడే బాగా ట్రాఫిక్ డిలే అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది కొంచెం యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ట్నైట్లీ మనం జాయింట్ కలెక్టర్ ని రెస్పాన్సిబుల్ చేసి ఫోర్ట్నైట్లీ రివ్యూ చేయగలిగితే కనుక విల్ గెట్ హ్యూజ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ద లాజిస్టిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇంకా 411 LCs శాంక్షన్ ఇంకా అవ్వాలి.
సో అందులో ఆల్రెడీ డిపిఆర్ ఏజెన్సీని 293 కేసెస్లో డిపిఆర్ ఏజెన్సీ ఆల్రెడీ రైల్వేస్ ఫిక్స్ చేశారు. జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి 257. అలాగే ఎన్ఓసి కలెక్టర్స్ ఇచ్చింది 142. అంటే డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ నేను ఆల్రెడీ కలెక్టర్స్ గ్రూప్లో పెట్టాను. బికాస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ కలెక్టర్స్ ఆల్రెడీ నోస్ ద థింగ్. ప్లీజ్ రివ్యూ అండ్ టేక్ అప్. లాజిస్టిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో పాలసీ మెజర్స్ లో ఆల్రెడీ ఏవియేషన్ పాలసీ నౌ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ సార్. లాజిస్టిక్ పాలసీ, క్యాప్టివ్ పోర్ట్ పాలసీ కూడా టేకప్ చేస్తున్నాము. తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లానింగ్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము. తమరు చెప్పినట్టు ఈ గవర్నెన్స్ మెకానిజంలో ఏపీ లింక్ ఆల్రెడీ ఫామ్ చేశాము. ఎండి అపాయింట్మెంట్ ఇస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సార్. ఆల్రెడీ గ్రూప్ కన్సల్టెంట్ గ్రూప్స్ పెట్టాము. దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్. విల్ గివ్ ఎ ప్రెజెంటేషన్ ఇన్ ఏ సెపరేట్ మీటింగ్ సార్. అలాగే టెక్నాలజీ యులిప్ ఎన్ఐసిడిసి వాళ్ళతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో టచ్లో ఉండి వీఆర్ డూయింగ్ యూజింగ్ ఏఐ వీఆర్ డెవలపింగ్ మోడల్స్ ఎస్పెషల్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ లాజిస్టిక్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సార్. మనకి ఎంఎంఎల్పీస్ ఎక్కడెక్కడ అవసరము అనేది మనం ఒక స్టడీ చేశాము. ఆల్మోస్ట్ 19 కొత్త ఎంఎంఎల్పి లొకేషన్స్ ఎక్కడైతే డిమాండ్ ఉందో, అంటే బేస్డ్ ఆన్ మన ఈ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అలాగే డిమాండ్ సెంటర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, ప్రొడక్షన్ సెంటర్స్ కానీ డిమాండ్ సెంటర్స్ కానీ ఇవన్నీ అసెస్ చేసి ఎంటైర్ లాజిస్టిక్ మ్యాపింగ్ చేశాము. సో ఇది ఒక 19 ఎంఎంఎల్పి లొకేషన్స్ అన్ని కూడా కలెక్టర్స్ కి షేర్ చేశాము. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది అరౌండ్ 100 acres. 100 acres కూడా అరౌండ్ 1.2 kilometers ఇంటూ 200 meters స్ట్రెచ్ కావాలి. ఎందుకంటే రైల్వే లైన్ ఒక పర్టికులర్ రేక్ మొత్తం అక్కడ ప్లేస్ చేయాలంటే 800 meters కావాలి. సో అందుకని రైల్వే లైన్ కి దగ్గరలో ఉండి డిమాండ్ సెంటర్స్ కి దగ్గరలో ఉన్న సెంటర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేశాం కాబట్టి అక్కడ ఒక 100 acres గనక ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వీ కెన్ టేక్అప్ ఎంఎంఎల్పీస్. అలాగే గతిశక్తి కార్గో టెర్మినల్స్ 149 మన స్టేట్ లో ఉన్నాయి సార్. ఈ లిస్ట్ అంతా కూడా కలెక్టర్స్ కి ఇచ్చాము. సో ఇందులో మనం ఎక్కడైతే పీపీపీ ఏ స్టేషన్ ఏ పర్టికులర్ రైల్వే సైడింగ్ అయినా సరే యూ కెన్ డెవలప్ త్రూ పీపీపీ, అంటే రైల్వేస్ హెస్ గివెన్ ఏ కామన్ సర్క్యులర్. సో ఈ 149 లో ఎక్కడైతే మనం డిమాండ్ ఉందో అసెస్ చేసి అక్కడ కొంచెం ల్యాండ్ అడిషనల్ గా పూల్ అప్ చేసి సీఎం గారు చెప్పినట్టు ఇది ఒక్క ఓన్లీ కార్గో హ్యాండ్లింగ్ కాకుండా ఇట్ ఇస్ లైక్ ఏ కంబైన్డ్ ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ లాగా చేయగలిగి ల్యాండ్ పూలింగ్ కనుక చేయగలిగితే చాలా మంచి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, బోత్ ఫ్రమ్ ద డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇది కొంచెం యాక్టివ్ గా చూడండి. 22 కొత్త జీసీటీస్ కి డిఫరెంట్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ హ్యావ్ ఫైల్డ్ అప్లికేషన్స్. సో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ రైల్వేస్ హ్యావ్ గివెన్ క్లియరెన్స్. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏదైనా ల్యాండ్లో వాటిలో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్లో వాటిలో ఫెసిలిటేట్ చేయగలిగితే కనుక దట్ విల్ బి యాడింగ్ అనదర్ 22 centers. These are the this is from our logistics. సార్ స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్. ఎయిర్పోర్ట్స్ మీరు అన్ని క్యాప్చర్ చేయలేదు. శ్రీకాకుళం ఎయిర్పోర్ట్ గురించి మీరు ప్రస్తావించలేదు. అంటే టైం తక్కువ ఉందని యాక్టివ్ గా మనం చేసేది పెట్టాం సార్. ఇంకా ఉన్నాయి సార్. బట్ శ్రీకాకుళం ఇస్ అ ప్రయారిటీ. ఐ స్పోక్ టు ద కలెక్టర్. కలెక్టర్ హస్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎల్ఏ. అంటే ప్రయారిటీ మనకే క్లారిటీ లేకపోతే ప్రయారిటీ ఎట్లా చేయాలో మనమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ లాస్ట్. So we have Gaurav Mukhyamantri garu, airports is a focus area. We have a MOCA minister in the government of India. It is our responsibility to get all the airports done. We have to assign timelines from the from INI, and the collector should get it done, working with the local MLA, local minister, and the in charge minister. Srikakulam and Nagarjuna Sagar also simultaneously we are taking up, sir. So the land has to be finalized. Airport Authority of India team has already inspected, sir. So we are trying JV model with them. So and also Nagarjuna Sagar. Nagarjuna Sagar clearance from Hyderabad airport is pending, sir. We are pursuing with that. ఇక్కడ కృష్ణబాబు గారు, what is the existing logistics cost compared to other states, other countries overall? Low hanging fruits enti, you are talking about infrastructure, everything is all right, but మనకు అవుట్కమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని
as on today, what is the logistics cost in Andhra Pradesh? Then how to go for low-hanging fruits. From here to different parts of the country, nationally, internationally, especially agriculture produce in the industry tomorrow, big companies, they will have their own cargo. మనం మీడియం సైజ్, స్మాల్ సైజ్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ అగ్రికల్చర్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం తీసుకోవాలి. మీకు అందుకే మీకు కంపెనీ పెట్టుకున్నాం, కన్సల్టెంట్ పెట్టుకున్నాం, వేర్ ఆర్ వీ నౌ. సార్ ఇప్పుడు లాస్ట్ మీటింగ్ లో ప్రజెంట్ చేశాం సార్. అది యాక్చువల్ గా బై రోడ్ మనకి ₹3.30 పర్ కిలోమీటర్ అవుతోంది, అండ్ బై రైల్ ₹1.83 అవుతోంది. సో అందుకని రైల్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఎక్కువ చేయగలిగితే దట్ విల్ బి హెల్పింగ్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ సార్. అందుకనే 149 గతిశక్తి కార్గో టెర్మినల్స్ మనం అందులో ఎన్ని మ్యాక్సిమం మనం డెవలప్ చేసుకోగలిగితే, అంటే అన్నీ మనకు అవ్వవు సార్, బట్ ఎక్కడైతే మన ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అసోసియేటెడ్ ఉన్నాయో, దగ్గరగా ఉన్నాయో, అలాగే మనకి డిమాండ్ సెంటర్స్, తర్వాత ప్రొడక్షన్ సెంటర్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాటిని చేయగలిగితే విల్ గెట్ సమ్ గుడ్ మీన్స్ అవుట్కమ్స్. సో దాంతో పాటు మనం ఒక 19 లొకేషన్స్ లో ఎంఎంఎల్పీస్ మనం షూటబుల్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం సార్ ఇన్ ద ల్యాండ్. అందులో NHLML తో 2 వాళ్ళు చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు, అనకాపల్లి యాజ్ వెల్ యాజ్ పెనుగొండ. సో ఆ 2 వాళ్ళతో చేసి మిగతావి మనం పీపీపీ బేసిస్ మీద చేయడానికి రామాయపట్నం కార్గో టెర్మినల్, ఇంకొకటి ప్రకాశంలో రామాయపట్నం పోర్ట్ దగ్గర ఒకటి. సో ఈ 3 మనం ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి సార్. మిగతావేమో మనం ఆ ల్యాండ్స్ అవి ఐడెంటిఫై చేసి చేయాలి. సో దీంతో పాటు మనం ఈ కార్గో, ఈ ఎస్పెషల్లీ రైల్లో ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కొంత కన్సెషన్ అడిగాం, కానీ బట్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ కి ఆనరబుల్ మినిస్టర్, యూనియన్ మినిస్టర్ హ్యాస్ నాట్ అగ్రీడ్ ఫర్ కన్సెషన్. బట్ ఓవరాల్ గా తమ సజెషన్ ప్రకారం అగ్రికల్చర్ కమోడిటీస్ కి సెపరేట్ రేట్ పెడతామన్నారు. సో అది మనం మళ్ళీ ఫాలో అప్ చేస్తాం సార్. ముందు కన్సెషన్ అని పంపించాము, బట్ ఇప్పుడు సెపరేట్ గా లాస్ట్ మీటింగ్ తర్వాత అగ్రికల్చర్ కమోడిటీస్ కి సెపరేట్ రేట్ స్ట్రక్చర్ పెట్టడానికి తమ దగ్గర నుంచి ఒక ప్రపోజల్ పంపిస్తున్నాం సార్. సో ఈ తమరి మొన్న లాస్ట్ టైము ఈ ప్రొడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ మీటింగ్ లో ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడైతే బాగా వస్తున్నాయో పార్క్స్ దగ్గర నుంచి నియరెస్ట్ స్టేట్ హైవే కానీ నేషనల్ హైవే కానీ కనెక్టింగ్ రోడ్స్ టేకప్ చేయమన్నారు సార్. సో అది వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ప్రయారిటైజేషన్, ఎందుకంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రయారిటైజేషన్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమేమి కావాలి అనేది యువరాజ్ని అడిగాము. సో హీ విల్ సెండ్ సార్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ టేకప్ ఇమీడియట్లీ. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఏమన్నా పీపీపీ కూడా, ఎందుకంటే అక్కడ కార్గో ఉంటుంది కాబట్టి ఏమన్నా పీపీ కూడా ఏమన్నా వయబుల్ ఉంటుందేమో చూస్తాం సార్. సో ఇవి అండ్ అఫ్ కోర్స్ మనం హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ మనం ఆల్రెడీ టేకప్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ పోర్ట్స్ గనక మనం ఈ 3 పోర్ట్స్ డిసెంబర్కి మనం కంప్లీట్ చేయగలిగితే దట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ ది అంటే హ్యాండ్లింగ్ మోర్ కార్గో సార్. సో నేషనల్ హైవేస్ రైల్వేస్ తో కంటిన్యూస్ గా టచ్ లో ఉన్నాము. సో వీ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ ద కలెక్టర్స్ టు take up actively wherever they are having issues, especially land acquisition, utility shifting, forest clearances. అది ఆల్మోస్ట్ 15 days కి ఒకసారి మన CCLA మేము మీటింగ్స్ పెడుతున్నాం సార్. సో వీఆర్ రెగ్యులర్లీ పర్సూయింగ్, వీల్ టేక్ అప్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎస్పెషల్లీ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ అండ్ స్టోరేజ్ వేర్ హౌసెస్ కూడా అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ పీపీపీలో ఎంకరేజ్ చేయడానికి వీఆర్ జస్ట్ మేకింగ్ ఎఫర్ట్స్ సార్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్, అది టేకప్ చేస్తుంది జరుగుతుంది సార్. అంటే మనకు కొద్దిగా ఫాస్ట్ ఫేస్లో జరగాలి ఇవన్నీ, ఎందుకంటే స్లోగా అయితే మనకి ఒకటి స్టడీ కూడా కంపల్సరీగా జరగాలి. లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్ మీరు కరెక్ట్ చేయగలిగితే, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మాకు కన్సెషన్ అడిగాం, వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. ఆల్టర్నేటివ్ రేక్స్ ఇవన్నీ కానీ డెడికేట్ అరేంజ్ చేస్తే మనకు కాస్ట్ తగ్గుతుంది. దాని మీద మనం లేట్ చేస్తున్నాం. రెండోది ఓవరాల్గా షార్ట్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ వి మస్ట్ హ్యావ్ ఏ ప్లానింగ్ హౌ టు యూజ్ ఇట్, హౌ టు రెడ్యూస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్. సెకండ్ యాంగిల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, యాడింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ అనదర్.
ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోతే ఎంత టైం అయినా మనం ఇక్కడే ఉంటామని నా అభిప్రాయం. కలెక్టర్స్ టు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ 3 months to 3 months యూ మస్ట్ షో ది ప్రోగ్రెస్ వాట్ యూ హ్యాడ్ డన్. అప్పుడు మీకు ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ విత్ ఎవిడెన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ టాక్ విత్ దెమ్ దెన్ దే విల్ హ్యావ్ ఏ క్లారిటీ. మీరు అన్నట్టు రైల్ ఆల్వేస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, బట్ ఎంతవరకు మీరు చేయగలిగారు కార్గో, రైల్ కార్గో, ఇంకా రోడ్ కార్గో ఎంత ఉన్నారు, ఆ డేటా వాట్ ఈస్ ది స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ డేటా, ఆ డేటా ఎట్లా మనం అప్టైజ్ చేసుకుంటాం, ఎట్లా చేస్తున్నది ఇంపార్టెంట్. ఇది మనం ట్రెడిషనల్ మార్గంలో మీరు చెప్పేదంతా కూడా సీ కార్గో ఇంత, లేకుంటే రేట్లు ఎట్టున్నాయని మనం చెప్తా ఉంటాం. కానీ ఈ యాంగిల్కి మీరు రావాలా డిపార్ట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ థింగ్. కంట్రీలో కూడా ఫస్ట్ టైం లాజిస్టిక్స్ అంతా కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసింది మనమే. పిఎం గారు చాలా వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఐసోలేట్ కాకుండా ఇంటిగ్రేట్ తీసుకొస్తున్నారు. మనం ఒక స్టెప్ అహెడ్. మీ దగ్గరనే ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టడం. ఇక్కడ ఇది ఆల్ కలెక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇది ఒక పెద్ద బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఇక్కడ డబ్బుల కంటే కూడా రిసోర్స్ కంటే పర్సువేషన్ అండ్ ఆల్సో ఫాలో ఇట్ అప్. ఇప్పుడు ఉదాహరణ మీరు చూసిన నేషనల్ హైవేస్ దగ్గర 64 ప్రాజెక్టులు, మోర్ దెన్ 1,03,000 crores వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్. దీంట్లో 566 హెక్టార్లు అక్విజిషన్ ఉంది. ఏ జిల్లాలో ఉందో నోట్ చేసుకొని ఇది సీమ్లెస్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి ఎక్కడ ట్రబుల్ లేకుండా క్లియర్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీది. కోర్టులో ఉంటే ఆ కేసులు కూడా మీరు కూడా ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి. నెంబర్ 2, రైల్వేస్ దగ్గర 624 ప్రాజెక్టులు, 64,417 కోట్లు దీనికి ఇంతవరకు శాంక్షన్ అయింది. ఇది కాకుండా పైప్ లైన్లో 44 ఉన్నాయి. 2,66,844 కోట్లు డిపిఆర్స్ వేరియస్ స్టేజెస్లో ఉన్నాయి. ఇది కానీ మీరు ఫోకస్ చేస్తే 2 lane నుంచి 4 lane చేస్తే దెన్ వీ కెన్ రన్ రైల్ కార్గో, ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్స్, లోకల్ ట్రైన్స్. దట్ విల్ బి ది బిగ్గెస్ట్ లాజిస్టిక్స్ కంఫర్ట్ వస్తుంది మనకు. అక్కడ మీకు చాలా వరకు నేషనల్ హైవేస్ అన్ని ఒక 2-3 తప్ప ఇక్కడవన్నిటికీ మీకు మీ రోల్ తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఇచ్చాపురం నుంచి నెల్లూరు వరకు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఈజ్ ఓవర్. ఓన్లీ ఎక్స్పాన్షన్, వన్ మోర్ లైన్ అవి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ దగ్గర 382 hectares ఆఫ్ ల్యాండ్ మీరు మొత్తం కలిసి ఏది కోటపల్లి, నర్సాపూర్ కానీ లేకపోతే మన తిరుపతి నడుకూడి ఇది కానీ ఉంది. అది మీరు కంప్లీట్ చేసి ముందు నడుకూడి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, ఇమ్మీడియట్గా ఆపరేషన్కి వస్తుంది. దీనికి కూడా కోటపల్లి రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. విల్ రిలీజ్ ఫండ్స్, దట్ ఈస్ వన్. ఆర్ఓబీస్ అన్నీ కూడా ఆన్ వార్ ఫుటింగ్లో యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. టోటల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డబ్బులు ఇస్తూ ఉంది. ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ది ఓన్లీ ది డిలే. మనం కానీ ప్రాపర్గా చేయగలిగితే ఇట్ విల్ గో ఆటోమేటిక్లీ. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తయారు చేసిన దాంట్లో కూడా నాకు దగ్గర ఇవన్నీ కూడా పెట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ జీసీటీస్ అన్నీ 149 ఉన్నాయి. ఎన్ని ఫీజిబుల్ ఉన్నాయో మీరు స్టడీ చేసుకొని మీ జిల్లాలో కానీ ఆ రైల్వే స్టేషన్స్ కానీ రైల్వే లైన్ పక్కన రైల్వే ల్యాండ్ ఉంటే, మనం కూడా నియరెస్ట్ టౌన్ కానీ ఉంటే 2 ఇంటిగ్రేట్ చేసి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసుకుంటే ఒక టౌన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎకనామిక్ యాక్టివిటీతో. ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్, లాజిస్టిక్స్ హబ్, లోకల్గా వచ్చేటన్ని అక్కడ కన్సాలిడేషన్, అక్కడి నుంచి హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో ఈవెన్ పోర్ట్ కరెక్ట్ రూట్ తీసుకుంటాం. కొంచెం దీన్ని సబ్జెక్టు న్యూ సబ్జెక్ట్, మీకు అవగాహన కూడా అందరికీ తక్కువ ఉంటుంది. కానీ దిస్ ఈజ్ ఎ గేమ్ చేంజర్. పెద్ద బెనిఫిట్ వస్తుంది మనకు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి. మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే కాకుండా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కూడా పెద్ద ఎత్తున బూస్టప్ వస్తుంది. ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు రైట్ డౌన్ దీన్ని, ఇన్క్లూడింగ్ లాజిస్టిక్స్ పార్క్స్, కోల్డ్ చైన్ లింక్ కూడా ఏ జిల్లాలో ఆ జిల్లాలో కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు అనలైజ్ వేర్ హౌసింగ్, కోల్డ్ చైన్ లింక్. ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉంటే
దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏ ప్రోడక్ట్కు గ్యాప్ ఉందో అవి కూడా చూస్తే అగ్రికల్చర్ కమోడిటీస్కి ఏం కావాలి లేకపోతే ఇంకేమున్నాయా అవన్నీ కూడా అనలైజ్ చేసుకొని అవి కూడా వర్కౌట్ చేద్దాం. దెన్ ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా చేపించే బాధ్యత మీది. అదే మరిగా మీరు కూడా మన దగ్గర కన్సల్టెంట్ పెట్టుకొని లాజిస్టిక్స్ని హౌ టు మెజర్, హౌ టు గివ్ షార్ట్ టర్మ్ యాక్షన్ ప్లాన్స్, ఫోకస్ ఆన్ దాట్ వైల్ కీపింగ్ లాంగ్ టర్మ్ యాక్టివిటీ. ఎస్ ప్లీజ్. దెన్ Rajshekar, then తర్వాత సురేష్ అండ్ శశిధర్ ఆల్సో కెన్ బి రెడీ. అగ్రిటెక్. సార్ నమస్కారం సార్. ముందుగా కలెక్టర్లందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. బికాస్ రబీ 25-26లో దో ఏరియా ఇంక్రీజ్ 56% అయినా యూరియా కన్జంప్షన్ 3% ఇంక్రీజ్ అయింది. అలాగే యూరియా యూసేజ్ పర్ హెక్టర్ చూస్తే 513 కేజీస్ పర్ హెక్టర్ నుంచి 34% డిక్రీజ్ అయింది, 338 కేజీ పర్ హెక్టర్. ఓవరాల్గా థర్డ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం లాస్ట్ ఇయర్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ రికార్డ్ స్థాయిలో 237 lakh మెట్రిక్ టన్స్. లాస్ట్ సో మెనీ ఇయర్స్ చూస్తే ఇంత ఎక్కువ స్థాయిలో ఏ సంవత్సరం కూడా రాలేదు. సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. నౌ ఇన్ దాట్ కాంటెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఖరీఫ్ యూరియాకు సంబంధించి లాస్ట్ ఇయర్ మనం చాలా ఇబ్బందులు చూడడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాకు ఆల్మోస్ట్ 6 months బ్యాక్ ఈ ఐఎఫ్ఎంఎస్లో మీ అందరికి తెలుసు వీఆర్ ఓన్లీ క్యాప్చరింగ్ ది సేల్, వీ డోంట్ నో వేర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కన్జ్యూమ్డ్. సో ఆ కన్జంప్షన్ రావాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు లింక్ ఫార్మర్ హూవర్ ఇస్ బయింగ్ యూరియా, ఫార్మర్కి మనం లింక్ చేస్తే అతనికి ఎంత క్రాప్ ఎంత వేశారు, ఏ క్రాప్ వేశారు, దాని ఎంత యూరియా అవసరం అనేది మనం అసెస్ చేయగలుగుతాం. ఇవాళ ఓన్లీ సేల్స్ ఫిగర్స్ తోటి అది ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఓన్లీ. సో అది 6 months బ్యాక్ నుంచే మేము వర్క్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. ఇప్పుడు రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ న్యూ ఫ్రేమ్వర్క్. దే ఆర్ సేయింగ్ ఇండివిజువల్ స్టేట్స్ చేసే బదులు maybe they have taken inspiration from us. So this national framework for IFMS integration exactly మనం ఎలాగైతే ప్లాన్ చేసామో ఆ విధంగానే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ఫ్యాక్ట్ May 19th నుంచి this is going to be enforced. So ఇందులో ప్రీ బుక్ అప్లికేషన్, అలాగే ఫార్మర్ ల్యాండ్ వ్యాలిడేషన్, ఫార్మర్ ఐడి ఇంకా దే ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ. సో ల్యాండ్ ఆధార్ యాక్ట్స్ తోటి మనం యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ కింద దే ఆర్ సేయింగ్ ఇఫ్ ఒక స్టేట్స్లో టెనెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటే టెనెంట్స్కి వెబ్ ల్యాండ్ డేటా ఉండదు కాబట్టి అటువంటివి స్టేట్ కెన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రాసెసెస్. సో మనం ఈ పంటలో వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ కల్టివేటర్స్ కాబట్టి దిస్ వీ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు bring it to your notice that from May 19th, this whole IFMS integration national framework will be operational. Next, మనం ఈ ఫార్మర్ యాప్ అలాగే RSK డాష్బోర్డ్ ఇది చాలా ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ గుడ్ ట్రాక్షన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అగైన్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ది కలెక్టర్స్. మన క్యాంపెయిన్స్లో దీని మీద ఫార్మర్ యాప్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టడం వలన మంచి ఫీల్డ్ స్థాయిలో చాలామంది రైతులు దే హ్యావ్ షోన్ ఇంట్రెస్ట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫిగర్స్ మనకి ఆల్రెడీ 8,51,586 రిజిస్ట్రేషన్స్ జరిగాయి. ఇందులో తిరుపతి ఆల్మోస్ట్ 60% రిజిస్ట్రేషన్, వైఎస్ఆర్ 33%. అలాగే వీఆర్ షోయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ వేర్ the registration itself has to be increased, like Vijayanagaram, Polavaram, Prakasham, ఇవన్నీ ఇంకా 10% లోనే ఉన్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అవ్వడం, బట్ ఆ తర్వాత రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఎంత శాతం లాగిన్ అవుతున్నారు అనేది చూస్తే గుంటూరులో 74%, అంబేద్కర్ కోనసీమలో 70%, ఏఎస్ఆర్లో
surprisingly 64%. But again, Chittoor, Polavaram, Annamaya, YSR lo registration jarigina the login ayi features anni vadedi inka below 30% unnaru. I request these collectors to kindly push this app, because personally I've seen it's extremely good. In fact, the AI agronomist I myself tried, and it is giving very good answers. In fact, the voice mida Telugulo gaani English lo gaani perfect ga record avutundi, and within seconds it is replying good data. So I think we need to idi more farmers on board aithe వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని మనం ఇంకా వాళ్ళకి అనుగుణంగా సర్వీసెస్ ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది. అలాగే ఇది అందరు రైతులు ఇది ఉపయోగించలేరు కాబట్టి ఆర్ఎస్కే కూడా ఒక ప్రత్యేకంగా ఈ ఫార్మర్ యాప్లో అన్ని సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ఆర్ఎస్కే ఫంక్షనరీ కెన్ గివ్ టు ది ఫార్మర్ త్రూ హిస్ యాప్. సో అందుకని ఇది రిజిస్ట్రేషన్స్ లాగిన్స్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఓవరాల్గా స్టేట్లో 73% మన ఆర్ఎస్కే అంటే విఏఎస్ అండ్ విహెచ్ఎస్ ఆర్ యూజింగ్ లాగింగ్ ఇన్. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 8,489 ఆర్ఎస్కే యూజర్స్ ఉన్నారు. లాగిన్ కూడా ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాల్సి ఉంది. పల్నాడు, శ్రీకాకుళంలో బాగానే 57% అంటే రోజు లాగిన్ అయ్యి అందులో ఉన్న ఫీచర్స్ని వాడగలుగుతున్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు ఇంప్రూవ్ బోత్ దిస్, అంటే ఆర్ఎస్కే ఫంక్షనరీ వాడేటట్టుగా అదేవిధంగా ఫార్మర్స్ కూడా దీన్ని మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసే విధంగా చేయాలని కోరుతున్నాను. దెన్ కమింగ్ టు అనదర్ బిగ్ investment that we are expecting in fisheries is this voice coral reef project. In fact, I'm happy to say that Philip Cousteau, that is the person who is behind this voice. He is the grandson of Jacques Cousteau. I think you must have heard of him. He's a famous French oceanographer, and he's the person who invented scuba. Scuba diving is invented by Jacques Cousteau. So his grandson is Philippe Cousteau. So they are actually into this coral reef. Now all of you are aware that coral reefs are underground ecosystems formed by colonies of coral polyps antaravi. These are rainforests of the sea. They are called rainforests of the sea, and they have, even though only 1%, less than 1% of the ocean floor is with coral reefs, but they support 25% of marine life. So coral reefs is something which is extremely useful. But the problem is, in nature, for a coral reef to form, it takes 10,000 years. So what these people have done is, they are doing two things. One is outside, you can see the photograph. See, on land they are doing mass scale coral farm, and also the actually the polyps release sodium, that calcium carbonate, and that becomes the stone. That they are doing it through a 3D printing. So they have already done these projects in Jordan, and now they have shown interest. In fact, these are the zones that we have identified: Visakhapatnam, Kakinada, Nizampatnam, Kottapatnam, and Pulikat. And Philip Cousteau himself is coming on May 23rd to Vizag, and also he'll be coming to Vijayawada to meet Honorable CM on 25th. I think this project will be a real game changer if we can. Doesn't require anything. All that we require is to give the support to the investors. Then next, again, very tech-based project that we are talking about in fisheries is this Holos Aqua Limited. It's to Atlantic salmon and shrimp integrated project. In fact, Atlantic salmon, all of you are aware,
It is what is called an anadromous fish. It lives both in river and ocean, something which is like hilsa, mana pulsalaga. And it's very, very valuable for its omega-3 fatty acids. But it takes about 2 to 3 years from seedling to a full-grown fish. So this company, this Holos Aqua, along with this Nofitec, which is a Norwegian company, which is the world's largest recirculation aquaculture system, RAS technology, all of you would have heard. In fisheries, they sort of filter and reuse the water. 99% is filtered and reused. So it's a very latest technology, RAS. At least I've been hearing about this since last 1.5 to 2 years, but I haven't seen any RAS systems. Now, Holos is coming with this investment. Since salmon takes about 2 to 3 years to make the project viable, they want to do shrimp also in the, so final ga initial phase lo Atlantic salmon about 1 lakh metric ton, shrimp will be about 2.5. Full scale production they are asking for Atlantic salmon will be 5 lakh and shrimp will be about 10 lakh metric tons. So idi ee districts ni identify chesamu, and this is the land that is required: West Godavari, Krishna, Konasima, Nellore, Bapatla, Kakinada, Prakasham. In fact, they are also coming day after tomorrow to meet us. So these two projects in fisheries will really be a game changer. Sir, just want to use this opportunity to talk about we've been saying this, sir, El Nino last collectors conference lo kuda cheppadam jarigindi. In fact, the latest on the intensity of this El Nino will be known next month. May lo manaki latest IMD figures ustai. But as of today, they are saying El Nino conditions likely to happen. Probability is very high in the southwest monsoon. There is something called Indian Ocean Dipole. As of now, it is neutral. If it becomes positive, then it will reduce the effect of El Nino. So let's hope IOD will have an impact on El Nino. But otherwise, as of today, as per the predictions, this is how it is going to be. June lo minus 15%, July lo minus 17%, August lo minus 29%, September and October. And these are the districts which are going to be affected. So I would just request all the collectors to be aware of this and then plan for the worst. In fact, we have also identified what are the likely crops, horticulture lo, ఏ జిల్లాల్లో which are high risk districts kuda identify cheyadam jarigindi. And Vijay Kumar sir has actually already started introducing some measures on how we can reduce the impact of El Nino. This is PMDS intensification. This time 18 lakh farmers and 20 lakh acres lo. Ante last year to compare cheste isari PMDS 67% increase over last year. And I'm very happy that many of the collectors have shown a lot of interest. And they're actually, collectors are calling me and Vijay Kumar sir for increasing this PMDS intervention. Then seed pelleting kuda March lo chala chotla cheyadam jarigindi. Drought proofing models have been also given. In fact, RYSS has come out with district specific booklets on this El Nino impact and how to reduce the impact. Gaurav Mukhyamantri garu ee half moon model monna Anantapur lo చూడడం జరిగింది. I think it's in situ conservation ki extremely useful, particularly Rayalaseema జిల్లాల్లో we need to have more half moon models. So this is from my side, sir. ఇక్కడ మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ రాదనుకుంటాను. Yes, sir. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఈ అగ్రికల్చర్లో ఒకసారి ఎంతవరకు మనకు అష్యూర్డ్ వాటర్ మనకు బ్యాలెన్సింగ్ ఉంది, ఎయిదర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఆర్ సర్ఫేస్ వాటర్.
ఒకవేళ ఎన్నో పనిచేసి ఎరాటిక్ రెయిన్ఫాల్ ఉన్నప్పుడు ప్రిడిక్షన్ అయితే ఉంది, దీన్ని అవుట్ ఓవర్కమ్ ముందుగానే ఆలోచించుకుంటే కొంతవరకు మనకు క్లారిటీ ఉంటుంది. ఎంతవరకు మీ అభిప్రాయం అగ్రికల్చర్ కమిషనర్ గారు, డైరెక్టర్ గారు అందరూ చెప్పాల్సింది, ఎంత మనకు ప్యూర్లీ డ్రై ల్యాండ్ కల్టివేషన్, సమ్టైమ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ వెట్టింగ్స్, వాటర్ అష్యూరిటీ ఎంతవరకు ఉంది అది? Sir, as of now, sir, 51% is through irrigation, sir. 49% is rain-fed. అంటే రెయిన్-ఫెడ్, ప్యూర్లీ రెయిన్-ఫెడ్ ఆర్ Purely rain-fed, sir. ఓకే. అప్పుడు ఆ 41ని మీరు మిటిగేట్ చేయడం వీలుగాని పని. 49%. దాంట్లో ఎంతవరకు మీకు హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి? హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఈజ్ వన్, సస్టైనబిలిటీ హౌ టు బ్రింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు హార్టికల్చర్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 19 lakh hectares టచ్ చేసాం సార్. But all 19 lakh hectares ki you are able to give micro irrigation? No, sir, out of 19 lakh hectares, sir, we could be able to give 13 lakh hectares, sir, for horticulture, sir. Remaining agriculture crops, sir. Remaining? Agriculture crops, sir. No, 6 లక్షల హెక్టార్లు గ్యాప్ ఉంది సార్ మనకి ఇంకా. 6 లక్షల ఎకరాలు గ్యాప్ ఉంది. ఎస్ సార్, హెక్టేర్స్ గ్యాప్ ఉంది సార్. ఓకే. అవి మెయిన్లీ మ్యాంగో, మనకు మ్యాంగో ఒకటి ఉంది సార్. రీసెంట్ కొన్ని వెజిటబుల్ వచ్చినవి కూడా ఉన్నాయి సార్. వెజిటబుల్ కల్టివేషన్ కూడా కొంత గ్యాప్ ఉంది సార్. రీసెంట్గా తీసుకున్నది బనానా కూడా గ్యాప్. వెజిటబుల్ అంతా కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇవేనా? టొమాటో, ఆనియన్, బ్రింజాల్ మేజర్గా సార్. ఈ 3 మేజర్గా ఉన్నాయి. అలాంటి ఫ్రూటికల్చర్. అక్కడ వాటర్, గ్రౌండ్ వాటర్ లేదా? అక్కడ బోర్లు కానీ ఆ ఫెసిలిటీ లేదా? ఉన్నాయి సార్, ఉన్న చోట ఉన్నాయి సార్. కొత్త అంటే ఇవి లేటెస్ట్ సార్. మనము ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ప్రీవియస్ కవర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం సార్. కదమ్మా, నేను అడిగేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు రేపు రాబోయే రోజుల్లో రెయిన్ఫాల్ ప్రిడిక్షన్ కానీ ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ది ఆల్టర్నేటివ్ థింకింగ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ టు అష్యూర్ గ్రౌండ్ వాటర్తో ఏదైనా అవసరమైతే కొన్ని బోర్లు ఉంటే దాన్ని కనెక్ట్ చేయడం, అక్కడి నుంచి ఎంతవరకు వీలైతే అది చేయడం. కానప్పుడు ఏ విధంగా ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి మనం? మనకు సార్ ఒక డ్రై ల్యాండ్ హార్టికల్చర్ ప్యూర్గా ఉండేది అవుట్ ఆఫ్ 19.9 lakh hectares ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ఏరియాలో సార్ 1.5 lakh hectares మ్యాంగో ఉంది సార్ డ్రై ల్యాండ్ హార్టికల్చర్. ప్లస్ మనకు స్వీట్ ఆరెంజ్ ఈవెన్ దో బోర్లో ఉంది సార్. బట్ అక్కడ కొద్దిగా అనంతపురం ఏరియాలో గాలిదిన మండలం అక్కడ కొద్దిగా ఈ వాటర్ స్ట్రెస్కి యూజువల్గా ఒక అరౌండ్ 5,000 hectares మనకు డ్రై అవుతుంటుంది సార్. అప్పుడు కొంత ఫార్మర్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ట్యాంకర్స్ ద్వారా వాటర్ వేసుకుంటారు. ఇవి తప్పితే రిమైనింగ్ అని కూడా మనకు వాటర్ అవైలబుల్ ఉంది సార్. నో ఇష్యూ సార్. అది కూడా మీరు ఒకసారి గార్డెన్స్ అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడం, డ్రై క్రాప్స్ హౌ టు మిటిగేట్ ఆర్ హౌ టు కాషన్, హౌ టు గో ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్స్ సస్టైనబుల్. సార్ మీకు అగ్రికల్చర్లో డ్రై క్రాప్లో వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంతవరకు వస్తుంది? జిఎస్టిపి కాంట్రిబ్యూషన్ మనకు కానీ ఫార్మర్స్కి కానీ? Agriculture is around 59,000 crores, sir. So ఓవరాల్ జీబీఎస్ అది. అందులో మళ్ళీ మీకు ప్యాడీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా? అంటే more than 80% ఇస్ ప్యాడీ సార్ జీబీఏ. అది ఒకసారి మీరు చేసి ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఎక్కువ ఉంది, ఎస్ జిఎస్టిపి వాల్యూ తక్కువ ఉంది, అది కూడా అనలైజ్ చేస్తే దాన్ని ఎట్లా మిటిగేట్ చేయగలుగుతాం, ఎట్లా మనం ఆదుకోగలుగుతాం, లేకుంటే డ్రౌట్ రెసిస్టెన్స్ క్రాప్స్ ఏమైనా వేయగలుగుతామా? విజయ్ కుమార్ మీరంతా ఆలోచించి అలాంటి స్ట్రాటజీ ఏమైనా అడాప్ట్ చేయగలుగుతామా? Sir, that is the reason why from March onwards we started sowing with pelleted seeds, sir. Adi etla increase cheyalఅనేది ప్లాన్ చేస్తాం sir, because otherwise because the predictions are quite bad, sir. That's why from beginning we are doing this. So we'll sit with the irrigation department also with less wetting also. No, మీరు అప్పుడు కర్నూలు చూశారు sir, just with 5 mm wetting once in 10 days they could get a crop, sir. So we have to think like that. Aware is here.
అవేర్ కన్సల్టెంట్ రమ్మన్ లేదా? Sir, consultant here, sir. We are here. Consultant is not present, sir. You should have asked them. Yes, sir. They should have followed. ఇప్పుడు నాకేంటంటే మీరు చెప్పినట్టు ఆ ఏరియాస్ ఐడెంటిఫై చేసి మీరు ఆల్టర్నేటివ్గా మీరందరూ కూర్చొని ఎక్కడైతే ఆ ఇబ్బంది వస్తుందో హ్యూమన్లీ వాట్ ఆర్ ఆల్ పాసిబుల్ యూ హ్యావ్ టు గో ఆల్టర్నేటివ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. కొంచెం 10 daysలో మీరు ఆ హోంవర్క్ చేయండి ఈ నెల. ఎస్ బిఫోర్ పొజిషనింగ్ సీడ్ ఎవ్రీథింగ్. రెండోది ఈ చెరువుల్లో ఇవన్నీ కూడా వీలైతే అది ఎంతవరకు వచ్చారు మీరు? నర్సరీ ఏది ఫిషరీస్ నర్సరీ ఎంతవరకు వచ్చారు మీరు? శంకర్ కల్చర్ రామశంకర్ కమిషనర్ ఏదో తయారు చేశాడు ప్లాన్ చెప్తారు. ఏంటా మైక్ మైక్ తీసుకు ముందు రా ఏడో చోట కమ్ టు. నమస్తే సార్. మనం 5,16,000 hectares ఎఫెక్టివ్ వాటర్ స్ప్రెడ్ ఏరియా తీసుకున్నాం సార్. ఈ మొత్తం 28 జిల్లాలకి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్కి డిఓ లెటర్ కూడా రాశాను సార్. ఇప్పుడు మనకు ఈ సీజన్ సార్ ఈ నెలలోనే మొత్తం మనము ఈ ప్రతి దాదాపుగా మనకు 175 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీస్ ఉన్నాయి సార్ 28 జిల్లాల్లో. మనకు దాదాపుగా ఒక 200 ప్లేసెస్లో ఈ పోర్టబుల్ హ్యాచరీస్ పెట్టి దీంట్లో మనం టోటల్గా 400 crores స్పాన్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి సార్. 400 crores సార్. ఎందుకంటే 103 crores ఫింగర్లింగ్స్ స్టాకింగ్ చేయాలని టార్గెట్ చేసాం సార్, ప్లాన్ చేసాం సార్. ఎందుకంటే ఒక హెక్టార్కి 2,000 ఫింగర్లింగ్స్ స్టాక్ చేస్తే మనకు దాదాపుగా 20,000 crores వాల్యూ వస్తూ ఉంది సార్ దీంట్లో. అందువల్ల దీన్ని అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం సార్. ఈ నెలలో అంతా ట్రైనింగు, కెపాసిటీ బిల్డింగు, డిఆర్డిఏ మన సెర్ప్ సిఓ గారితో కూడా మాట్లాడాం సార్. ఇది మనం ఇరిగేషన్ ఈఎన్సీతో కూడా నిన్న మాట్లాడటం జరిగింది సార్. ఈ ప్లాన్ అంతా వర్కౌట్ చేసుకుని ఈ నెలలో వాళ్ళకు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపు, ఫిషర్మ్యాన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, ఈ లైసెన్స్ ఆఫ్ ఫిషర్మ్యాన్ కూడా ఉన్నారు సార్. వీళ్ళందరినీ పూల్ చేసుకొని డిస్టిక్లో మనము ఈచ్ డిస్టిక్లో 6-7 ప్లేసెస్లో ఈ ట్రైనింగ్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇచ్చి మనం ఈ పోర్టబుల్ హ్యాచరీ ద్వారా సీడ్ ప్రొడక్షన్ చేసి మనం జూన్ 15 అంటే జూలై 15 తర్వాత స్లోగా ఒక్కొక్క రిజర్వాయర్లో వాటర్ వచ్చిన వెంటనే సీడ్ స్టాకింగ్కి ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. మీరు అవి కూడా సెంట్రలైజ్డ్ నర్సరీస్ పెట్టి కల్చర్ అంతా సార్ ఎక్కడ వాటర్ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ వేసి అక్కడ లోకల్ కమ్యూనిటీకి మనం వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఆల్సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు అవుట్ వుడ్ ఇట్ సార్. ఈసారి మనము గవర్నమెంట్ సీడ్ ఫార్మ్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సార్. అక్కడ మనకు బాదాంపొడి, కోవలి ఇట్లాంటి చోట్ల కొద్దిగా ఎక్కువ ఎక్స్టెంట్ ఉంది సార్. ఈవెన్ మనకు రాయలసీమ ఏరియాలో కూడా బ్రహ్మం గారి మఠము, పిఏబిఆర్ ఈ రిజర్వాయర్ దగ్గర మనకు ఫెసిలిటీ ఉంది సార్. ఈవెన్ అన్ని జిల్లాల్లో కొద్ది గొప్ప ఉన్నాయి సార్. ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఫిషర్మ్యాన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ వీళ్ళందరినీ పూల్ చేసి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మ్యాక్సిమం సీడ్ ప్రొడక్షన్కి ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. ఓకే, మీరు ఈ 2 విషయాల్లో రాజశేఖర్ గారు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్, ఒకటి నర్సరీ డెవలప్ చేయడం, రైట్. 2 మన విజయ్ కుమార్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ మరీ క్రిటికల్ ఏరియాలో ఎట్లా హౌ టు గో అబౌట్ అది మీరు వర్కౌట్ చేయడం. 3వది హౌ టు ప్రిపేర్ ఫార్మర్స్ ఫర్ హార్టికల్చర్, పంటలు ఎండిపోకుండా. చిన్నవి ఉంటే ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. అవసరమైతే మొబైల్ కూడా పెట్టుకొని పైప్స్ అటు పెట్టి కొంచెం 1 or 2 kilometers ఉంటే మొబైల్ పెట్టి వాటర్ ఇవ్వడం. ఇవన్నీ కూడా 1 or 2 వెట్టింగ్స్లోనే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఆ 1 or 2 వెట్టింగ్స్ ఇవ్వగలిగితే, మిటిగేట్ చేయగలిగితే రివైవ్ అయిపోతుంది, క్రాప్లో ఎండిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఏమైనా బెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఉంటే సస్టైనబుల్గా నిలబడేటుంటే డ్రౌట్కి అవి కూడా గైడ్ చేయాలి, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాంటేషన్ కూడా. Sir, just one request to all the district collectors and also because sir, this year temperature is also going to increase, sir. So therefore horticulture crops lo manamu bare ground unchakunda
ఏదైతే ప్రీ మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్ మీరు చూశారు కదా సార్, దట్ 15 kgs per acre అనేది, ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ ఆల్ కలెక్టర్స్ వాళ్ళ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్లో గ్రౌండ్ షుడ్ నాట్ బీ బ్యారన్. సార్ వీ డిడ్ ఏ రీసెర్చ్ సార్, 20 degrees centigrade డిఫరెన్స్ ఉంది న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్ వర్సెస్ బ్యారన్ సాయిల్, 20 to 30 degrees centigrade. సో మనం అన్లెస్ వీ కూల్ దట్ సాయిల్ దేర్ మన హార్టికల్చర్ రిజల్ట్ కూడా రాదు. సో దట్ సమ్ ఇట్స్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. వాట్ ఇస్ ది కాస్ట్? నథింగ్ సార్, అంటే ఎకరాకి 1,000 రూపాయలు అవుతుంది సార్. సో రైతులు సొంతంగా కొంటారు సార్ అది. No, why can't you start all collectors, especially drought affected areas, ఈ యొక్క it should be done on a war campaign. It's on a campaign mode. Especially horticulture areas, Yes, కూడా gardens అన్నిట్లో you can go all out. Yes sir, yes sir. Already started sir. Yes. అది చేసి కలెక్టర్స్ కూడా ఎప్పుడు కోఆర్డినేట్ చేయండి. Yes sir. మళ్ళీ మనం వచ్చినప్పుడు ఎత్తుకోకుండా ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేస్తాం. ఎవ్రీథింగ్ గోస్ రైట్, ఇట్ విల్ బి బోనస్. Yes. ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్. Yes. ఓకే, దీంట్లో మీద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ చెప్పండి కలెక్టర్స్కి. అగ్రికల్చర్ మీద యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం అందరినీ, ఇంకా నాకు RSKs యూజర్స్ సగం మంది ఇంకా 28% డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ అప్రోచ్. యూ ఆస్క్ దెమ్ టు డౌన్లోడ్ ఇమ్మీడియట్లీ. Yes. దట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ దర్ బిజినెస్. మీరు కూడా చెప్పాలి. అధికారు వాడి పనిది ఏముండి అతను కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకో, రైతులకి ఏమి డౌన్లోడ్ చేపిస్తాడు? ఇంకా 28% గ్యాప్ ఉంది. ఇమ్మీడియట్గా డౌన్లోడ్ చేయించి మీరు వాళ్ళకి అకౌంటబిలిటీ పెట్టండి. వీళ్ళు డౌన్లోడ్ చేయడం కాకుండా రైతులను కూడా డౌన్లోడ్ చేసి ఉపయోగించుకునే బాధ్యత వీళ్ళకి పెట్టండి. వీళ్ళకి చాలా వరకు దొరుకుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వెళ్తానే ఫస్ట్ డ్యూటీ ఈ యొక్క ఫార్మర్స్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్, మీరు కూడా రెగ్యులర్గా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోండి, అనలిటిక్స్ తీసుకోండి. Yes sir. ఆన్ ది బేస్ దట్ విల్ గైడ్ దెమ్ కంటిన్యూస్లీ. ఈ ఫిషరీస్ రెండు అవన్నీ మీరు ఓన్లీ కోస్టల్ ఏరియాలో ఉపయోగపడతాయి. అవి రెండు చేయండి. మీరు ఇది కూడా కొంచెం హోంవర్క్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్ చేయండి. సార్ కేశవ్ సార్, అంటే ఇప్పుడు తమరు వెళ్ళిన అంటున్నారు కాబట్టి లాస్ట్ టైం లాగా మళ్ళీ ఆ ఫార్డర్ విలేజెస్ ని జిల్లాలోనూ బయట మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఏ విలేజ్ లో ఆ విలేజ్ కి ట్యాంక్ బెడ్స్ వాటిల్లో ఫార్డర్ డెవలప్మెంట్ కి ఏదైనా మనం గతంలో ఒకసారి చేసాం సార్. అది కలెక్టర్ షుడ్ ప్లాన్ వేర్ వాటర్ అవైలబుల్. అంటే మనం ఎక్కడెక్కడ వాటర్ ఉన్న విలేజెస్ ఉంటే కొన్ని రైతులకి ఇచ్చాము, కొన్ని ట్యాంక్ బెడ్స్ లో వేసాము. జీరామ్జీ ఏంటి, ఎంతవరకు తీసుకున్నారు మీరు? నరేగా కూడా జీరామ్జీ ఓకే. ఎస్ సార్, ఇద్దరు ఉన్నారు, చెప్పండి. ఎస్ ఎస్ సో మీరు ఎంతవరకు తీసుకున్నారు? మీరు ఏంటి? we have given the guidelines for growing fodder on the private lands also sir. Last year lone ichamu. So now we can start taking that up in the current year sir. Now there is no problem because Narega has been extended and we have got fresh manpower labor days for the month of May also. So there is no problem of funds and labor days for the month of May sir. Collectors can take up the cultivation of fodder in the private lands under Narega and start the work immediately, sir. Even for the tank bed fodder development program kuda Narega permits it. It's a permissible work and now is the time to take it up wherever tank bed lo koncham water unna lekapothe offshore area lo koncham moisture tho unna land unte. That is the fit land and the fit area to take up fodder in the tank beds, as tank bed cultivation of fodder. I have seen personally long time back in the same district of Anantapur. It comes up quite well, sir, and it does lot of and like cost per cattle etc. is minimal. It can be taken up on a large scale. మీకు ఎన్ని గ్రామాలు ఇలాంటి గ్రామాలు ఉన్నాయి? మీరు ఎంతవరకు మీరు ప్లాన్ చేశారు? Sir, as of now, 3,458 acres of land has been brought under Narega, sir, MGNRGS Kinda. Department is supplying fodder seed, which can be used in 2,000 acres of land, sir. అనంతపూర్ లాంటి ఏరియాలో ఎక్కడైతే మనకు ఫాడర్ డెఫిషియన్సీ వస్తుందో అక్కడ ట్యాంక్ బెడ్ కల్టివేషన్కి మనం ఫాడర్ సీడ్ ఫ్రీగా ఇస్తాం సార్. వాట్ ఈస్ ది సప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్?
సార్ అదనంగా మనము ఈ సంవత్సరం 13,000 మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ ఆన్ 50% సబ్సిడీ కూడా ఇస్తున్నాం. అది కాదు నేను అడిగేది ఏంటంటే గ్రీన్ ఫాడర్ ని ఎంతవరకు ఇస్తాం దీంతో మీ 3,000 ఎకరాలతో? సార్ మనకి యాక్చువల్గా డెఫిషియన్సీ అయితే 4 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఉంది సార్. గ్రీన్ ఫాడర్ ప్రొడక్షన్ మనం చేసే ఎఫర్ట్స్ తోటి నియర్లీ 9.5 lakh మెట్రిక్ టన్స్ వస్తుంది సార్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డ్రై మ్యాటర్ తీసుకుంటే మనకి 2.5 lakhs, ఒక 1 lakh మెట్రిక్ టన్స్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది సార్. వైకాంట్ అది కూడా తీసుకొని ఎందుకు ఇది చేయకూడదు? మేము అదనంగా ఈ నరేగా కింద అదనంగా ప్లాంటేషన్ అవి తీసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ది బడ్జెట్ ఫర్ యాజ్ ఆన్ టుడే మీరు తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్ కి ఎంత అవుతుంది బడ్జెట్? సార్ నరేగాకి మనకి డిపార్ట్మెంట్కి ఏం లేదు సార్. మీకు కాదు నేను అడిగేది, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత తీసుకుంటున్నారు? సార్ పర్ ఏకర్ 70,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. మొత్తం టోటల్ అమౌంట్ ఎంత? నియర్లీ 700 crores వస్తుంది సార్. ఓకే, కెన్ వి డూ వన్ థింగ్? మీరు Yes, sir, I can hear you. అప్ టు 1000. I can't hear the meeting procedure. I can hear you. And, అప్ టు 1000 crores కి వెళ్తాం. okay. ఫాడర్ వరకే 1000 crores కి వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడైతే ఈ ఎల్నో ఎఫెక్ట్ ఉందో ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకొని విల్ గో ఆల్ అవుట్. మీరు అది చూసుకొని 1000 crores వరకు ప్లాన్ చేయండి. ఎక్కడ కూడా ఫాడర్స్ స్కార్సిటీ ఉండకూడదు. ఒకవేళ సర్ప్లస్ అయితే నష్టం లేదు. మనం విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా. దట్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ బ్యాలెన్సింగ్. డైరీ కానీ సౌండ్ కానీ చేయగలిగితే చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది. అది కూడా ఒకసారి వర్కౌట్ చేసుకోండి. డైరీ ఒకటి, ఫిషరీస్ ఒకటి, నేచురల్ ఫార్మింగ్ ఒకటి, గార్డెన్స్లో వేసే ఇది కూడా ఏది పిఎండిఎస్ కూడా వర్కౌట్ చేయండి. ఈ 4-5 పెట్టి మీరు కొంచెం ఇప్పటి నుంచే హోంవర్క్ చేయండి. ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు రైట్ డౌన్. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్నోవేషన్ నౌ. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్. ఏమైనా ఐడియాస్ ఉంటే మీరు కూడా ఇవ్వండి. అండ్ ఆల్సో సార్ మేలో అబౌవ్ నార్మల్ ప్రీ మాన్సూన్ షవర్స్ వస్తాయి. సో దేర్ ఫోర్ ప్రీ మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్ ఈ నెలలో చేయడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది సార్. ఇమ్మీడియట్ గా మీరు వెళ్తానే ఎప్పుడు పడినా మీరు కానీ సోయింగ్ చేసి పెడితే ఆటోమేటిక్గా అక్కడి నుంచి మనకు కలిసి వస్తుంది. ఈరోజు ఇక్కడ వర్షం పడింది మనం అనుకోకుండా, ఇలాంటి ఒక్క వర్షం పడినా కూడా మనం సస్టైనబిలిటీ వస్తుంది. బీ క్లియర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు డూ దట్ జాబ్. మీకు అంతే మీద క్లియర్గా మీరు ప్లాన్ చేసుకో. పీయూష్ గారు మీరు ఒక చిన్న వీళ్లకు అక్కడ నర్సరీ ఇవ్వడానికి కానీ సీడ్కి కానీ మార్క్ ఫెడ్ అడిషనల్ బారోయింగ్ ఇచ్చేసేయండి. ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా దేవుడు బారో సార్. ఓకే సార్, స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్. సార్ అన్నమయ్య సార్. సార్ దిస్ ఎవరండి? సార్ అన్నమయ్య సార్. అన్నమయ్య సార్ అగ్రికల్చర్ సార్. సార్ దిస్ if in our login we can get a report sir, how many RSK stands are using, sir, that report is not coming. Farmers also how many logged in sir RSK wise, we can pursue and focus with those RSK sir. No, that is available for you. You can go through. Sir, farmers wise it's farmer app lo you have different logins. So official login undi, farmer login undi, RSK functionary login undi. Official lo we'll give you login credentials, you can log in and no you మనం అనుకున్నాం last time రాజశేఖర్. Yes, you put a control room. చేస్తున్నాం సార్. we are identifying one control room. Control room పెట్టి all collectors, all administration, any problem they will be in touch. Okay. అది ఎందుకంటే రేపు ఈ వాటర్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పటి నుంచి 4 డిపార్ట్మెంట్లు కలిసి కంట్రోల్ రూమ్ పెట్టండి. యు ఆపరేట్. Okay sir. So sir, secondly sir, fisheries lo sir, this time sir, like we are trying to fill lot of tanks sir. So inland fisheries keeps no, we are going to give all these things. That is what I told you. Also nurture it. Yes. How much nursery you want, we'll give. Yes. అది నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఒక 50 కోట్లు 100 కోట్లు ఖర్చు పెడితే 50 crores will get 400 crores GSDP contribution livelihood. That will be a big substitute for food also, nutrition also. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాసార్ ల్యాబ్స్ మీరు ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా ఎస్టిమేట్ చేసి డెఫిషియట్ రెయిన్ఫాల్ ఏ రోజులు ఏంటని బ్రాడ్గా ఇయర్ వారీగా చేసి వాట్ ఆర్ ఆల్ ది ఆల్టర్నేటివ్ ఏరియాస్, హౌ టు డూ ఇట్, దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ రియల్ టైమ్. ఇక్కడ ఇతనున్నాడా ఎన్ఆర్ అప్సరక్ సార్? ఎస్ సార్. నువ్వు కూడా ఇంకా నువ్వు ట్యూన్లోకి రాలా. బే క్లియర్. నువ్వు నిన్నేదో నేను ప్రపంచాన్ని చెప్తా ఉంటే మాకు సెటిలైట్ డేటా తీసుకుంటాం మేము అనలైజ్ చేస్తాను, నువ్వు ఇంకా మూడ్లోకి రాలా.
be clear, you have to analyze all these things. Technology is not an ornamental. When there is a time, there is a need, it has to be useful. ఇమ్మీడియట్గా మీరు కూర్చొని మీరు కూడా వర్కౌట్ చేసుకోండి. ఈ డ్రౌట్ సిచ్యువేషన్ లేకపోతే క్రాప్ ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ప్రిడిక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఎంత మీ దాంట్లో ఇది కూడా వస్తుందా, మల్చింగ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ నౌ, దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద టెక్నాలజీ, అది కూడా వస్తుందా? Sir, crop analysis we are doing it, sir. Yes, sir. We will be able to do it, sir. అది ఈ నెల నుంచి నాకు స్టార్ట్ కావాలి. స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు కలెక్టర్స్ రేపు పోతాను వేస్తే ఎప్పుడు రెయిన్ పడినా కూడా రెయిన్కి దీనికి లింక్ చేయాలి. ప్రసాద్ గారు మీరు. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నాడు సార్, ఈ ఎల్ నీనో ఎఫెక్ట్ సార్, మనకి ఈ సీజను, ఈ వచ్చే రెయినీ సీజను స్టేట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద ఫోర్కాస్ట్, స్టేట్ ఈస్ అబౌట్ -20% ఉంది సార్. గోదావరి ఈజ్ -12%, Krishna is -20% ఉంది సార్. సో దాని బేసిస్ మీద విల్ వర్క్ విత్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ టు సీ వాట్ ద క్రాప్ ప్యాటర్న్ అండ్ దోస్ థింగ్స్ షుడ్ నీడ్స్ టు బి. టీమ్ ఆల్రెడీ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ ద డిపార్ట్మెంట్ సార్. సో దట్ యూనో మన ఖరీఫ్ ప్లాన్ ఏంటి, రబీ ప్లాన్ ఏంటి, దట్ టీమ్ ఈస్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డెఫిసిట్ ఫోర్కాస్ట్ దట్ వీ హ్యావ్. మనకి బేసిన్ వారీగా, డిస్ట్రిక్ట్ వారీగా కూడా మన రెయిన్ఫాల్ ఫర్ ద రెయినీ సీజన్ ఫోర్కాస్ట్ ఉంది సార్. సో విల్ బేసిక్లీ బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ విల్ ప్లాన్ ద with the department, sir. No, Meru, Natural Farming, Apsarak, all department, 3 consultants, Andhra Kochani. Ippudu Meru, you have to raise to the occasion. Yes, sir. Naaku suffering taggali farmers ki, how to rescue them, how to protect them. Yes. Konచెం homework చేయండి. Yes, sir. Okay. రేపటి నుంచి మీ కంట్రోల్ రూమ్లో మీరు కూర్చొని నాకు చేయండి. మీ ఎఫిషియన్సీ క్రైసిస్ ఉన్నప్పుడు తేలుతుంది. రెగ్యులర్ టైంలో కాదు. అగ్రీడ్ సార్. ఓకే. దెన్ సురేష్ తర్వాత ఇక్కడ ఈ ల్యాప్టాప్లో అన్ని సైలెంట్లో పెట్టండి అందరు. సార్ నమస్కారం సార్. సార్ రిగార్డింగ్ స్వచ్ఛాంధ్ర సార్, వన్ ఆఫ్ ది పిల్లర్స్ ఆఫ్ స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమాల్లో సార్ పీపీటీ సార్, మనం దీనిలో హోలిస్టిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ టు ఏ క్లీన్ గ్రీన్ అండ్ రెసిలియంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చడానికి మనం ఈ కార్యక్రమం టేకప్ చేస్తున్నాం సార్. ముఖ్యమంత్రి గారు సాసా ప్రోగ్రాం ద్వారా జిల్లాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఇచ్చిన కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఆధారంగా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మొత్తం రూపకల్పన చేయడం జరిగింది సార్. హోలిస్టిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈస్ గైడెడ్ బై 5 core pillars సార్. మెయిన్లీ ప్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్, బాడీ, హౌస్ సరౌండింగ్ అండ్ ది వర్క్ ప్లేసెస్ సార్. దీనికి మనం అన్ని టెక్నాలజీ, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, సర్కులర్ ఎకానమీ కానీ, బయోడైవర్సిటీ, గ్రీన్ కవర్ అండ్ యూసింగ్ ది డీప్ టెక్నాలజీ అవన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకుని లివబిలిటీకి తీసుకురావాలనేది మన ఉద్దేశం సార్. దీనిలో చాలా కంపోనెంట్స్కి సంబంధించిన ఎవ్రీ మంత్ మన సాసా ప్రోగ్రాంలో కూడా సీఎం గారు రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది సార్. సీఎం గారు ఇచ్చిన కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం సార్ పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్తోనే మనం ఈ చేంజ్ తీసుకురాగలుగుతాము. కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున ఐఈసీ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ క్యాంపెయిన్ మనం స్టార్ట్ చేసాము సార్. We have onboarded three NGOs, వాష్, సాహస్ అండ్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ద్వారా రాష్ట్రం మొత్తం కూడా మన మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ ఫంక్షనరీస్ కానీ, మెప్మాలో ఉన్న ఆర్పీస్కి కానీ, అలాగే ఎన్జిఓస్ అండ్ శానిటేషన్ వర్కర్స్ అందరికీ కూడా ట్రైనింగ్లు ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు వరకు ఆల్మోస్ట్ 35,000 స్టాఫ్ ఆర్ ట్రైన్డ్. సిమిలర్లీ ఒక 222,000 పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో దీనిలో ట్రైన్ చేసాం సార్. దీనిలో పెద్ద ఎత్తున క్యాంపెయినింగ్ మనం చేసుకుంటాం సార్. అండ్ దీనిలో మెన్షన్ చేసిన కొన్ని అంశాలకి మీద ఐ హ్యావ్ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ది కమింగ్ స్లైడ్ సార్. దానిలో నేను డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది. మెయిన్లీ ఒకటి ఇక్కడ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణకి సంబంధించిన 2-3 పాయింట్స్ ఐ వాంట్ టు ఫ్లాగ్ విత్ ది కలెక్టర్స్. ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా చెప్పినట్టుగానే ఆల్రెడీ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణకి సంబంధించిన స్టేజ్ 1 and 2 ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది. స్టేజ్ 1లో ఎంటైర్ డేటా ఎంట్రీ, MIS డేటా ఎంట్రీ ఈస్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఫర్ ఆల్ ది ULBs. సిమిలర్లీ ఇన్ ది స్టేజ్ 2లో కూడా సర్వీస్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ డాక్యుమెంట్ ఆల్సో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు స్టేజ్ 3 ఫీల్డ్ లెవెల్ ఇవాల్యుయేషన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 25th of April నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అది మే ఎండ్, జూన్ మిడిల్ వరకు కూడా పెరుగుతుంది. మన స్టేట్లో ఇప్పటికే ఒక 50 మున్సిపాలిటీలకి మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి టీమ్స్ ఆల్రెడీ రావడం జరిగింది సార్. వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ ఇంటెన్సివ్ క్యాంపెయిన్ ఫర్ దట్. మనం టీం వచ్చే కంటే ముందు అడ్వాన్స్గా మనం ఒక టీంని అక్కడికి పంపించి, వీఆర్ హ్యావింగ్ 2-3 కన్సల్టెంట్స్ వర్కింగ్ విత్ అస్. అడ్వాన్స్గా టీం అక్కడికి వెళ్ళి ఒక
ట్రయల్ రన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం సార్. ట్రయల్ రన్ కండక్ట్ చేసి ఒరిజినల్ టీమ్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎంతవరకు అచీవ్ చేయమని వరకు చేస్తున్నాం. అందరూ కలెక్టర్లతో కమిషనర్తో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ రెగ్యులర్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ టేకింగ్ అప్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ సార్. సో ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం సార్, దీనిలో ఒక డీటెయిల్డ్గా ఎట్లా చేస్తుంది ఇంటర్వ్యూ అంతా కూడా ఇది NSQF లెవెల్కి ఐటరేట్ చేసి మొత్తం కూడా వ్యాలిడేషన్ అయిపోయింది. 24 డిఫరెంట్ ట్రేడ్స్ ఉంటే ఆ 24 డిఫరెంట్ ట్రేడ్స్ కూడా మనం ఐటరేట్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్ని రెడీ చేసేసాము. 20th తర్వాత దీన్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా రోల్అవుట్ చేద్దామని ప్లాన్లో ఉన్నాము. దీనికి ప్రీకర్సర్ ఈజ్ యువర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది సర్వే విచ్ ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ. ఆ మిస్సింగ్ ఫీల్డ్స్ అన్నీ అయిపోతే దాన్ని బట్టి విల్ బి ఏబుల్ టు లాంచ్ దిస్ వన్. దీంట్లో ఇఫ్ యూ సీ స్టూడెంట్స్, ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి 2 ఫ్రీ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చాము, అలాగే BOCW వర్కర్స్కి ఇచ్చాము, అలాగే జాబ్ సీకర్స్కి ఇచ్చాము. ఇదంతా కూడా మీకు ఆల్రెడీ నేను మెయిల్ రాయటం జరిగింది, లెటర్స్ కూడా DO లెటర్స్ రాశాను వాట్ ఈస్ ద SOP అనేది. సో ప్లీజ్ సీ దట్ దిస్ ఈస్ రోల్డ్ అవుట్ ఆఫ్టర్ 20th ఇన్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఇది BOC వర్కర్స్, బిల్డింగ్ అండ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ సంబంధించి లాస్ట్ టైం కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో వీ హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్ వన్. నేను ప్రజెంట్ చేసిన ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటనేది. దిస్ ఈస్ ది ప్రపోజ్డ్ బిల్డింగ్. ప్రతి జిల్లాలో ITIలోనే ఈ బిల్డింగ్ కట్టాలని, ఒక్కొక్కటి 3 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. దీనికి లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫండ్స్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. దే హ్యావ్ గివెన్ దేర్ కన్సెంట్ ఫర్ దిస్ వన్. సో యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్ వన్. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు ఎనీ ఇండస్ట్రీ పర్సన్ కెన్ కమ్, లైక్ లెట్స్ సే బిగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫర్మ్స్ కానీ బిగ్ ఫర్మ్స్, దే కెన్ కమ్ అండ్ టేకప్ ట్రైనింగ్ డైరెక్ట్లీ. ఇన్ కేస్ దే వాంట్ టు యూజ్ అవర్ ప్రెమిసెస్ ఆర్ ల్యాబ్స్, ఫ్రీ దే కెన్ డూ ఇట్, నో ఇష్యూ. దీంతో పాటు కొంత డార్మెటరీ కూడా కడుతున్నాము, సో దట్ ఇట్స్ ఎ రెసిడెన్షియల్ ఫెసిలిటీ. దిస్ ఈస్ గుడ్ వన్. ఎందుకంటే 26 జిల్లాల్లో కూడా మనకి ఇటువంటి సెంటర్స్ ఉండటం వల్ల NAC సెంటర్స్, BOC వర్కర్స్ ట్రైనింగ్కి ఇట్ బికమ్స్ ఎ గుడ్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ది ప్రోగ్రామ్. సో ఇది మీరు దిస్ ఈస్ ఫర్ యువర్ ఐడియా. దిస్ ఈస్ మీకు వీడియో కూడా షేర్ చేస్తాను నేను, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ అనేది కూడా డీటెయిల్స్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ బ్రాడ్లీ కలెక్టర్స్ స్కిల్లింగ్ సార్. ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లీ లాస్ట్ ఐల్ కమ్, ఐల్ గో టు ద ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్ సార్ ఇఫ్ యూ పర్మిట్. ఎంప్లాయ్మెంట్లో 4-5 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సార్ అలాంగ్ విత్ అస్. ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ 20 lakh, అలాగే IT ఉంది, SERP కూడా ఉన్నారు. ఐ విల్ కమ్ టు దిస్ ఆఫ్టర్ ఐ కంప్లీట్ ది ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్ సార్. అక్కడ ఒకసారి ప్రకర్ ఎడ్యుకేషన్ స్లైడ్స్. Sir, education, sir. Education is school education, intermediate, and higher education, sir. Just couple of slides, sir. First, sir, manaki there is an enrollment paradox in the state. I would like to draw the attention of all the collectors here. Though in government we have 76% of the schools, as compared to 23% in private and 76% in government, the enrollment is only 48% in government, but it's 51% in private. So this is the paradox we have. ఈ సంవత్సరం మనకి ఎన్రోల్మెంట్ చూస్తే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో 30 lakhs, 32 lakhs ఉంది, ఎయిడెడ్తో కలిపితే 32.8 lakhs ఉంటుంది. వీ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ది ఎన్రోల్మెంట్ బై 10%. ఇందాక ఆనరబుల్ CM సార్ చెప్పారు, 10th class రిజల్ట్స్ తర్వాత దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ వైబ్ విచ్ హెస్ బీన్ క్రియేటెడ్ థ్యాంక్స్ టు ది ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్. క్రియేటివ్గా పేపర్ యాడ్స్ ఇవ్వటం కానీ, లేకపోతే ఆ వీడియో యాడ్స్ ఇవ్వటం కానివ్వండి, there is some kind of a positive energy which has come into the entire teacher community and parents as well. So దీనికి ముందుగా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నౌ ది టాస్క్ ఆన్ హ్యాండ్ ఇస్ మనం 10% ఎన్రోల్మెంట్ ఈ సంవత్సరం పెంచాలి అని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. ఈ టార్గెట్ చూస్తే అగైన్ మొన్న నేను కలెక్టర్స్తో మాట్లాడుతూ టీమ్స్ కాన్ఫరెన్స్లో ఐ వాస్ టెలింగ్, ఒక్కొక్క జిల్లాలో సుమారుగా 8,000 నుంచి 9,000 మంది పిల్లల్ని అదనంగా జాయిన్ చేయాలి. 9,000, 8,000 అంటే చూడటానికి నంబర్స్ చాలా పెద్దగా అనిపిస్తాయి, కానీ ఇఫ్ యూ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ ఇంటూ స్కూల్ వైజ్, స్కూల్కి 7 లేక 8 మంది పిల్లల్ని జాయిన్ చేస్తే చాలు. వాళ్ళు అంటే ఒక క్లాస్కి ఒకటి, సెకండ్ క్లాస్లో ఒకళ్ళు, థర్డ్ క్లాస్లో ఒకళ్ళు, 6th classలో ఒకళ్ళు, 7th classలో ఒక్కొక్క చైల్డ్ని జాయిన్ చేస్తే వీల్ గెట్ అవర్ టార్గెట్.
బెస్ట్ టీచర్స్ మనకి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఉన్నారు, బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు మెనీ స్కూల్స్, బెస్ట్ చిల్డ్రన్, అన్ని ముగ్గురున్నప్పుడు అండ్ వీఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ నౌ. సో ఇట్స్ రైట్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు గెట్ ది చిల్డ్రన్ బ్యాక్ ఇన్ టు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. దీంట్లో లాస్ట్ టైం ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ యూ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఏబిసి టైప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఏ స్కూల్స్ ఆర్ ది బెస్ట్ కార్పొరేట్, వెరీ కాస్ట్లీ, దానికి ఎలాగూ కొంతమంది వెళ్తారు. బి కూడా గుడ్ స్కూల్స్ ప్రైవేట్లో, దాని నుంచి కూడా మనం అడగట్లేదు. సి కేటగిరీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అంటే కూడా చాలా దారుణమైన స్కూల్స్ అయ్యి, ఫెసిలిటీస్ బాగు, క్వాలిఫికేషన్ సరిగ్గా ఉండవు, ఏదో నడిపించేస్తా ఉంటారు చిన్న డబ్బా రేకుల్లో పెట్టుకొని. అలాంటి స్కూల్స్కి మన పిల్లలు ఎందుకు వెళ్ళాలి? వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద బెస్ట్ టీచర్స్, బెస్ట్ ఫెసిలిటీస్, ఫ్రీగా అన్నీ ఇస్తున్నాం మనము, టెక్స్ట్ బుక్స్ దగ్గర నుంచి, యూనిఫామ్స్ దగ్గర నుంచి, మిడ్ డే మీల్ దగ్గర నుంచి, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఈ సంవత్సరం మనకు వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్సో. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఈచ్ స్కూల్ వైజ్ ప్లాన్ పెట్టుకొని మైక్రో ప్లాన్ మీకు అందరికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 1 month డెడికేటెడ్గా ఫోకస్ చేసి ఏదైతే బడి పిలుస్తుంది ప్రోగ్రామ్, ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైంలో సీఎం గారు లాంచ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఇది. మంత్రి గారు ప్రతి ఒక్కరికి, ఆల్ ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యేస్కి, ఎమ్మెల్సీస్కి పర్సనల్గా ఒక లెటర్ కూడా రాయటం జరిగింది, ప్లీజ్ పార్టిసిపేట్ అని. ఈ మధ్య ఐ హావ్ సీన్ నిశాంతి ఇన్ ASRS personally enrolled 3 students in the last 2-3 days, sir. And I have seen Hari from Kakinada going streets lo rallies chestu pillalni enroll chestunaru. Lot of collectors are taking very good initiatives, sir. So I am sure with this same positive energy manam kachithanga we will be able to increase the enrollment. అలాగే మోడల్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ చూస్తే లాస్ట్ టైం మనము మోడల్ ప్రైమరీ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ థింగ్. సార్ మనకి పర్మిషన్ ఇచ్చారు. 1300 స్కూల్స్లో మాత్రమే పర్ క్లాస్ ఒక టీచర్ ఉండే స్కూల్స్ని 9600 స్కూల్స్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసాం లాస్ట్ ఇయర్. దట్స్ ఎ గేమ్ చేంజర్ యాక్చువల్లీ స్కూల్ లెవెల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో క్వాలిటీ పెంచడానికి. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, మినిమం 60 ఉంటేనే మేము ఇస్తామని చెప్పాం. ఆల్ ది కలెక్టర్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్, కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు కానీ యూ ప్రామిస్ దట్ యూ విల్ ఇంక్రీజ్ ది ఎన్రోల్మెంట్. విత్ యువర్ అష్యూరెన్స్ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ విత్ కన్సిడరింగ్ ది లోకల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. సో ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా మోడల్ పబ్లిక్ ప్రైమరీ స్కూల్స్లో మినిమం 60 ఉండాలి. మొన్న లాస్ట్ వీక్ సీఎం సార్ మాతో రివ్యూ చేస్తూ బేసిక్ ప్రైమరీలో ఎక్కడన్నా 60 దాటినా కూడా వాటిని మోడల్ ప్రైమరీగా మార్చుకునే ఛాన్స్ కూడా ఇచ్చారు. కాబట్టి ప్లీజ్ సీ, ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మోడల్ ప్రైమరీ స్కూల్స్. బేసిక్ ప్రైమరీలు కూడా ఎక్కడైనా పెరిగితే డెఫినెట్లీ వీల్ డూ సమ్ వర్క్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ వీ విల్ సీ దట్ దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు మోడల్ ప్రైమరీ స్కూల్స్. ఇక్కడ చూస్తే ఎక్కువగా మీకు తిరుపతి, చిత్తూరు, కాకినాడ, శ్రీకాకుళం, మన్యం, ఇవన్నీ numbers are quite high because you made a promise. Please live up to your promise. In the attendance, now LEAP app lo we are tracking each and every student and teacher attendance. So ipudu average attendance chuste student attendance is 85%. దీన్ని ఈ సంవత్సరం మనం 90% తీసుకెళ్దామని ప్లాన్. ప్లీజ్ మానిటర్, ఎందుకంటే సార్ క్రియేట్ చేసిన, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు క్రియేట్ చేసిన డాష్ బోర్డ్స్ ఆర్ ఓపెన్ టు ఎవ్రీబడి ఫ్రమ్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ అప్ టు హెడ్ మాస్టర్ వరకు సేమ్ డేటా ఎవ్రీబడి ఈజ్ వాచింగ్. సో చూడండి ఎక్కడ దెర్ ఈస్ ఆల్సో లాస్ట్ టైం సీఎం సార్ మాకు ఇచ్చిన దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాం. 1 month లో విల్ కమ్ విత్ ఎన్ AI ప్రెడిక్టివ్ మోడల్. హూ ఆర్ ది లైక్లీ డ్రాప్ అవుట్స్ అనేది, వల్నరబుల్ పీపుల్ ఎవరు, వాళ్ళు ఒకవేళ లాంగ్ అబ్సెంటిజం కానీ, పేరెంట్స్ సోషియో ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ, ఇది పెట్టుకొని AI బేస్డ్ మోడల్ ఒకటి వర్కౌట్ చేస్తున్నాము. దాన్ని 1 month లో వీ విల్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ వీ విల్ రోల్ అవుట్. బట్ అదర్వైజ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ బెంచ్ మార్క్ అండ్ ప్లీజ్ ఇంక్రీజ్ ది అటెండెన్స్ ఆఫ్ బోత్ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ టు 90%. దిస్ ఈస్ ది గ్యారంటీడ్ FLN. మనము లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఒక 75 days యాక్షన్ ప్లాన్ పెట్టుకొని GFLN చేశాం. ఫస్ట్ టైం ద కంట్రీ గ్యారంటీడ్ FLN అనే పదం వాడి వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ టోల్డ్ ది పేరెంట్స్ దట్ ప్లీజ్ సెండ్, వీ విల్ ఎన్షూర్ దట్ యువర్ చైల్డ్ రీచెస్ ది FLN. వీ హ్యావ్ మేడ్ ప్రోగ్రెస్ డెఫినెట్లీ. 7,000 స్కూల్స్ మాత్రమే ఉండే FLN లెవెల్ నుంచి 20,000కి తీసుకెళ్ళగలిగాం. అంటే 13,000 schools have newly come into FLN category against 35,000 schools. అంటే ఇంకా we still have another 15,000. This is a slow process, I understand. మొన్న ఎఫర్ట్ బాగుండింది, there are still some gaps. ఈ సంవత్సరం 100% మనం we have to reach
GFLN. You can see where you stand. కొన్ని పక్కన గ్రాఫ్ చూస్తే దిస్ ఈజ్ నాన్ కంప్లైన్స్. సో ది ఫస్ట్ వన్ అనంతపూర్, కర్నూల్, ASR, విశాఖపట్నం, పోలవరం, ఈస్ట్ గోదావరి, యూ హ్యావ్ హై నంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ విచ్ ఆర్ నాన్ కంప్లైంట్. అక్కడ మీరు ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టాలి. అలాగే కింద మార్కాపురం, బాపట్ల, విజయనగరం, దే హవ్ డన్ వెల్. దే స్టిల్ హ్యావ్ 30% ఆఫ్ ది స్కూల్స్, బట్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు Anantapur, which has 70% of schools which are still not GLFLN. GFLN అంటే మనం 80% sky and above ఉంటే we declare it as GFLN, you know it very well. ఇది SSC పాస్ పర్సంటేజ్. ఈ సంవత్సరం డెఫినెట్లీ మనం పేపర్ కూడా స్టాండర్డ్ పేపర్ ఇచ్చాము, ఎక్కడ కూడా నో మ్యానిపులేషన్ అని చెప్పాము. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇంక్రీస్ ది రిజల్ట్. ఈ 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ అని పెట్టుకొని షైనింగ్ స్టార్స్, రైజింగ్ స్టార్స్ అని రెండు పెట్టి, రైజింగ్ స్టార్స్ అంటే పొటెన్షియల్ పీపుల్ వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేస్తూ డైలీ ఏదైతే స్లిప్ టెస్ట్ పెట్టారో అది బాగా వర్కౌట్ అయింది. బట్ స్టిల్ అగైన్ ది సేమ్ ట్రెండ్ రాయలసీమ జిల్లాలో స్లిప్ టెస్ట్ ఎవరైతే అటెండ్ కాలేదో దట్స్ వేర్ ది రిజల్ట్ హెస్ కమ్ డౌన్. ఈ సంవత్సరం ఐ డోంట్ సీ ఎనీ రీజన్ వై ఎవ్రీబడి షుడ్ మ్యాచ్ మన్యం 96%. మన్యం ఇస్ సచ్ ఎ బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్. వాళ్ళు చేయగలిగింది వై కాంట్ అనంతపూర్ డూ, వై కాంట్ చిత్తూరు డూ. సో ప్లీజ్ ఫోకస్ ఇప్పటి నుంచే, ఈ సంవత్సరం నుంచి ఎవ్రీ చైల్డ్ హూ పాసెస్ 10th ఈజ్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ పావర్టీ. స్కిల్లింగ్ చేసి ఇన్కమ్ పెంచే విధంగా ఏదో రకంగా చేయొచ్చు. డోంట్ లుక్ ఎట్ దిస్ యాజ్ మియర్ నంబర్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ అ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ టు బిగర్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ పవర్టీ ఎలివేషన్. సో ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ఇట్ దట్ వే. ఈ ఇయర్ ఖచ్చితంగా మనం 90% ప్లస్ వీ హ్యావ్ టు అచీవ్. ఇది డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న బడి భోజన పథకం. దీంట్లో జస్ట్ కంపేర్డ్ లాస్ట్ 2 months పబ్లిక్ పాజిటివ్ పర్సెప్షన్ కలెక్టర్స్ చూస్తే 15 districts have improved your perception, but 13 districts have slightly gone back. Honorable Minister sir has guided us. ప్రతిరోజు లీప్ యాప్లోనే ఒక టీచర్ ర్యాండమ్గా షీ హ్యాస్ టు ఈట్ ఆర్ హీ హ్యాస్ టు ఈట్ and give his or her feedback about this. అలాగే DEO అండ్ MEOని కూడా ర్యాండమ్గా ఏ స్కూల్కి వెళ్ళాలనేది కూడా లీప్లో ఇంటిగ్రేట్ చేశాం. ఇది మీరు వాచ్ చేయండి. ప్లీజ్ సీ హూ ఇస్ గోయింగ్, బికాస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ వెరీ పర్టికులర్, లాట్ ఆఫ్ మనీ ఈస్ బీయింగ్ స్పెంట్ హియర్. దీన్ని మీరు వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు తింటున్నారు, ఫొటోస్ యూఆర్ పోస్టింగ్ ఇట్, బట్ ది పర్సెప్షన్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్. లాస్ట్ టైం రీజనల్ మెనూస్ కావాలన్నారు. ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ నో స్టేట్ హ్యాస్ దిస్ రీజనల్ మెనూస్. వీ హ్యావ్ అలౌడ్, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ హెస్ పర్మిటెడ్ us. సో రాయలసీమ ఒక మెనూ, మధ్యలో ఇంకా 3 zones, డిఫరెంట్ మెనూస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది లోకల్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ లోకల్ వెజిటబుల్స్ దట్ యూ గ్రో మీరు చేశారు. ఇంకా ఏమైనా చేంజెస్ కావాలన్నా వేరు ఓపెన్ టు ఇట్. పిల్లలు తినాలి, ఇష్టంగా తినాలి, నాణ్యమైన భోజనం చేయాలి. వీఆర్ స్పెండింగ్, వీఆర్ రీసెంట్లీ ఫైనాన్స్ హెస్ గివెన్ అడిషనల్ ఫండ్స్, పర్ చైల్డ్ కాస్ట్ కూడా పెంచడం జరిగింది. సో ఐ డోంట్ సీ ఎనీ రీజన్ వై ది సార్ చెప్పినట్టుగా 90% ఖచ్చితంగా మనం పెంచే విధంగా అందరం చర్యలు తీసుకోవాలి. సార్ హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ శ్రీధర్ సార్, కడప కలెక్టర్. లాస్ట్ టైం కాన్ఫరెన్స్లో ఒకటి స్మార్ట్ కిచెన్ చేశారు. నీతి హ్యాస్ గివెన్ 4 crores యాజ్ అన్ అప్రిసియేషన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆల్ రెస్ట్ 17 కదా శ్రీధర్, 33 స్మార్ట్ కిచెన్స్ వితౌట్ ఎనీ ఫండింగ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. He has raised funds from mineral funds and CSR, and all 33 complete చేస్తున్నారు సార్. If collector thinks what a collector can do అంటానికి ఇది ఒక వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్రిషియేట్ ది ఎఫర్ట్ ఆఫ్ కడప కలెక్టర్ సార్. సో మిగతా కలెక్టర్స్ కూడా వెళ్ళి చూసి వచ్చారు. Not only that, I want to designate him as smart kitchen mentor. Yes, for all districts. Yes sir. ఒక్కొక్కరు బాధ్యత చెప్తాం. 28 మంది కలెక్టర్లు, 28 బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, దే విల్ బి ది మెంటర్స్ ఫర్ అదర్స్. మీరు చేయడం కాకుండా అదర్స్ ఏం చేయించారో చూస్తాం. Sir, I have 26 KPIs in education department, sir. We'll make it public. Yeah. So each collector across these KPIs will be ranked among your peer group. Yeah. We'll nominate one of you to mentor the others. Whoever is the best will mentor the others in the KPIs. Yes. You can we'll do that, sir. Like that competition. Very good, sir. We'll do it. So next is now coming to the civil works. Last time collectors conference lo I have told that this year government has permitted us to take up civil works. First is model primary schools. Model primary schools are our trump card.
దే హ్యావ్ టు బి ద బెస్ట్ ఫస్ట్ వన్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క చైల్డ్ ప్రైమరీ స్కూల్లో పంచాయత్కి ఒకటి ఇవ్వాలన్నది ఇట్స్ అవర్ ఎండీవర్. 1 టీచర్ పర్ క్లాస్, బట్ దేర్ ఆర్ నో ఇనఫ్ క్లాస్ రూమ్స్. కొన్ని చోట్ల పెద్ద పెద్ద క్లాస్ రూమ్స్ మధ్యలో పార్టీషన్ లేదా కొన్ని వరండాస్ని క్లాస్ రూమ్ కన్వర్ట్ చేయడము, ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసి 571 crores వర్త్ యూ హ్యావ్ టు టేకప్. దిస్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. దీనికి ఫండ్స్ కూడా ఉన్నాయి, బడ్జెట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం మనకి, అలాగే సమగ్రాలు కూడా ఫండ్స్ ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ టేకప్ దీస్ వర్క్స్ ఆన్ వార్ ఫుటింగ్. వీ వాంట్ ఆల్ దీస్ 9,600 మోడల్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ టు లుక్ రియలీ గుడ్. సో దట్ షుడ్ అట్రాక్ట్ ఆల్ అవర్ ప్రైమరీ స్కూల్లో మొత్తం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి రావడానికి దిస్ షుడ్ బి ది స్ప్రింగ్ బోర్డ్. హౌ మచ్ టైమ్ యూ ఆర్ గివింగ్? సార్ అక్టోబర్ అని చెప్పాం సార్. October 2nd. అక్టోబర్ కల్లా కంప్లీట్ చేయమని చెప్తున్నాం సార్. Are you confident all collectors? Okay, get it done. అక్టోబర్ కంతా ఇది కంప్లీట్ కావాలి, ఈ ఇయర్ ఆ బెనిఫిట్ రావాలి. ఓకే, మళ్ళీ రికార్డ్ చేయండి ఇవన్నీ మినిట్స్. ఎస్ సార్. అలాగే సార్ ఇప్పుడు మిగతా వర్క్స్ విచ్ దిస్ కెన్ టేక్ 2 years బికాస్ ఫండ్స్ కూడా ఫ్లో. దెర్ ఆర్ సమ్ ఆన్ గోయింగ్ వర్క్స్ అండ్ న్యూ శాంక్షన్స్. దీంట్లో సార్ ఐడెంటిఫై చేసింది సమ్ బేసిక్ వర్క్స్ లైక్ లీక్ ప్రూఫ్. ప్రతి బిల్డింగ్ ఎక్కడ కూడా పైనుంచి పెచ్చులు పట్టడం కానీ, మైనర్ రిపేర్స్ ఏమైనా ఉంటే చేంజ్ చేయటము, ఎక్కడ లీకింగ్ ఉండకూడదు. అలాగే టాయిలెట్స్ ప్రొవైడ్ చేయటం కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ చేయటం కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ ఏమైనా ఉంటే చూసుకోవడము, పెయింటింగ్ ఫ్రెష్ కోట్ ఆఫ్ పెయింట్ అన్ని బిల్డింగ్స్ చేయడము, బెంచెస్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ వర్క్స్. ఇది కాకుండా మిగతా చాలా వర్క్స్ ఉంటాయి కానీ, బట్ వీ సెడ్ వీల్ ఫస్ట్ ఫినిష్ దిస్ వన్స్. మినిస్టర్ గారు ఐడెంటిఫై చేసిన ఈ వర్క్స్ అన్ని స్కూల్స్లో వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 years. సో ఆ 2 years కూడా ఈ సంవత్సరం సగం అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్కి విల్ కంప్లీట్ బికాస్ ఫండ్స్ కూడా టైప్ చేయాలి కాబట్టి. బట్ సీ అండ్ ప్రయారిటైజ్. ది ఎంటైర్ లిస్ట్ హ్యాస్ బీన్ షేర్డ్ విత్ యూ. ఇప్పుడు మొదలుపెట్టి మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెడితేనే, బికాస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఆల్సో సేయింగ్ పిఏబి కింద సమగ్ర కింద సమ్ స్టేట్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పెండ్. ఇఫ్ వీ స్పెండ్, because last 4-5 years we didn't spend anything on civil works much from Samagra component. దాన్ని కాంపౌండ్ వాల్స్ ఇప్పుడు లేవు మేడం, ఇది అయిన తర్వాత. కాంపౌండ్ వాల్ దీంట్లో కూడా లేవు కదా ఇప్పుడు లేదు సార్. ఇప్పుడు జీరాంజీలో కూడా లేవు. జీరాంజీలో కూడా లేదు సార్. ఉందా జీరాంజీలో ప్రొవిజన్? వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. 8 lakhs. Even existing guidelines, Session and Ramante, they will get it. Okay. Sir. Carry on. So please take up these works. Allow us the intermediate koste again same like government schools. We want 10% increase in junior colleges also. Akkada kuda chaala effort pedutunnam manamu. Lot of manaku andariki all junior colleges lo we have given free IIT and NEET coaching material, the best. Narayan sir alage ఫ్రీగా ఇచ్చేసారు మెటీరియల్ అంతా వితౌట్ ఛార్జింగ్ ఎనీథింగ్. అదంతా కూడా మనం తీసుకొని హ్యాపీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము. సో ప్లీజ్ సీ దట్ యూ ప్రమోట్ జూనియర్ కాలేజెస్ అక్రాస్ ద స్టేట్. ఇంకా మీరు కంటెంట్ మీరు తయారు చేసుకునే పరిస్థితి రావాలి సార్. కంటెంట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. సార్ స్కూల్స్లో చాలా బాగా ఎస్సీఆర్టీ పనిచేస్తుంది సార్. ఇంటర్మీడియట్ విల్ స్ట్రెంథెన్ సార్. యూ హ్యావ్ టు స్ట్రెంథెన్ చేస్తాం. యా ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయినాయి. బట్ అగైన్ దిస్ ఇస్ అ కంపారిజన్ వేర్ సమ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ లాగింగ్ బిహైండ్. మీరు నాట్ ఓన్లీ దట్, దిస్ ఇయర్ కెన్ యూ రీస్ట్రక్చర్ ది కోర్సెస్? చేసాం సార్. ఇంటర్మీడియట్ వి హావ్ డన్. నాకు డౌట్ ఏంటంటే మీ రీస్ట్రక్చరింగ్ లో ఇంకా కొన్ని దగ్గర ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, అందుకే అటెండెన్స్ తగ్గిపోతా ఉంది. ఒకసారి చూసుకొని చెక్ చేసుకోండి. సరే సార్. ఫస్ట్ ఇయర్లో లాస్ట్ ఇయర్ చేసాం సార్. సెకండ్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది సార్. సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్కి ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ ఇయర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం సార్. సెకండ్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. ఓకే, చూసుకొని స్టూడెంట్స్ మంచి ప్రెమిసెస్ ఉన్నాయి మీవి, కానీ లెక్చరర్స్ కానీ రీఓరియంటేషన్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, వర్కౌట్ చేయండి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఈస్ అక్షరాంధ్ర. సార్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ది కలెక్టర్స్ సార్. నిజంగా మినిస్టర్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు, తమరిచ్చిన డైరెక్షన్స్తో ఆల్ ద కలెక్టర్స్ హ్యావ్ రియలీ వర్క్డ్ హార్డ్. ఇది 99% పార్టిసిపేషన్ అండ్ పాస్ మార్క్ తీసుకురాగలిగారు. అండ్ అజిత్ భాష కూడా బాగా ఎప్పటికి 100% ఎప్పటికి పోతారు సార్. 3 years పెట్టుకున్నాం సార్. ఎవ్రీ ఇయర్ 25 lakhs. 3 years.
సార్ మినిస్టర్ గారు మాకు డైరెక్షన్ సార్ సెప్టెంబర్ 2027 కంప్లీట్ చేయమన్నాడు సార్. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చికి 25 lakhs కంప్లీట్ అవుతారు సార్. ఫర్దర్గా లాస్ట్ బ్యాచ్ ఒక 30 lakhs మిగిలి ఉంటుంది సార్. సెప్టెంబర్ 27 కంప్లీట్ చేస్తాం సార్. 1.5 year. Yes sir. September 27 you are completing. Yes sir. Yes. 100% we can declare as literate. Yes. From there you are going to go Naipunyam. Yes sir. Then Yes. degrees, upgradation of knowledge. Yes. Okay. So ఇక్కడ 31 lakhs will become 50 lakhs. So మీరు accordingly please gear up. ఎవరు ముందు చేస్తారో చూసుకోండి. We'll measure. Next. వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్ థింగ్. మీరు అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. వెళ్ళి అందరు కలెక్టర్స్ కింద గ్రూప్లో కూర్చొని అందరితో వాళ్ళతో పాటు క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి అంత బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ ద సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మినిస్టర్ గారు మేము ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఇంత వెనకబడి ఉన్నాం ఇప్పుడు వరకు అంటే సమూహం దీని మీద దృష్టి పెట్టలేదు, కానీ ఇప్పుడు ద వే యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ ఐఎమ్ షూర్ సార్ చెప్పినట్టు సీఎం సార్ చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ ఇయర్ విల్ బి ఏబుల్ టు డిక్లేర్ 100%. సో ప్లీజ్ కోఆపరేట్ ఆన్ దిస్ వన్. Just 2-3 slides on higher education, sir. Already covered. Before we go into higher education, collectors Andhra will share the links. Now we have created a KPI dashboard where school education, board of intermediate, higher education, skill development, adult education is all there. You are rated among your own peer group. There are targets that you need to achieve. So it is very codified, green, orange and red. Right now everything looks very red. Either our targets are very high or we are not able to achieve our targets. So we are also fine-tuning the dashboard. This is the first attempt of its kind in India where the entire education system is coming into a single dashboard. So the data, నేను చూసే data same thing. Kona garu చూస్తారు, commissioner garu చూస్తారు, DEOs, MEOs, cluster up to a school. Same data review జరుగుతుంది. This includes dropout, out of school students, midday meal, student kit, the entire thing on a single dashboard. So మీరు కూడా డిఓల్ని రివ్యూ చేసినప్పుడు ఈ డాష్బోర్డ్ పెట్టుకుని రివ్యూ చేస్తే మీకు గ్రిప్ వస్తుంది. వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ నౌ క్లోజ్ టు 78% ఆఫ్ పాస్ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్. ఐ విల్ బీ హ్యాపీ వెన్ వీఆర్ ఎట్ 100%. దట్ మీన్స్ బాటమ్ పర్ఫార్మర్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. దిస్ ఎనేబుల్స్ యూ టు ఫోకస్ రాదర్ దెన్ మీరు డేటా కోసం ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ దిస్. మేము కూడా ఇట్లనే రివ్యూ చేస్తాం, మీరు కూడా అట్లనే రివ్యూ చేస్తే స్టాండర్డైజ్ అవుతుంది. I think we'll be the first department now doing it end to end. So please follow this. After this post tomorrow, we're making finer tweaks and we'll publish the link for all of you to see. And once all of you confirm that the data is accurate, we want to make this public. I want public to see and participate in the entire thing. So democratization of data is the single biggest push of this government. Thank you. మీకు నరేగాలో జీరామ్జీలో కాంపౌండ్ వాల్స్ కుందా స్కూల్ బిల్డింగ్స్ IT there, sir. ఉందా? And there is upper limit of 10 lakh rupees. ఇప్పుడు 10 lakhs వరకు పెట్టారా? యూ డూ వన్ థింగ్, అప్ టు 10 lakhs వరకు స్కూల్స్ లో ఖర్చు పెట్టి అది కూడా ఉపయోగించుకోండి. We sent a proposal to make it 50 lakhs, but we sent a proposal to make it 50 lakhs, sir. They didn't accept. మీరు ఎంతవరకు చేయగలుగుతారో నువ్వు కొన్ని ఓపెన్ గా చెప్పకూడదు వచ్చాడు. So district collectors are they have experience. They can ఒకసారి కేంద్రాన్ని కూడా రిక్వెస్ట్ చేద్దాం. దిస్ విల్ బి ది మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎడ్యుకేషన్ లో. విల్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు గివ్. We will write a letter through CM. Yeah. CS or I will also write to concerned minister, will get it done. Yes. వర్కౌట్ చేయండి. మీరు ఇది కూడా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఆల్ స్కూల్స్ మిగిలిన డబ్బులన్నీ బిల్డింగ్స్ అక్కడ తీసుకొని కాంపౌండ్ వాళ్ళకి మాత్రం జీరామ్జీ కింద తీసుకోండి నరేగా ప్రస్తుతం. ఓకే సార్ తమరు ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చారు మాకు సార్, మినిస్టర్ గారు కూడా గైడ్ చేశారు ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ కలెక్టర్స్. నౌ వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆల్ ది డేటాబేసెస్ లైక్ వాట్ సార్ హెస్ సెడ్, మినిస్టర్ సార్ హెస్ సెడ్. వన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డేటాబేస్, a dashboard for school education, one for higher education, one for Naipunyam, anyway we have. Now idea is anybody life cycle approach ante Anganwadi దగ్గర నుంచి we have to track a student life cycle. 10th fail అయ్యాడా ఇమీడియట్గా మనకి ఫ్లాష్ అవ్వాలి. అగైన్ హౌ డు వి గెట్ హిమ్ ఇన్ టు ఓపెన్ స్కూలా లేకపోతే మళ్ళీ చేయించటమా? 10th అయిపోయిన తర్వాత he should reflect in intermediate. If not, he should be in ITI. If he is not doing any of these things,
ఆటోమేటిక్గా మనకు నైపుణ్యంలో షార్ట్ టర్మ్ స్కిల్లింగ్కి రావాలి. అలా ప్రతిదీ ట్రాక్ చేసే విధంగా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే సార్ యాజ్ పర్ యువర్ గైడెన్స్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ నౌ. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్ అట్ ఆల్. ఇప్పుడంటే ఎందుకంటే యూనివర్సిటీస్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ డేటా, ప్రైవేట్ కాలేజెస్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ డేటా. ఇవన్నీ మేము ఇంటిగ్రేట్ చేసి నెక్స్ట్ 2 monthsలో వీ వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ స్కూల్ అప్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ది విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ జర్నీ at all levels using APAR or Aadhaar. ఇది కామన్ స్ట్రింగ్గా పెట్టుకొని వీ వాంట్ టు డూ దట్ ఇన్ 2.5 months we will be able to do this one, sir. We are working on it. ఇప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇది మొన్న సార్కి మేము ఇచ్చిన కమిట్మెంట్స్ ఈ ఇయర్ చేయబోతున్నది. ఫ్యాకల్టీ ఈ May 15th నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి వీఆర్ గోయింగ్ ఇట్ టు గివ్ దిస్. NRF ర్యాంకింగ్ పెంచుతామని చెప్పాము, ఫారెన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్తో తీసుకొస్తామని చెప్పాము. అలాగే డేటా ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ సైలోస్లో ఉన్న డేటాబేసెస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామని చెప్పాము. రిఫార్మ్స్, దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ ఎట్ ద స్టేట్ లెవెల్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కరికులం చేంజెస్ టు రిఫ్లెక్ట్ ది లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్. ఇప్పుడు చూస్తే ఐ విల్ స్కిప్ దీస్ పేజెస్. సో దిస్ ఈస్ ది FRS is one good thing that we have implemented. Now, all private colleges, engineering colleges కావచ్చు, degree colleges కావచ్చు, B.Ed colleges కావచ్చు, వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ ఏదైతే వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారో ఈ పలానా ఫ్యాకల్టీ ఉంటారని, వెదర్ దట్ ఫ్యాకల్టీ ఈస్ కమింగ్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్, బికాస్ వీఆర్ గివింగ్ ఫీజ్ రింబర్స్మెంట్. Government has the basic right to know whether students are going there or not, whether the college has faculty or not. Now, we have made it mandatory that all colleges, not only students, but faculty also, FRS has been made mandatory. Recently, they went to court, but court also ruled in our favor that FRS, even for private institutions, is must. So, దీంతో మనకి మంచి విజిబిలిటీ వచ్చింది. ప్లీజ్ సీ దిస్. స్టూడెంట్స్ ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు. వీ స్టార్టెడ్ విత్ ది ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళ స్టేజ్ దాటేసాం కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. దిస్ అ వెరీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ది ఇంటిగ్రేషన్. వీఆర్ కాలింగ్ ది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డేటాబేస్ as Leap Higher. School is Leap, this is Higher Leap, Leap Higher. So in 2 months we will be able to present. Minister sir cheppinattu next time we will not have any PPTs. Hopefully in 3 months we will show everything only on dashboards. That's the endeavor. No more PPTs. And last time sir chepparu maaku target icharu. So we will definitely next conference we will try to present only dashboards, sir, so that we will do it, sir. We will do it. Try ledu. We'll do it, sir. So this is the data that we have for the first time. Countryలో ఏ స్టేట్ కూడా యూనివర్సిటీస్ డేటా, ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ డేటా ఎవరు ఇంటిగ్రేట్ చేయలేకపోయారు. వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. వీల్ బీ ఇన్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ పొజిషన్. వీల్ బీ ఏబుల్ టు నో హూ ఇస్ డూయింగ్ వాట్ ఈస్ దర్ అకాడమిక్, వాళ్ళ అటెండెన్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంది, కంప్లీట్గా మనకి పిక్చర్ వస్తుంది. సో దట్ వీ కెన్ ప్లాన్ అండ్ గైడ్ దెమ్ విచ్ ఆర్ ది టెక్నాలజీస్, ఎలా అవుతున్నాయి ఏమిటనేది. సో దిస్ ఈజ్ స్టిల్ బీయింగ్ improved on a daily basis. So these are things I told: FRS, Leap Higher, Unified Portal and Admissions Portal. So this is from higher education, sir. Now employment side, Yuvraj. Sir, we have investment side sir cover చేసేసారు. Okay, అయిన తర్వాత మీరు కవర్ చేస్తారు. అంటే మీ నాలెడ్జ్ ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ చెప్పేస్తాను సార్. ఏమా ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ ఉంది సార్ 10 సూత్రాల్లో. అది చేసే ముందు దీన్ని చేసేదాన్ని. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్. yes sir. ఇక్కడ ఒక సజెషన్ మీకు సార్. పిఎం సేతు జోన్ల వారిగా ఇచ్చారా, స్టేట్ వారిగా ఇచ్చారా, లేకపోతే ఎట్లా ఇచ్చారు? సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. స్టేట్ సార్. స్టేట్ స్టేట్ సార్. ఈచ్ హబ్ 1 ITI మేజర్ ITI అండ్ 3 స్పోక్స్ నార్మల్ ITI సార్. పిఎం సేతు టోటల్గా ITI బేస్డ్. ఎస్ సార్. Only regular students or outsiders also? No, sir. Regular students, sir. It's the infrastructure development, sir. Infrastructure yes, development. Sir. Okay. National Academy of Construction, when can we complete all buildings? 23. Money is given. Labor Commissioner? Sir. Okay. Sir, we can give any time, sir. Sir,
Money is not a problem, sir. No, when మీరందరూ ప్లాన్స్ తయారు చేసి can you complete within 12 months time? Only one building a district. అక్టోబర్ కి ఇంకా తక్కువ కావాలంటే తక్కువ ఇస్తాం. 10 months or 8 months, 6 months, 5 months. Okay. Common design, 5 months. I'm giving you 6 months. You are completing within 6 months time. NAC building work will start from there. Central place where labor is associating. అక్కడ మీరు కంప్లీట్ చేయండి. అదే మరి ఒక 15 లేబర్ అడ్డాస్ కూడా డెవలప్ చేయమని చెప్పాం. అక్కడ కూడా భోజనం కానీ ఇవన్నీ పెడతారు. అవి కూడా చేసి ఒక ఐడియా వస్తుంది. లేదు మీరు జిల్లాకు ఒకటి చిన్న జిల్లాల్లో పెద్దగా లేబర్ ఉండకపోవచ్చు. ఎరెస్ట్ వైల్ ఏ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ అయితే ఉన్నాయో అక్కడంతా ఈ యాక్టివిటీ ఉండేది కాబట్టి 13 కన్స్ట్రక్షన్కి మీకు ఇస్తాం. ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ 1 or 2 లేబర్ అడ్డాస్ డెవలప్ చేయండి. సో దట్ అక్కడికి వచ్చి ఉండడానికి షెల్టర్ అవన్నీ ఉంటాయి. దానికి కూడా మేము డబ్బులు ఇస్తాం. యూ కెన్ కంప్లీట్ ఇట్. అది మోడల్ చూసుకున్నాక ఎన్ని అవసరమైతే ఒకే టౌన్లో 5, 6, 7 ఇస్తాం. ఎక్కడ రోడ్డు మీద కూర్చోకుండా ఒక ఇది పెట్టి అక్కడ కూర్చుంటారు, అక్కడే చేసుకుంటారు. ఒకవేళ కానీ వాళ్ళకి వర్క్ లేకపోతే అక్కడి నుంచి నేరుగా ఎన్ఏసీ పోతారు, ట్రైన్ చేస్తాం. విల్ ఎంగేజ్ దెమ్. ఓకే, క్యారీ ఆన్. సరే, ఎడ్యుకేషన్ పైన కూడా ఇస్తాను మనం 4% విదేశీ విద్యకి. అది అనౌన్స్ చేసి ఈరోజు బెటర్ లొకేషన్. Sir, Palnadu, sir, one request, sir. Palnadu? Yes, sir. ITI related, sir. Narsarapetlo kotta building kattaru, sir. 3 crores funds తో 100 bedded hostel facility కూడా కట్టడం జరిగింది. మంచి బిల్డింగ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద టౌన్ లో, సార్. కానీ పోస్ట్ శాంక్షన్ జరగలేదు కాబట్టి we are unable to start the courses. ITI, sir. It's an unutilized building lying like that. We have sent file for post sanction, sir. Sir, it is pending with finance లో పోస్ట్ శాంక్షన్ సర్క్యులేషన్ ఉంది, సార్. ITI Palnadu. Yeah, you follow it up. Sir, the post sir, the institution is sanctioned, right, sir? అంటే కొన్ని రెగ్యులేషన్ చార్లు చెప్పాము, సార్. We'll follow it up. Follow it up. Thank you. ఏ పని కూడా ఫ్రీగా కాదు, పర్సూ చేసుకోవాలి. Sir, లేదా రీడిప్లాయ్మెంట్ చేస్తే అది కూడా ఓకే. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్, ఐ యూజ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ స్కిల్. CSR పెట్టి ఆ బిల్డింగ్ అన్యూటిలైజ్డ్ ఓన్లీ, సార్. Immediately they will give clarity. Yes, sir. Thank you. Okay. కదిరిలో కూడా సార్ సత్సైడ్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్, కదిరిలో కూడా మైనారిటీ సంబంధించి 3 crores తో పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ కట్టి ఉన్నారు సార్. అక్కడ కూడా పోస్ట్ శాంక్షన్ చేయక ఇనాగ్రేట్ చేయలేకపోతున్నాం సార్. సో బిల్డింగ్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ యూజ్, సార్. పీయూష్, పెద్ద పెద్ద కాలేజీల కంటే అవసరమైతే ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చైనా సరే పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్, ITI కాలేజెస్ బెటర్. ITI ఇస్ ది బెస్ట్. అంటే సార్ PPP మోడ్ లో స్థలం మన దగ్గర ఉంటుంది, వాళ్ళు దానికి నడిపించే విధంగా వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తాం, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కి వాళ్ళు చేయగలిగితే వాళ్ళకి ఇస్తాం. We have the buildings, sir, so we have they can use the infrastructure. Time కి అంత ఎన్ని ఉన్నాయో అలాంటి బిల్డింగ్స్ అన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వాళ్ళని డెవలప్ చేయమంటాం. సార్, కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి ఒకసారి బాగుంటుంది సార్. ఇది కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇట్లా స్ట్రేగా కాకుండా మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి చూసి నోటిఫై చేస్తే స్టేట్ వైడ్ మనం మంచి కంపెనీని, ఒకరిద్దరు కంపెనీలని టైఅప్ కి ట్రై చేయొచ్చు. అదే సార్, బాగుంటుంది. హెచ్ఆర్ బిల్లు పెరుగుతా ఉన్న నేపథ్యంలో ఇది చాలా మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది సార్. క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా పెరుగుతుంది సార్. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ మీ జిల్లాలో ITIకి ఉపయోగపడే బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఉంటే మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ప్రైవేట్ సెక్టర్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి అప్పచెప్దాం. సార్, వన్ సబ్మిషన్ సార్ ఫ్రమ్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ సార్. లాస్ట్ టైం మనకి అక్కడ ఒక ITI ఉంది సార్, దాంట్లో లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఇస్ దేర్ సార్. సో ప్రకాశం జిల్లాలో ఏం చేసామంటే మా సెంచురియన్ యూనివర్సిటీతో ఒక MOU చేసుకుని యాజ్ ఫర్ యాజ్ దిస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ కన్సర్న్ దే ఆర్ ఆల్సో సపోర్టింగ్ సార్. BPCLకి ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్కి ఆల్మోస్ట్ 5 years కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. లాట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ లేబరేజ్ రిక్వైర్డ్ సార్. దానికోసం మేము యాక్చువల్గా ఓన్గా ప్లాన్ చేసాం సార్ అక్కడ దాంట్లో. బట్
ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు హెచ్ఆర్డీగా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కాబట్టి మేమే ఇంకా కొంత ఈ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అడిషనల్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ బీపీసీఎల్ నుంచి కూడా ఇస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా లేబర్ అవసరం అవుతుంది. తమరు ఇనాగ్రేషన్ చేసిన కాడి నుంచి అక్కడి నుంచి అంత కన్స్ట్రక్షన్ నియర్లీ 5 years వాళ్ళకి కావాలన్నారు సార్. సో మీరు సెట్ టు బి మీకు అక్కడ ఉంటే అది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కెన్ కోఆర్డినేట్ విత్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో. యువరాజ్ బీపీసీఎల్కి చెప్పి వాళ్ళని ఒక ఐటీఐ స్టార్ట్ చేయమనండి వాళ్ళ సిఎస్ఆర్ నుంచి. అది వరకు ఆ విధంగా వీళ్ళు ఇది మిత్తల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం పెట్టి వాళ్ళ జన అడాప్ట్ చేసుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది. అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఎవరో ఒకటి అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. ఈవెన్ వాళ్ళిద్దరు ఎవరికైనా చెప్పండి, వాళ్ళు కానీ జిందాల్ కానీ. విల్ డూ దట్. సార్ మాకు ఆర్చెంట్లో ఐటీఐ ఉంది సార్, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ రన్ అవుతుంది. కానీ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ లేదు సార్, ల్యాండ్ లేక కట్టలేకపోతున్నాము. ఒక 2 acres ల్యాండ్ ప్రపోజల్ పంపిస్తాం సార్. ఆ జిల్లాలో ఉండే ల్యాండ్ అంతా డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే చూడండి, లేకుంటే అక్విజిషన్ చేయాలి. సార్ సేమ్ ఇన్ నంద్యాల సార్, అవుకు 10 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇచ్చాం సార్ మేము. ఆ ప్రపోజల్ కూడా పంపించాం సార్, న్యూ బిల్డింగ్ గురించి సార్. చిన్న స్కూల్లో రన్ చేస్తున్నాం సార్. ఓకే సార్. కడపలో సార్ హాజ్ భవన్ ఒకటి బిల్డ్ చేస్తున్నారు సార్, బట్ అది ఇప్పటివరకు ఉపయోగంలో లేదు సార్. అది కంప్లీట్గా టాబ్లెటెడ్ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళిపోతా ఉంది సార్. అది ఐటీఐ ఫర్ మైనారిటీ. ఎస్ సార్, మైనారిటీస్ ఐటీఐ పెట్టండి సార్. ఐటీఐ మైనారిటీ పెట్టండి సార్. సార్ సత్సా డిస్ట్రిక్ట్లో సార్ కియా హెస్ కమ్ ఫార్వర్డ్ సార్ ఫర్ ఐటీఐ సార్. 12 crores తోటి వాళ్ళు ఐటీఐ కట్టడానికి ముందుకు వచ్చారు సార్. విత్ ఇన్ 12 months we want to complete that work సార్. వాళ్ళే పెట్టండి. అదే వాళ్ళే సార్, ల్యాండ్ కూడా ఇచ్చాము. శ్యామ్, ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వి టోల్డ్ దెమ్ టు అడాప్ట్ లోకల్ ఐటీఐ ఉంది. సో వాళ్ళ పక్కనే పెనుగొండలో ఉంది. వి టోల్డ్ దెమ్ టు అడాప్ట్. హిందూపూర్లో ఉంది సార్, పెనుగొండలో లేదు. పెనుగొండ ఏరియాలో తీసుకోండి. వి హావ్ బీన్ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్. ఎస్ ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్ టు టేక్ ఓవర్ ది ఐటీఐ. హిందూపూర్లో అక్కడ పెనుగొండలో లేదు. యువరాజ్ సార్, అండర్ ద 10 సూత్రాలు సార్, మనకు స్కిల్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద సార్, ఎంప్లాయ్మెంట్ పైన కలెక్టర్స్ కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తామని చెప్పి సార్, దాట్ ఫాలోడ్ బై ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ కూడా చెప్పేస్తాను సార్. 2 minutes only సార్, సో దర్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ కంప్లీట్ సార్. సార్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రాకర్ మనము ఆల్రెడీ కలెక్టర్స్కు తర్వాత సెక్రటరీస్కు డిపార్ట్మెంట్స్ అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. మనకు జిఓఎం కూడా ఉంది సార్. యాజ్ పర్ ద మేనిఫెస్టో వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ 5 years 20 lakhs జాబ్స్ అచీవ్ కావాలని చెప్పి మనం ఇప్పుడు వరకు గ్రౌండ్ చేస్తారు. తమను మార్నింగ్ చెప్పినట్లు ఇప్పుడు వరకు గ్రౌండ్ చేసిన దాంట్లో ఇప్పుడు వరకు పొటెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఎస్ఏబీబీ క్లియర్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10 lakhs సార్. ఇది ఎంఎస్ఎంఈ కలపకుండా సార్, కలిపితే ఇంకా నెంబర్ పెరిగిపోతాయి సార్. సో మనము ఒక పోర్టల్ పెట్టుకున్నాం సార్. ఆ పోర్టల్ ఇప్పుడు బ్రాడ్గా డిపార్ట్మెంటు వాళ్ళు డీటెయిల్స్ సార్, వాళ్ళు మైక్రో నంబర్స్ ఇస్తున్నారు. సో వాట్ వీ రిక్వెస్టింగ్ ద కలెక్టర్ ఈస్, now we identified in the last meeting of GOM that there are around 411 units are there. These 411, this is a portal. This way the portal looks. Same thing we will be looking for you also. So as of now, various departments entered data. Like for example, industry department 415 units has entered there in the last 23 months. We have realized around 1 lakh employment. Like the MSME has entered around 2 lakhs. But the department will enter చేశారు. So దీనిలో line listing లేదు. So what EDB is going to make a provision is there will be creating a line listing. This line listing wherever the industries are there, for example, net capital 44, alagine IT lo 17 mandi, they will start entering. We'll make them mandatory. One of the HR people to be responsible person who will enter the name wise the database of this particular employment data list, so that we have a large issue. There is a possibility of overlapping between MSMEs అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ దీస్ యూనిట్స్. అర్థమైంది కదా, మనము జాబ్ మేళా పెడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇదో కంపెనీలో పని చేయవచ్చు, లేదా ఎంఎస్ఎంఈస్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ కవర్ అయి ఉండొచ్చు. సో వీఆర్ enabling the provisions another 10 days. I request all the collectors focus and complete the data entry of these 7.2 lakhs of whatever realized employment with the name and the Aadhaar enrollment. So this is the one thing. Separately EDB plus నేను మీటింగ్ పెట్టి మీ అందరికీ మొడాలిటీస్ చెప్తాను, so that you can able to do with it.
సార్ ఇది మనకు ఈ ప్రాజెక్ట్ వరకు సార్ సెపరేట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోజల్ ఉంది సార్ చాప్టర్ 9లో అక్కడ చెప్తాను సార్. ఇఫ్ యూ అగ్రీ సార్, నౌ విల్ గో ఫర్ ది ప్రోడక్ట్ పెర్ఫెక్షన్ సార్. తమరు రమేష్ సార్ ప్రోడక్ట్ పెర్ఫెక్షన్ వెళ్ళిపోతాను సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఎంతవరకు ఇది అప్డేట్ చేయగలిగారు సార్? ఇప్పుడు పోర్టల్లో నేను చెప్పినట్టు సార్ 7,23,000 ఈస్ వాట్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ హెస్ బిన్ రిలీజ్డ్. ఇది సార్ పోర్టల్ ఉండే నంబర్ సార్, ఇది 7,23,000. ఇది పోర్టల్ 7,23,000 బై నేమ్, బై సిన్స్ జూన్ 2024 నుంచి ఇప్పుడు వరకు బై నేమ్. సార్ ఇప్పుడు ఇది ఉండేది బై బ్రాడ్ నంబర్ సార్, ఇండస్ట్రీస్ వైస్. బై నేమ్ చేయాలంటే సాఫ్ట్వేర్ రెడీ చేస్తున్నాం సార్. ఒకసారి ట్రయల్స్ చేసాము, చిన్న సాఫ్ట్వేర్ సెట్ కాలేదు సార్. సో మొన్న సిఎస్ గారు రివ్యూస్ చేసి ఒక ఇండస్ట్రీ మన ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ వాడమని చెప్పారు సార్. ఏపీటీఎస్ని ఈడీబీని కలిపాం సార్. దే ఆర్ ఎనేబులింగ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ నెక్స్ట్ 10 days సార్. దెన్ కలెక్టర్స్ వాళ్ళు పెట్టుకుని ఎంట్రీ చేసేస్తాం సార్. సార్ బై 30 days కెన్ యూ కంప్లీట్? ఎస్ సార్, 30-45 days సార్. 30 days ట్రై చేస్తాను సార్. విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ బై జూన్ 12th దాకా పెట్టేస్తాను సార్. సార్ జూన్ 14th లోపల ఇది ఉండాలి. ఓకే సార్. జూన్ 10th డెడ్ లైన్. ఓకే సార్. You cover this product with your investments. ఎందుకంటే అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ నడుస్తుంది. ఓకే ఓకే అర్థమైంది సార్. అవును పెట్టేస్తాను సార్. దట్స్ ఆల్ సార్. ఫ్రమ్ మై సైడ్ దట్స్ ఆల్ సార్. విల్ కవర్. ఓకే. హెల్త్ సౌరవ్ సార్ ఇక్కడే కూర్చొని మాట్లాడచ్చు. ఎడ్యుకేషన్ ఇది కూడా ఇండస్ట్రీ ఒక 2 నిమిషాలు నెక్స్ట్ ఉంది సార్ ఆల్రెడీ. ఓకే ఓకే అగ్రీ. సరే సార్, సో నేను హెల్త్ స్టార్ట్ చేస్తాను సార్. ఐ విల్ కవర్ హెల్త్ ఆస్ వెల్ యాజ్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ సార్. ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా సార్. సో ఎసెన్షియలీ నౌ వీఆర్ రీచింగ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ఇప్పుడు పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ డెమోగ్రఫిక్ పారాడాక్స్ గురించి ఇప్పటికే చాలాసార్లు మాట్లాడాం. మరొకసారి రిఫ్రెష్ చేయడానికి ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ అ ఫ్యూచర్ వేర్ ద డిపెండెన్సీ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ elderly population will become from 17% to 28%, working age population will decrease and TFR will fall down if things happen the way they are happening presently. And the other determinants which are for health అనేది high female sterilization at 70%, C-section rate 67.6%, కొన్ని జిల్లాలో 74% వరకు ఉంది. The overall district wise figures we have given. Similarly, teenage pregnancy incidence, Visakhapatnam is 2%, but some districts again it is in double digits, and female workforce participation is 31%, which is among the lowest in the southern Indian states. సో ఇవన్నీ దృష్ట్యా ఇప్పుడు పిల్లల సంపద అనే పేరు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వడం జరిగింది. దాని భాగంగా ముఖ్యంగా పెద్ద కుటుంబం, సంపద పెంచే కుటుంబం అనే ఒక ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నామండి. ఆ డాష్ బోర్డ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ వేర్ ఆల్ ద డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ అంటే ఒక డెమోగ్రఫిక్ ప్రొఫైల్ ఏముంది, అట్లానే అంటే అక్కడ హౌస్ హోల్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 member 2 member 3 member GSWS నుంచి తీసుకున్నాం. డెలివరీస్ ఎలా అవుతున్నాయి, ఫస్ట్ చైల్డ్ డెలివరీ ఎన్ని అవుతున్నాయి, సెకండ్ చైల్డ్, థర్డ్ చైల్డ్, హౌస్ హోల్డ్ సైజ్ ఎంతవరకు ఉంది, అట్లానే వర్కింగ్ గ్రూప్ పాపులేషన్ ఎంతవరకు ఉంది, అప్ టు ఎవ్రీ గ్రామ్ సచివాలయ లెవెల్ దట్ డేటా ఇస్ అవైలబుల్. ఆల్సో ద హెల్త్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద విలేజ్, అక్కడ ఫర్టిలిటీ రేట్ ఎట్లా ఉంది, ఎనీమియా ఏ విధంగా ఉంది, స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్, టెంపరీ మెథడ్స్, పర్మనెంట్ మెథడ్స్ ఏ విధంగా వాడుతూ ఉన్నారు అనేది all that data is coming automatically to the dashboard and atlane all deliveries also data is coming. Similarly, vulnerability mapping in terms of child marriages and teenage pregnancies, that data is also flowing automatically to the dashboard. The idea is to have a discussion started in the villages now, and dani korki ippudu 3 గ్రామ సభలు పెట్టేసి, అంటే అందరికీ ఐడియా ఉంది పిల్లలు తగ్గిపోతున్నారంటే వాట్ ఆర్ ద బ్యారియర్స్ టు ప్రొడక్షన్, అర్బనైజేషన్ ఉంది, లేకపోతే ద విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అవుతుంటే లేక విమెన్ వర్క్ ఫోర్స్కి వెళ్తూ ఉంటే దే ఆర్ నాట్ ఆప్టింగ్ ఫర్ గ్రేటర్ ఫ్యామిలీ, బిగర్ ఫ్యామిలీస్, ఇవన్నీ ఉండగా కూడా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ మేనర్లో ఒకసారి గ్రామ సభలు చేసుకొని వేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ గ్రామ సభ ఇన్ May 2026 4th Saturday టెంటేటివ్గా అనుకున్నామంటే 30 Mayకి ఫస్ట్ గ్రామ సభ ఉంటుంది. అట్లానే సెకండ్ గ్రామ సభ జూన్లో, థర్డ్ గ్రామ సభ జూలైలో చేసుకొని ప్రతి గ్రామ సభలో ఒక ప్రత్యేకటువంటి ఉద్దేశంతో వెళ్తాం. ఫస్ట్ దాంట్లో ఇది ఏదైతే డాష్ బోర్డ్ ఉందో, పిల్లల సంపద పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ డాష్ బోర్డ్ ఉందో దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకొని మీ గ్రామంలో ఏ విధంగా ఫర్టిలిటీ రేట్ ఉందో, ఏ విధంగా టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటున్నాయో, సి సెక్షన్ ఏమున్నాయో, ఒక మిషన్ 25 మిషన్ MMR 25 అనేది పెట్టామండి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో. ప్రస్తుతానికి వీఆర్ at 30, which is also the best in the country, but bringing it down to 25 to 20 and then in next 3 years coming to early అంటే విత్ ఇన్ 10-12 రేంజ్ అనేది
ఆ మిషన్ కొరకు సో ఇవన్నిటికీ పునాది ఇక్కడ వేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. అట్లానే ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ నుంచి డేటా వస్తుందో ముఖ్యంగా డ్రాప్అవుట్స్ గురించి వాటి అన్నిటిని కూడా ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ చేయడం జరుగుతుంది. లేబర్ నుంచి డేటా వస్తుందో ఫీమేల్ వర్క్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ విల్ బీ కన్జ్యూమింగ్ దాట్. సెకండ్ గ్రామ సభలో ఇన్సెంటివ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే పిల్లల సంపద గురించి ఒక సుమారుగా ఏదైతే ఇన్సెంటివ్ స్ట్రక్చర్ మొన్న కేబినెట్ ముందర ప్రస్తావించాము దాని గురించి చర్చించుకుంటాం, ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం. అసలు ఏం చేస్తే వాట్ విల్ మూవ్ ద నీడల్ ఫర్ పీపుల్ టు డిసైడ్ టు హ్యావ్ మోర్ చిల్డ్రన్, దాని గురించి ఇన్సెంటివ్స్ గురించి కూడా మరియు ఇతర కార్యక్రమాల గురించి కూడా డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ టైంకి సంజీవిని కూడా రోల్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఐ కవర్ సంజీవిని ఆల్సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. సంజీవిని కూడా రోల్ అవుట్ అవుతుంది కాబట్టి సంజీవిని గురించి కూడా ఈ గ్రామ సభలో చర్చించుకుంటాం. అండ్ మూడో గ్రామ సభలో పంచాయతీ వైజ్ మైక్రో ప్లాన్ ఫర్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది తయారు చేయడం జరుగుతుంది అండి. ఆల్ ఆఫ్ దాట్ విల్ బీ అవైలబుల్. ఇట్ ఇస్ లైక్ మైగవ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అంటే PR1 పంచాయతీరాజ్తో సమన్వయం చేసుకొని ఆన్లైన్లోనే రికార్డ్ చేసుకుంటాం ప్రజల అభిప్రాయాలు కూడా. అట్లానే మైక్రో ప్లాన్ కూడా ఆన్లైన్లో జనరేట్ అయ్యేటట్టుగా చేసుకుంటాం. సో విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ పెయిన్లెస్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఆగస్ట్లో ఈ ఇన్సెంటివ్ ప్యాకేజ్ అనేది రోల్ అవుట్ ప్రస్తుతానికి అట్లా ప్రస్తావించడం జరిగింది క్యాబినెట్ ముందర. 30,000 పేమెంట్ ఫర్ థర్డ్ చైల్డ్, 40,000 ఫర్ ఫోర్త్ చైల్డ్, 3 kg and 6 kg support, nutrition support in terms of millets, and universal education support is already available under Taliki Vandanam. I am not saying any of it will be the reason for people to have third and fourth children, but the fact that people will start discussing it, and this is just a marker which has been put, and after that let a panchayat was action plan emerge, not just on terms of మాకు ఎంత డబ్బులు కావాలని, but also ఏమేం చేస్తే ప్రతి పంచాయతీ వెల్నెస్ స్కోర్ తయారవుతుంది, హెల్త్ వెల్నెస్ స్కోర్ ఒక ర్యాంకింగ్ తయారవుతుంది. ఎట్లయితే ఇవాళ స్వచ్ఛ ఆంధ్ర ప్రోగ్రామ్ నడుస్తూ ఉందో, లెట్ దిస్ ఆల్సో బికమ్ అ పీపుల్స్ మూవ్మెంట్. స్వస్థ ఆంధ్ర ప్రోగ్రామ్ లాగా ఆరోగ్య ఆంధ్ర, పిల్లల సంపద అనే ఒక బ్రాండింగ్తో తీసుకువెళ్తామనేది మీ అందరి ముందర ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాం సార్. దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ సార్. ఐ విల్ కవర్ సంజీవిని ఆల్సో సార్ ఇఫ్ యూ అలౌ సార్. Yeah, both you can complete. Okay. Health Sir, totally. Sir, I'll complete Sanjeevani and other things, heat action plan. Sanjeevani, again, quick recap is, ante nenu 3 slides present chestanu. I'd request Collector Chittoor, who has been doing the program, to tell about what collectors have to do. Ante nenu cheppe badlu vaare cheptaru, ayana cheptaru. Objectives, continuum of care, discrete health episodes undakuddu, universal access, ప్రతి ఒక్కరికి సమానంగా హెల్త్ కేర్ యాక్సెస్ ఉండాలనేది, డిసీజ్ బర్డన్ తగ్గించాలా, ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ మీద ఫోకస్ పోవాలా, అండ్ ఓవరాల్గా వెల్నెస్ స్కోర్ ప్రతి ఇండివిజువల్ చేతిలో ఉండాలనేది తనకి, సో దట్ కరెక్ట్ మెసేజింగ్ కెన్ గో. అండ్ 4 modules ఆర్ దేర్. ఒకటి హెల్త్ కేర్ డెలివరీ ప్లాట్ఫామ్ ఉందో, విచ్ ఇస్ అ లాంగిట్యూడనల్ హెల్త్ ప్లాట్ఫామ్. రెండోది కేర్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ ఉంది, ఫ్రమ్ వేర్ ఫోన్ కాల్స్ గో అండ్ వేర్ ఆల్ నజెస్ ఆర్ గివన్. మీరు ఏ టైంకి ఏం చేసుకోవాలని, మీ ఆరోగ్యం గురించి మీకు సూచనలు ఇస్తూ ఉండడం అనేది. మూడోది టెలికన్సల్టేషన్ సెంటర్ అలాంగ్ విత్ యోగా అయినా చేయాలా, రిమోట్ యోగా, స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్స్. నాలుగోది PHR యాప్, సిటిజన్ వెల్నెస్ యాప్, విచ్ విల్ హ్యావ్ ద పేషెంట్ హెల్త్ రికార్డ్స్, జస్ట్ లైక్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్ టాక్డ్ అబౌట్ సింగపూర్ హ్యావింగ్ అ Sing Health app or whatever. App where you will have all the access to all the health issues or health preventive healthcare information also. All these things have already been launched. అంటే ఒక 6 నెలల నుంచి, అసలు కుప్పంలో ఒక 8 నెలల నుంచి, చిత్తూరులో 2 నెలల నుంచి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇప్పటికే చాలా విషయాల గురించి మాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. సో ప్రస్తుతానికి 1 district చిత్తూరు అండ్ నార్వార్పల్లిలో కూడా చేస్తున్నాం. కాబట్టి 2 districts ఈ మండలాల్లో ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ 100% డిజిటల్, నో ఫిజికల్ రికార్డ్స్ ఎట్ ఆల్. అండ్ ప్రస్తుతానికి చూస్తూ ఉంటే ఇన్ దీస్ 4 ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయో, 4 modules ఉన్నాయో, హెల్త్ కేర్ ప్లాట్ఫామ్లో ఓపీ మేనేజ్ చేయడం, IP కూడా దీంట్లోనే మేనేజ్ అవుతుంది. మెడిసిన్స్, ల్యాబ్ టెస్ట్ అన్నీ ఇక్కడే వస్తూ ఉంటాయి. సో ఫార్మసీ మాడ్యూల్, డయాగ్నోస్టిక్ మాడ్యూల్, కేర్ కమాండ్ సెంటర్లో సిటిజన్స్కి అపాయింట్మెంట్స్ బుక్ చేయడం, వాళ్ళకి హెల్త్ సంబంధించిన సూచనలు ఇవ్వడం, ఎవరైనా సొంతంగా కూడా ఫోన్ చేసుకొని ఎవరైనా మాకు దీని గురించి సమాచారం కావాలా, నాకు బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది అని ఆధార్ నెంబర్ చెప్తే లేక మొబైల్ నెంబర్ని బట్టి ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం. అట్లానే ఫెసిలిటీ కన్సల్టేషన్స్ అండ్ స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్స్ జరగడం అనేది త్రూ ద రిమోట్ కేర్ ప్లాట్ఫామ్.
ఒక్కొక్కసారి డాక్టర్ అందుబాటులో లేకపోతే పిహెచ్సిలోనే ఆన్లైన్లో కనెక్ట్ చేసుకొని స్పెషలిస్ట్తో కనెక్ట్ చేసుకుంటారండి. అండ్ నాలుగోది ద వెల్నెస్ యాప్ which has a AI doctor feature and where all the patient health records are coming. All these things have been made available already in the Sanjeevani platform. Within a PHC, ఏవైతే 12 రకమైనటువంటి సర్వీసెస్ ఇవ్వడం జరుగుతాయో దాంట్లో నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ గురించి ఫీల్డ్లో స్క్రీనింగ్ జరిగితే మేనేజ్మెంట్ అంటే దాని తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ చేసుకొని మందులు ఇవ్వడం అనేది ప్రెగ్నెన్సీ. ఐ నాట్ గో త్రూ దట్, బట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మేడ్ అవైలబుల్. మెంటల్ హెల్త్ కేర్ ఆల్సో విల్ బి బికమింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫీచర్. అంటే కొంత సిబ్బంది కొరత ఉంది, బట్ రాను రాను వీ ఫీల్ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ నీడ్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ కేర్ ఆల్సో. సో దిస్ అండ్ దెన్ అసోసియేటెడ్ విత్ సంజీవని ఇస్ ఆల్సో ద సిటిజన్ హెల్త్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఎక్కడైతే 42 టెస్ట్లు చేస్తూ ఉన్నాం with 104 ambulances, we are starting this test also. So that will be started within this week only. We are equipping the ambulances and orders ఇవ్వడం జరిగింది. సో రోజుకి ఒక 20 మంది బెనిఫిషియరీస్ని పోయి గ్రామానికి వెళ్ళి ఏదైతే మనకి మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్స్ ఉన్నాయో అక్కడ టెస్ట్ తీసుకుంటారు. ప్రీలోడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఎన్సిడి డేటా ఇప్పటికీ ఉంటుంది. అంటే ఫీల్డ్లో వాళ్ళని ఎన్సిడి స్టేటస్ ఏమిటి, ఏదైనా హైపర్టెన్షన్ ఉందో, డయాబెటీస్ ఉందో, ఏదైనా క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందో, లేక ఇతర ఏమైనా వల్నరబిలిటీ ఉందో అవన్నీ డేటా ఉంటాయండి. అండ్ దాన్ని బట్టి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వీ విల్ బి గివింగ్ డీటెయిల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. ఆ 41 పారామీటర్స్ టెస్ట్ చేసుకొని విదిన్ 48 hours వాళ్ళ యాప్లో కూడా రిజల్ట్ రావడం అండ్ ఫిజికల్ కాపీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆబా యాప్లో ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ బి అవైలబుల్ ఇన్ ఎనీ ఏబిడిఎం కంప్లైంట్ యాప్. ఆబా యాప్ ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది, మంది సంజీవని యాప్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఓవరాల్ యూనివర్సల్గా, లేక డ్రీఫ్ కేస్, ఏకా కేర్, పేటిఎం హెల్త్, ఆల్ ఎవ్రీబడి విల్ బి యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ త్రూ ఎనీ యాప్ అనమాట. ఎట్లయితే యూ కెన్ యాక్సెస్ యువర్ బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ ఎనీ యూపీఐ యాప్, సిమిలర్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యువర్ డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్. అండ్ రిస్క్ కేటగిరీ వస్తుంది ఫర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రొఫైల్, బేస్డ్ ఆన్ ద బ్లడ్ టెస్ట్ విచ్ ఆర్ కమింగ్, అండ్ సంజీవనితో లింకేజ్ చేసుకొని ఫాలో అప్ కార్యక్రమాలు అక్కడ చేయడం జరుగుతాయి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. చాలామందికి రిపోర్ట్ ఇచ్చినా కూడా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని తెలియదు అని. కాబట్టి దాట్ ఈస్ ద గ్యాప్ దట్ సంజీవని విల్ బి ఫిల్లింగ్, which we have seen very well in Chittoor also, which the collector will talk about. I'll give it to Collector Chittoor now. My request to Collector Chittoor to take it forward. Sir, good afternoon, sir. Sir, from last 2 months, sir, we have implementing this in now Chittoor also, sir. I'll just take 5 minutes and explain the basics again, sir. So, from April 20th, sir, all the DMHOs have visited Kuppam, sir. And also every district has sent 5 to 6 doctors also, sir, the resource person, and the training also has happened, sir. So, sir, in this program, basically, sir, 3 things are happening, sir. One is, sir, at the health facility level, a process change has happened, sir. So, what is the process change, sir? Let's suppose now a citizen comes to a PHC, sir, for example. So, there is one registration counter, and there is a resourceful person known as a patient care coordinator or MLHP. She is sitting there and she is registering the patient detail and also guiding the patient, sir. Also, sir, when the patient comes to a facility, the PSC, a card, Sanjeevani card is also given to them, and every details are there. We will also show the Sanjeevani cards, sir, how it look like. We have printed close to 7 lakh cards and we are distributing to citizens. Sometimes what happens, sir, doctor is not there in the PSC. They are busy in some other training program, etc. So the PSC also has a VPOD room, sir, where through the call center consultation also happens, sir. So in this process, close to 15,000 consultations have happened, sir, where doctors were not visible due to some reason, sir. Also, sir, suppose today a person has come and he has a blood pressure problem or a BP or a diabetes problem. The patient care coordinator is also giving the patient another date also, sir, that you please come next 15 days, and the person is also getting message on his phone number or in his phone number, and call center is also reminding that మీరు ఈరోజు ఈ ప్రాబ్లంతో వచ్చారు, మళ్ళీ ఒక 15 రోజుల తర్వాత మీరు వెళ్ళాలి. You have these kinds of problems, sir. So one change that is happening, sir, through Sanjeevani is that at a patient care facility, records are being streamlined and the patient is being informed that you please follow for your health and you will get a call, sir. Now, sir,
So basically, sir, we are discussing what activities district collectors have to do in the coming days. Just a minute, sir. Yes, sir. So this I have explained, sir. Now, first of all, sir, every PSC we have to construct some physical infrastructure and IT infrastructure also. For both these elements, sir, health department will be giving money, sir. So for physical infrastructure, sir, we have to construct an arena that is known as a center where registration is happening, and another VPOD room, a conference room, sir. So these are some of the pictures, sir, where, like, sir, every PSC this has been done, sir. Also, sir, IT infrastructure. Immediately, sir, the district collectors have to appoint special officers. Every constituency, one special officer has to be appointed, and they have to basically assess, sir. So we have basically mentioned here, sir, that department will give 4 lakh rupees per PSC, sir, or urban health center, sir, and a laptop, printer, scanner, internet, other infrastructures will be taken by that money, sir, so that the health department resources have sufficient infrastructure at the PSC available, sir. That is the first activity we have to do, sir. Also, sir, next, sir, what we have to do, sir, when we are appointing every special officer, that special officer will go and motivate each and every medical officer, and trainings will be conducted. And in that process, sir, they will be identifying a patient care coordinator which will be deputed at the PSC. Also, there is a concept of a patient care manager who looks after 8 to 10 PSCs. So that manager will be basically finding out any problems are there or not. So in that process, in next 1 month, sir, all the district collectors can identify these patient care coordinators. Only challenge here is that, sir, if the district collectors request personally, sir, then the staff will be motivated and resource will be picked up in a correct manner, sir. So that is another task, sir. So, sir, this is the one slide on the call center, sir. Total there are 31 people, sir, who are working in the call center, in which, sir, 9 doctors are there, 11 staff nurses are there, 11 coordinators are there, sir. So these 31 resources are calling close to 1,000 people every day, sir. On an average, sir, Chittoor Jillalo 2,200 మంది వరకు ప్రతిరోజు పిఎస్సికి వస్తారు, సార్. సో ఈ 1100 మెంబర్స్కి ఫోన్ చేసి, సార్, దట్ యూ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, నౌ యూ ప్లీజ్ ఫాలో ఇట్ అప్ లైక్ దాట్. ఆల్సో, సార్, 200 to 250 inbound calls కూడా వస్తున్నాయి, సార్, where patients are asking many details and the guidance is also being given, sir. So this is available on the dashboard, sir. Day-to-day reports కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు, సార్. అది నేను చూపిస్తాను, సార్, నెక్స్ట్. So some of the different staff, sir, the care coordinators, they do non-clinical queries, sir. Staff nurses and doctors, they give clinical queries, sir. And yoga sessions also can be conducted for the pregnant women every 9th and 10th, sir. We do RCH activities, sir. The PSCs can do. And also virtual consultation. If doctors are not available because of any reason, sir, virtual consultation known as teleconsultation can be done effectively, sir. Sir, last year, sir, in month of January 2025, sir, you did the first meeting, and June 2025, Kuppam was launched, sir. This was the first digital now care center, sir. Now, as per the policy, sir, state will be having one now call center, sir, Sanjeevani call center, and in Chittoor, sir, we have started from March 1st, sir. Sir, next important part is the training, sir. The training activity has to happen for minimum 2 months, sir. Speed up a little, yes, otherwise. Yes, sir, for the 2 months, sir, and the team will be telling, sir. I request that the district collector may personally attend this training program, sir, because change management is very important, sir, and staff also requires motivation, sir. Some of the training activities have been taken, sir. Sir, third very important activity that citizens should also be aware, sir. So this is one screenshot of a Sanjeevani health card, sir. It contains name of the person, Aadhaar number and mobile number, sir. So what is happening, sir? Old age people, sir, are coming mostly to our PSCs in large number. And when they come, sir, they don't have their mobile, they don't have their Aadhaar, they don't know their Aadhaar ID, sir. So this, what we are doing, sir, we are filling this card and we are giving to them, and we are telling them, whenever you come, you please come with this card. And this card also has a phone number. Also, some of the instructions are there, sir. So till now, sir, we have printed 7 lakh cards, sir. Chittoor district population is 18 lakhs, sir.
So in next 3 months, sir, we are planning to distribute all these cards, sir, and this will create a lot of awareness amongst the citizens also, sir. Sir, whenever we visit a private hospital, sir, everybody will get an app in which all the details are there. So this is also that kind of a app, sir. 4,793 citizens have downloaded their app. Whenever they visit a health facility, what is the prescription doctor has given and what is the test they have gone through, all the details are there in that, sir. They can also call through that app, sir, to the call center also, which the number also displays in the app, sir. Sir, this is the final slide, sir. It is the outcome of the what we have done, sir. Till now, 1,83,000 OPs, sir. It has been put it in the system where the data is systematic, unique, and followable data, sir. April month itself, sir, 43,783 registrations, OP registrations were done, sir. This is the constancy wise data, sir, which we can monitor. And this is a very important slide, sir, where around 13,000 people have called till now. They have asked different doubts, queries, and almost 1 lakh people have been called, sir, since the start of the program. And 19,000 people were called last month, sir. 5,341 instances were there, sir, where doctors were not available in the PSC, sir, and where the teleconsultation facility was given, sir. So this is one. We'll give the testimonial, sir. One testimony, sir. Thank you, sir. So essentially, sir, we are on track, sir. Till 30th June, sir, we will have Sanjeevani. You had given us time actually till end of this year also, but 30th June ki we have the file is with finance for RFP clearing ki, and we have tied up funds under National Health Mission also, sir. Indaka Finance Minister kuda atla Finance Minister garu annaru. So by 30th June, sir, we will be launching Sanjeevani across the state, sir. We will be procuring and launching it, sir. But training avani avta unnai, sir. మీకు వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం దీన్ని క్లియర్ చేయడానికి? నో ప్రాబ్లం సార్. వి జస్ట్ ఫైల్ 3 days ముందు వచ్చింది, మేము డిస్కస్ చేసుకున్నాం సార్. మీకు రెడీ అయిపోతుంది సార్. ఇవాళ విల్ బి క్లియరింగ్. ఇవాళ అవుతుంది సార్. ఎప్పుడు పొజిషన్ చేయగలుగుతారు మీరంతా? క్లియరెన్స్ ఎప్పటికి వస్తుంది? అంటే సార్ ఇంకా క్లియర్ అయిన తర్వాత సార్ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీక్ వి విల్ ప్లేస్ ద RFP ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్, సార్. అండ్ ఇట్ విల్ బి 30 days టైమ్ టు ప్రొక్యూర్ ద ఏజెన్సీ, సార్. Can we make now department with a consultant who is doing Chittoor? మీరు ఒక SOP తయారు చేస్తారు. చిత్తూరు కలెక్టర్ విల్ మెంటర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఒక్కొక్క కలెక్టర్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే దే విల్ ఆల్సో షేర్ దేర్ నాలెడ్జ్ వాట్ దే హ్యావ్ గెయిన్డ్. దాన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోతూ ఇవన్నీ కూడా SOP తయారు చేసి దే విల్ ఆల్సో కొలాబరేట్, దే విల్ లీడ్. ఇది 30th యు ఆర్ స్టార్టింగ్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఇమ్మీడియట్గా నాకు ఒక అసెస్మెంట్ తీసుకొని సెంట్రల్ లెవెల్లో మెయిన్ డిఐఎన్సి వాట్ యు కాల్ సంజీవని, అక్కడి నుంచి ఎంత కూడా నాలెడ్జ్ని అప్డేట్ చేయడం, అనలిటిక్స్ తయారు చేయడం, అందరికి కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి రావాలి. ప్రివెంటివ్ హెల్త్, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ క్యూరేషన్, హాస్పిటలైజేషన్ తగ్గించడం, మెడికేషన్ తగ్గించడం, బెస్ట్ హెల్త్ ప్రొవైడ్ చేయడం, అవన్నీ వర్కౌట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్కేలింగ్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆల్ రికార్డ్స్ వస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుందాం. నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి విల్ ప్రొడ్యూస్ అ గుడ్ మోడల్. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. కాబట్టి మీరు ఇప్పటి నుంచే ఒక SOP తయారు చేసి మీ అనుభవాలు ఈ 2 నెలలు 1.5 months ఏమొస్తాయి అన్నీ కూడా తీసుకొని ఆ డేటాలో మీ దగ్గరుండే బెస్ట్ డాక్టర్స్ కూడా పెట్టుకొని అనలిటిక్స్ కూడా తయారు చేసుకుంటూ ఆ డిస్ట్రిక్ట్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ప్లాన్ మీరు తయారు చేసుకోవాలి. మీరు లీడ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ బి ది బెస్ట్ టు ఎడ్యుకేట్ ఎవ్రీబడి. టుమారో యు ఆర్ ది లాస్ట్ అంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. బీ క్లియర్. నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇది స్పెషలైజ్ చేయాలి, SOP ప్రాపర్గా ఉండాలి, మీరు ఒక ఎక్స్పర్ట్స్ మారి తయారు కావాలి. ఓకే, విల్ కీప్ హిమ్ యాజ్ ఇన్ చార్జ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వెరీ బిగ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది కరెక్ట్గా చేస్తే మాత్రం చాలా ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. నా లెక్క ప్రకారం గట్టిగా చెప్తున్నాను, 25% కాస్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ బడ్జెట్ తగ్గాలి. ఏది ప్రివెంటివ్ హెల్త్కి పోతే. ఇక్కడ మీరు చూశారు, 1700 మంది యోగాకు కూడా వెళ్ళారు. దట్ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్. హెల్త్ మీరు ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఉండే డేటాను బేస్ చేసుకొని, ఇంటర్వెన్షన్స్ బేస్ చేసుకొని హెల్త్ స్కోర్ అటు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ తయారు చేయండి. అది కంటిన్యూగా మానిటర్ చేద్దాం, మంత్ ఆన్ మంత్. ఓకే, దట్స్ గుడ్. ఇప్పుడు మీకు ఒక స్టేజ్కి వచ్చాం, బాగా కూర్చున్నాం. ఇంకా ఇక్కడ 2-3 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి.
ఈ 10 ప్రిన్సిపల్స్లో చూస్తే డీప్ టెక్నాలజీ అది రేపు వస్తుంది, అందులో పెట్టుకుందాం. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయిపోయింది. ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ ఒకటి ఉంది. కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ అండ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని కోరేది, ప్రతి ఒక్క కలెక్టర్ మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఎక్కడికక్కడ సోలార్ రూఫ్ టాప్ అండ్ ఆల్సో కుసుమ్, ఈ రెండు మీ అందరి బాధ్యత. సూర్య గారిని ఈ రెండు తీసుకోవాలి. కొద్దిగా ఆ సీరియస్నెస్ రాలేదు. A1 గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. దెర్ ఇస్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ పీపుల్. మీరు మోటివేట్ చేసి చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి ఎ బిగ్ గేమ్ చేంజర్. వన్స్ నేను చాలామందిని అడుగుతున్నాను, ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. నేను మా పార్టీ వాళ్ళకు క్లాస్కి వస్తే ఎంతమంది పెట్టుకున్నారంటే చెప్తున్నారు. పెట్టుకున్న వాళ్ళ లాభాల గురించి కూడా చెప్తున్నారు. దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. పెట్టుకున్నవాడు హ్యాపీ, పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టుకోలేదంటే సమాధానం లేదు. అంటే ఇక్కడ అవేర్నెస్ ఫస్ట్ కలెక్టర్స్ రాలేదు, మినిస్టర్స్ టేకప్ చేయడం లేదు. దీనివల్ల ఇది లాస్ట్ మైల్కి వెళ్ళడం లేదు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది విత్డ్రా చేసే లోపల దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. మ్యాక్సిమం సబ్సిడీ యాజ్ ఆన్ టుడే 2 kilowatts 60,000 ఇస్తున్నారు, 3 kilowatts 70,000 ఇస్తున్నారు. మనం అడిషనల్గా 3 kilowatts అండ్ అబౌవ్ ఇంకొక 20,000 యాడ్ చేసి 90,000 బీసీలకు ఇస్తున్నాం. ఇది లాజికల్గా మీరు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండు మార్నింగ్ విజయానంద్ గారు చెప్పినట్టు రెండు విధాలుగా, జనరల్, స్పెసిఫిక్ కేటగిరీ. కుసుమ్ ఎంతమందిని మీరు కన్విన్స్ చేయగలిగితే పంప్ సెట్ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఫ్రీగా ఇస్తాం. అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవ్వకపోయినా మనం ఇస్తాం. సో దట్ మనకు 22 లక్షల పంప్ సెట్లో పెట్టుకోగలిగితే దట్ విల్ బి ఎ బిగ్ గేమ్ చేంజర్. మనం అగ్రికల్చర్కి ఇచ్చే కరెంటు 15,000 crores వీఆర్ స్పెండింగ్. మీరు దాని మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కన్విన్స్ చేసి అయితే మీటర్ పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళు ఆ పవర్ ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు, ఎప్పుడు కావాలంటే డ్రా చేసుకోవచ్చు. మూడోది, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ అన్నీ కూడా ఏదైతే నెట్ జీరో కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నా అక్కడ కానీ మీరు కాలేజీలు, స్కూల్స్, లేకపోతే ఆఫీసెస్ ఎవ్రీవేర్ పెట్టి మళ్ళీ మీరు డబ్బులు కట్టే పరిస్థితి రాకూడదు. డిపార్ట్మెంట్ అయినా డబ్బులు కట్టకుండా అది సేవింగ్ వచ్చే పరిస్థితి రావాలి. దీని పేరు కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోండి. ఇది అయిన తర్వాత డీప్ టెక్ రేపు తీసుకుంటాం. ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్, కొంత బ్రేక్ ఇచ్చి వాటర్ స్కార్సిటీ నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉంది, జలధారలు తీసుకుంటా. ఈ రెండు నెక్స్ట్ ఒక 15 minutes బ్రేక్, కాఫీ తాగేసి వచ్చి మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. ఇది అవుతానే రెండు కంప్లీట్ చేస్తారు. ఇండస్ట్రీస్ మూడే కంప్లీట్ చేస్తాం. రేపు డీప్ టెక్ రేపు పోతాం. అదే అందుకనే రేపు వెళ్తాం. ఓకే, 6:30 విల్ మీట్.